Jack the bass. Jack the bass. Jack the bass. Jack the bass. Jack the groove, jack the groove, jack the groove, jack the groove, jack the groove.
Good afternoon. Good afternoon. That's better. Welcome once again to FLO Word Fest, a concept of spreading awareness that books are your most faithful friends and they stay with you forever and ever. પુસ્તકો તમારા સૌથી સારા મનગમતા મિત્રો છે. છેલ્લી પળ સુધી તે આપણી સાથે રહે છે. અને એટલે જ કહેવાય છે કે બની શકે તો ક્ષણે ક્ષણે તમે જેટલું જ્ઞાન લઈ શકો છો છેલ્લી ક્ષણ સુધી તે લેતા રહો. Keep learning till your last breath. પાનાને ફેરવતી રહું છું, કંઈક નવું ગ્રહણ કરતી રહું છું. શબ્દે શબ્દે લાગણીઓ ઉભરાતી રહે છે અને ચોપડીઓ મારા મનને વાચા આપતી રહે છે. If you agree, please let's have a big round of applause for the concept of black and white put on paper so beautifully by all the authors around the world, be it any language, be it any framework, be it in whatever format it is, but black and white always is colorful. FLO Word Fest is a celebration of knowledge gaining and knowledge giving. ઘણું બધું ગ્રહણ કરવું છે અને ઘણું બધું દુનિયાને આપવું છે. આપણી પાસે એટલા બધા સારા સારા ઓથર્સ છે, લિટરેચર વર્ક કરનારા વ્યક્તિઓ છે અને એ વારસો તેઓ વહેંચવા માંગે છે, પોતાની પાસે નહીં રાખવો એવું તે માને છે. કારણ કે સરસ્વતીમાં હંમેશા કહે છે કે મારો ખજાનો ખુલ્લો મૂકી દો. તમે જો મહાલક્ષ્મીનો ખજાનો ખુલ્લો ના મૂકી શકતા હો, પોતાના સુધી રાખવા માંગતા હો તો રાખી શકો છો, પણ મા સરસ્વતીનો ખજાનો ખુલ્લો રાખી દો, તેનાથી મા લક્ષ્મી ચોક્કસપણે આવશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. मैं ध्वनि दलाल आप सबका तहे दिल से एक बार फिर स्वागत करती हूँ. Before we start the session in-house today, we have a parallel session which will be held outside. And I tell you, though in this enclosed room, what are we going to have is important, but that session is more important. એ વધારે અગત્યનું છે. કારણ કે આપણા બધાની ઉંમર એક સ્તર પર પહોંચી ગઈ છે. કરીશું ગ્રહણ ડેફિનેટલી, ઉંમરના છેલ્લા પડાવ સુધી કરીશું. પણ બહાર જે અત્યારે બેઠેલા છે, જે ભૂલકાઓ, એમની હજી તો મનન શક્તિ, વિચારવાની શક્તિ શરૂ થઈ છે. And I'm really proud for FLO, who has organized this beautiful event for the underprivileged kids of story writing. એ લોકોનું વર્કશોપ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને એ લોકો પણ પોતાના વિચારોની વાચા આપી શકે, શબ્દોમાં પરિવર્તિત કરી શકે. અને એના માટે જે વ્યક્તિ આપણી સાથે આ ઇવેન્ટમાં જોડાયા છે તેઓની હું ઓળખાણ આપવા માંગીશ. મનહરભાઈ ઓઝા છેલ્લા 1.5 દશકથી કોલમ, નોવેલ, વાર્તાઓ લખે છે અને તેમને અનેકવિધ પુરસ્કારોથી પણ નવાજિત કરવામાં આવ્યા છે. ઇસરો અને દૂરદર્શન માટે છેલ્લા 10 વર્ષથી આપ સ્ક્રિપ્ટ રાઇટિંગ કરો છો અને આપે 35 થી પણ વધારે પુસ્તકો લખ્યા છે. This is a commendable job, I must say so. આપ ગુજરાતી લેખક મંડળના ટ્રસ્ટી અને સેક્રેટરી છો, શોપીઝન લિટરેચર એપના ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર છો. And that is the reason why you are with us in this beautiful FLO Word Fest. સર, આપનું બહુ સ્વાગત કરીએ છીએ અમે, અમારી સાથે જોડાયા તેના માટે. અને હું આપનું અભિવાદન કરવા કૃષ્ણા હાંડાને વિનંતી કરીશ. સર, can you please step on the dais, please? Thank you so much, Manhar Bhai. Thank you, Krishna. Sorry?
Can we have the group photo with the committee with Manhar sir? Sir, આપની સાથે આપ અહીંયા ઊભા રહેશો તો અમારા બધા જ members આપની સાથે photograph લેવા માંગે છે. Thank you, sir. Fine, lovely ladies. Woman, औरत, स्त्री, महिला. भगवान की एक ऐसी कृति जो बेजोड़ है, अनुपम है, अतुलनीय है और आप सब जानते हैं ऐसा क्यों है. There is a special gift given to her by God, the creation which is beautiful in itself. Be it a female of ancient era or middle age era or today's era, she has managed her own small world called family in this huge world very well. ઘણીવાર કહેવાય છે કે જો ઘર એ માળો છે તો જો સ્ત્રી તેમાંથી ન હોય વિખૂટી પડી જાય તો એ માળો વિખાઈ જાય છે. Yes, there are many able men who are able to even survive without the help of the wife or mother or sister, anyone, but overall it is very difficult and they also believe it so. Women has always taken a big role in helping her family take a new step and also taking the world take a new step. And to talk more about it, I would like to welcome and introduce Koral Dasgupta, an Indian author and digital publisher. She is the founder of www.tellmeyourstory.biz, a digital publishing company. Her fourth book, Summer Holidays, was optioned for screen adaptation, and her books have been shelved not only in Indian libraries, but in university libraries like University of Howard, Columbia, Pennsylvania, Chicago, Wales, Duke, etc., etc. Her work is well recognized on the list of Innovator 25 Asia Pacific 2019 and Women of Wonder series in Outlook Business. Please help me welcome Koral Dasgupta to talk on Who Am I? Women's Journey from Mythology to Modernity. We welcome you, madam. We are less, but yesterday also I told you we can create the effect of many. Can we have a big round of applause for her? Thank you. All yours. My charge. Hello, everyone. Thank you so much for joining me this evening, and it makes me very proud and very happy to see so many of you here this evening to interact with me, and let me tell you that I will be talking to all of you about the topic that I am supposed to, but I would encourage questions and interactions, preferably after I am done with whatever I have to say, because if I am interrupted in between, I forget what I was saying. So you interrupt and I might start with something completely different from what I was saying. So very nice to see all of you, and I am keeping this diary and a pen in front of me because when I talk, I have this habit, a lot of talk is impromptu. I have this habit of suddenly coming up with a new thought and I start scribbling that down. Please bear with me when I do that and if I do that. So, to begin with my
topic is, as it is written, Who Am I? Women's Journey from Myth to Modernity. Who am I? This particular question is usually the concern of every intellectual in every era. And we all kinds of intellectuals, and when I say intellectuals, it doesn't necessarily mean just those who are very highly educated or just those who are extremely well achieved, visibly reached somewhere. When I say intellectual, I mean a thinker. I mean someone who is trying to find that word called identity. And I will spend some time on discussing this little word called identity. Identity is a very messy word, and let me tell you how and why. This particular term, who am I, or identity, it depends or it differs from person to person. How small are you comfortable with? If I give you 3 minutes to think about who am I, and then I give you 3 minutes to tell me who you are, you will find it very difficult to fill those 3 minutes with. Either you will have only one sentence to tell, your name, your affiliation, and probably a little about your family, if at all, achievements, if any. Otherwise, you'll probably have 10 pages of your CV to read. But making sense in 3 or 5 minutes is, and that too effectively, is very difficult. Because one, sometimes it becomes very difficult for us to agree to who we are. And it often happens if you are a thinker. How small are you comfortable being? Or how big do you look forward to yourself being? These are messy and difficult questions. You know, so I am an author. And in this big world, I belong to one country which is a fraction of the world. So my population, the population to which I am claiming my belonging to, is reduced. Now in this country, which when I look at it is huge, I am an author. I have brought my identity down further. Now when I look at it, I am not even a dot in the entire world, right? But then if you ask me who am I have a website, I have a CV, I have a lot. Comes to seeking that sense of belonging, that I cannot be just this. You know, I remember a very interesting quote by Javed Saab. He said, "मैं यूं ही मर जाने के लिए पैदा नहीं हुआ था." That is a crazy sense of belonging. You know, that यूं ही मर जाने के लिए पैदा नहीं हुआ था, I have a lot to do. And the same thing is said by another poet from another culture, Robert Frost, when he says, "Miles to go before I sleep." Right? So, it depends upon, first, which point you are. Now, if you try to find that sense of belonging, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, that how do you identify yourself, how do you find your sense of belonging? You will probably be first, you will first identify with your family. After that, you will identify with your language, then with your state, then with your country, then South Asia, Asia, and then the rest of it. As you aspire to grow, you refuse to box yourself in any kind of definition which has been imposed upon you. And identity is an imposition, where you are supposed to put yourself in that box where certain cultural, religious, caste-based, language-based, there are certain to-dos and not to-dos. What you speak in this language becomes something else in that language. What you do in this culture becomes something else in that culture.
So identity gets messier the more you try to find yourself into it. So now that, and if you look at present day, the world, the media, the social media and otherwise, everybody is seeking their identity in whatever way they can. And the most difficult part of pinning yourself down into that identity, into that belonging is how you respond to your present. From Amartya Sen to Amesh Tripathi, from Kangana Ranawat to Swara Bhaskar, everybody is jittered and disturbed because they are not finding that identity, that sense of belonging with whatever is happening today. And why is it so? Because everybody expects certain things. They have their own list of things, depending upon their own thinking, and every thinker is an activist. They want certain ABC things around them to be able to call it theirs. Whenever it is not like what I want, it ceases to be mine. And that creates a disruption. That creates an imbalance in my mind more than anywhere else. And that doesn't allow me to exist in my present. Now, if I find existence difficult in my present, what do I do? And this is one very typical problem that occurs with intellectuals more, because we think more. And when I say intellectuals, as I said before, I am not clocking myself into any particular qualification or any particular profession. Intellectuals can be anywhere. Now you feel that your presence is messed up. You want certain things that is not happening. You yourself are one individual who is not capable of bringing the entire change. You have certain people with you, but change takes time. Now there are 3 places for you to go. If you are not happy with your present and you cannot keep away from your present because it disturbs you, there are 3 places to go. One is spirituality. Second is history. And third is literature. Spirituality, because it cuts you off from your outer sense of belonging and puts you back inside. The restlessness, the lack of peace that you experience within yourself, it tries to put that to perspective. History, because that is some kind of absolute truth which you can't change. You can't change the fact that there was a king called Samudragupta Maurya in Indian history, right? You cannot change the fact that Akbar's rule had made certain changes in India. You cannot change the fact that if it was not for British, women's movement would not have been where it is today. You may not like these facts, but you cannot disown these facts. They are facts. Literature, because literature, when it is specially, I'm treating non-fiction in the historical category, and I'm treating fiction in the literary category for the time being, for this discussion right now. When I'm talking about fiction, fiction is actually the subconscious of the author's mind, which has been shaped by various things faced by the author at various times of his life, or his or her life. So basically, when I'm talking, I'm very much clear about what I'm talking. I know what language I'll use. I know what I will not say. I am more in control. But when I'm writing, often whatever is deep inside, and I didn't know that those things were inside me, comes out with full gusto. And then when you read the same thing after 6 months, you wonder that, where did this come from? I'll tell you where it comes from. It comes from a state of deprivation. All of us at different points of time go through different pains
which we either forgive or forget, or we just neglect, we just get over it and move ahead. But there are certain pain, certain deprivations, which we believed we were entitled to, which we believed we deserved, and we didn't get it on the table. We didn't get what we deserved. We didn't get, and this especially happens with your self-respect, when you don't get what you deserve. That is when you may have pushed it and moved on, but your subconscious had documented it. Subconscious never moves on. So whatever is stored in your subconscious comes out in your fiction when you are writing. Your stories are basically the stories of your subconscious, whosoever story you are writing. So when I write stories from mythology, and what I'm writing right now is categorized under a section called mythological fiction. This, let me tell you, doesn't give me the liberty of playing around with mythology to the extent that I change mythological stories. It only allows me to look deeper into certain stories where literature allowed audience to assume their own intelligence and respond to those moments from those perspectives. It always happens in literature. Literature will always make sure that it leaves certain questions unanswered. Certain questions are left abruptly unanswered to a character which doesn't have a conclusive end in our story, is actually the reader's contribution to our story. And no kind of communication is one-sided, right? The authors only do half the communication by writing the story. The readers complete the story with their understanding and their response. So there are times when the author had written something else and the interpretation has been something very different. So a completely different line of thought, school of thought starts, and there are discussions, there are debates, there are supports, there are confrontations, lots of things. Now I am writing something called Sati series, which is the story of Panchkanya. How many of you would know Panchkanya? Okay. Panchkanya are the 5 women who are included in Ramayana and Mahabharata. And these 5 women are Ahalya, Kunti, Draupadi, Mandodari, and Tara. Now, one disclaimer here that I will not throw Sanskrit slokas here. I am not a Sanskrit expert. I am a storyteller, so I will only tell stories. Now, these in the Vedas, in the Puranic texts, there is a sloka which says that if you remember Panchkanya and if you worship Panchkanya, if you chant the names of Panchkanya regularly, then your sins are dispelled and you became a spiritually stronger person. Stronger person, not a stronger woman. So anybody can chant the names and you become a stronger person, right? There are 2 things here. One is, the epics are not talking about only woman or only man. Not just the epics, the Puranic texts I'm talking, and I will delve into this part of my talk in a while. Second is, what does this mean? Ahalya, the story is famous because this is the story of infidelity, where she was married to sage Gautam, and she had an extramarital affair with Indra, the king of the Devas. Kunti, who was the mother of 3 Pandavas, the other 2 coming from Madri, her Pandu's other wife. Draupadi, wife of 5 husbands. Mandodari, wife of Ravan, who is said to have married, there are certain texts which say that she married Vibhishan after Ravan was killed, and Vibhishan had to
ascend the throne, and since he had escaped from Lanka at that time, Rama said that you better marry because otherwise people will not trust Vibhishan. To bring in the trust factor, Mandodari was married. That is something that some texts say. And then Tara, the most interesting character, who married Bali, Sugriv, who married Bali and Sugriv. So the two brothers, both of whom were her husbands. Now this term Panchkanya has been translated by very senior scholars, not by me. Very senior scholars have translated the term Panchkanya as 5 virgins. That got my head completely reeling because virgins, Ahalya, the story of infidelity, Kunti, who got her sons from other men who were not her husband, Draupadi, 5 husbands. Mandodari and Tara you may or may not know, but these 3 to you know. So ye log virgins kahan se hue? And that is when I understood a lot of things. One is that philosophy, any kind of philosophy, and here we are talking about Hindu philosophy, not the religion. Hindu philosophy doesn't give a thing to your body. It doesn't give a thing to anything that is temporary, that is destructible. It believes in recycling. It believes in immortality. Immortality is Deva. And of course, humans are not immortal, right? What is immortal in humans? The soul. So, in philosophy, the body is only a temporary home of the soul till the time the soul is a part of the earth. And after that, the soul escapes the body, leaving the body on the earth to destroy, and then the soul becomes a part of the universe. So, this entire discourse and politics that we have with body is a complete sham. I got to understand that in Hindu philosophy, body doesn't necessarily have any meaning. What has meaning is the purity of the soul, the richness of the soul that cannot be destroyed, and these 5 women are called Panchkanya, or 5 virgins, in spite of the fact that they had partners other than their husbands. They are still called the 5 virgins because they were very clear on their path. They knew what they wanted. They couldn't be deviated from what they believed was their space, whatever be it. You know, while I was coming today, I was talking to Kevin, and we were discussing that half the things that we want as ours, you know, we want n number of things. In this year, I should have this, I should have this, I should have this. And there is a study in philosophy which says, and this is Freudian theory, that most of the things, 99% of the things that you want are actually not what you want. That someone else has. And you have just seen them having, and you started wanting it. They are not yours. And since those things are not what you actually wanted, you cannot fool your subconscious. Your subconscious knows what you wanted, your conscious doesn't. Before I move, just a small break. What is conscious? And what is subconscious? Conscious is Indra, which is fluctuating, which is the impulse, the 5 senses comes from Indriya, the 5 senses. And what is the 6th sense? Krishna. So in mythology, you always see that every time Indra makes mistakes, Krishna goes and corrects him, Vishnu goes and corrects him, brings him out of the trouble that he has caused for himself and the world around. So all the equations come together, right? When we are restless, our impulse makes us do weird things, and then our 6th sense, our
Param Brahma jisko bolte hai, our supreme being comes forward, when we have that, we are in touch with our inner soul, that is when we understand what is right for us and we correct ourselves. So when half the things are not what we wanted, the God inside, Krishna, knows that what you want. But then you are not in touch with Krishna and you are faltering. So when the sloka says that spend time with the 5 virgins and all your sins will be dispelled, it doesn't mean that you sit down every morning and chant Ahalya Kunti Draupadi Mandodari Tara, Ahalya Kunti Draupadi Mandodari Tara. No, it doesn't happen like that. What the sloka actually says is, and this I have felt, it is something tried and tested, and I have really felt this, what I am telling you. The sloka actually says, spend time with these women. And all kinds of gender politics that may have touched you, that you may have seen, that you may have seen in your life and in the life of your peers and in the world, you will find some kind of documentation in these lives. They have solved everything for you. Just spend time with them, know their stories. And that is where the Sati series comes from. Now, interestingly, the journeys of Ahalya, Kunti, Draupadi, Mandodari, and Tara are so interestingly relevant to the modern world that you find them in some way or the other in the present world. Of course, not exactly the same story repeats, but a lot of things repeat. See, for so many days, in feminist discourses, we had been discussing that don't try to judge the body of the woman. And so many days ago, ancient literature had freed us from that body. It had said that the body doesn't mean anything. It's all in your mind, how clear you are, how pure you are in your mind. And I come from Bengal, which has a completely, the politics of sati has been, I think, as bad as it has been in Bengal, only in one place, that is Rajasthan. So, in the name of women's purity, we have done politics, we have killed, we have raised discourses, and we have created a complete conditioning. Now let me come to this conditioning. Okay, let me before that introduce that when I was writing the Sati series, I figured that the way Ahalya's story was told to me, it is very different from the way I interpret the stories. And a lot lies in the interpretation. Same with Kunti, same with Draupadi. And I say this specifically because when you go to mythology, mythology is deeply metaphorical, rich philosophy. Everything is a metaphor, everything is philosophical. Even Sita is a metaphor, right? So when everything is metaphorical, everything is also dependent upon interpretation, right? The epics have allowed, it has the kind of ingredients where every generation of interpreter has been sustained and given a free platform. And every generation has picked up stuff from mythology and said that this is what mythology says, so this is the text that we should follow, this is rich knowledge, so we should follow. Now our social system has come down through various levels of patriarchy. At different levels, we have crossed different thresholds, but it has never been enough. The way I see it, that probably the man-woman division, the way we have been told, the way we have seen that the man goes out to work and the woman stays at home, was simply convenience-based. Anatomical convenience, hormonal convenience. So men went out because it was convenient for them to go, and women stayed at home because it was convenient for them to stay. But what happened was, it was society, right? So when men went out, they met more men. Dhire dhire a power equation started building up. And it became a lobby very soon. Women who were staying at home
their world remained the same small world. This division was not based on merit. It was not that I do this better, you do that better. It was pure convenience. But that is when one group grew powerful because of their interactions and collaborations with other power groups, they started dictating the terms. That is when they started saying, we do this well, you don't. We are supposed to do this, you are not supposed to. I can do it, you can't. This is the rule for you, this is the rule for me. It became a completely different thing. And so whenever you are doing something like this, the very identity question, who am I? Just a small dot, not even that. So I want a constant sense of belonging, I want a celebrity endorsement. What is that celebrity endorsement? In social upturning, of course, our religious texts. That is when it doesn't remain a philosophical text, it doesn't remain a metaphorical text, it becomes a religious text. Bhagwan ne bola. Aur Bhagwan ne jo bola wo sahi. The biggest example that I can give you is, we said, Krishna is a man, Krishna is Antaratma, who lies within everybody. And if Krishna is Antaratma, तो द्रौपदी का रक्षा एक आदमी ने कैसे किया? सीता का रक्षा एक आदमी ने कैसे किया? It was the Antaratma, right? The entire story changes. But different phases of patriarchy, while it was passing through different layers of centuries and different layers of, social retelling of these stories. And let me tell you, this retelling didn't only happen through authors. There were multiple level translations that were happening, which confused the identity structure even more. So if you look at old temples of India, you will find very, very liberated men and women freely mixing with each other, right? And then you have the completely different narrative which has grown across years, and this narrative has grown, one, through the oral retelling of your family, my family. Our parents and our grandparents told the stories in a particular way. Now, when we heard them, we were children and we believed it because they came from the most trusted sources. Also, I don't know whether it happens today, all of these that I'll tell you now. When I was small, घर पे ना calendars आते थे. वहाँ पे कहीं कहीं पड़ी हुई होती थी. She is trying to blackmail Dashrath. कहीं पे द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा होता था. So we thought that Draupadi is all about that Vastraharan. Kaikeyi is all about that. Kaikeyi was a warrior princess who was driving Dashrath's chariot, and she saved him during a war, which got her entitled to those two boons which she used at her convenience. ये किसी के parents या grandparents ने बचपन में बताया था? So this is the way the story changes. And the telling which happened through the, and okay, now there was art, as I say, calendar art, general art, which artists of those times were coming up with. There were road shows, there are theaters, cinema. In Bengal we have a culture called, it's a folk culture, Jatra. Then I think Jatra is quite known in many other parts of India. It is about folk theatre, where the dialogues and the makeup is very loud. Men used to play women, so there was a man playing Sita, there was a man playing Draupadi, right? The stories kept changing and they kept telling certain things. हमारे बचपन में ना बंदर नाच होता था. So there was one Bandar Ram and a Bandar Sita. ठीक है? So, and there was a Bandar Ravan also. All these things, the reason why I am telling these things is, these impact your mind. They enter, these are entertainment, right? They enter your mind and capture it. Now, right in the childhood, in Indian households, most of the Indian households, the first stories that we hear as a child
are that of Ramayana and Mahabharata. Most of us. Our story hearing or story consumption start with Ramayana and Mahabharata. Now at that tender age, a child is prone to believing. वो सब कुछ भी सुनता है यकीन करना चाहता है, तभी और 10 सवाल पूछता है. Because wherever he finds a discrepancy, he wants to plug that and believe whatever is being told. Because उसके लिए it's a great mystery, mystic, खूबसूरत, मतलब a magic. At that stage, when we are ready to believe everything that we are hearing, at that stage, जब stories of Ramayana and Mahabharata बताए जाते हैं बच्चों को, these stories come to you as the great heroic heroisms of Bhishma and Rama and Karna and Arjun. In their stories, somewhere, the women feature peripherally. And what is it? As I told right at the beginning, that storyteller ek had tak bol raha hai. Whatever the story consumer is hearing, that completes the story. The consumer is hearing that these women appear peripherally. They are not leadership material. They do some kind of foolishness, and because of foolishness, great war happens. So there is a problem, right? An identified, looking back at you, red-lighted problem. प्रॉब्लम को क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है. सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है? वुमन. सॉल्व क्या करना है? वुमन को सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करोगे? करेक्ट द वुमन. So this is the entire gender politics that has come across ages, and we have allowed it to happen. Now that a lot of authors, not just me, a lot of authors are working on women's narratives from mythology. And I remember just some time back on Twitter, someone had tagged some of us and said that the exact words were ये लोग mythology rehash करके खा रहे. So most of us didn't reply. The one who replied was Chitra Banerjee Divakaruni. She said that mythology rehash करने से, we are not rehashing, but whatever we are writing is telling us a lot about ourselves. And I can't agree more. Because when I go back and look at Ahalya's story, I find a completely different story. When I go back and read, when I started writing Kunti, I figured that Pandu is a clear case of mental health. Because that person was aware of how he was born. He knew that a man was forced upon his mother and his mother didn't want that man. How is that person supposed to grow up? Pale, right? Underconfident about his sexuality. Yahi tha na Pandu. Nobody interpreted this in the past. Because Kunti ke point of view se kisi ne story dekha hi nahi tha. And the more you see, when I was writing Draupadi, it is on my editor's table now, I figure out the journey of Bhishma. You know, when I was told the story of Bhishma as a child, I was told that he was Devavrat. In his teens, he took grand oath, upar se phool barsaye, and he is known for that great sacrifice. Now when I think of it, an old man, Devavrat, Bhishma, suddenly one day, a teen guy with all his dreams, all the aspirations that a teen must be having, suddenly uski zindagi cut ho jati hai wahan pe, aur usko bola, and he has taken that oath for all good reasons. But certain things are not for him any longer. And that probably comes to him later, step by step, layer by layer, that how his life has been boxed with that great oath that he has taken. And what will be the repercussion of that kind of a transformation? Bhishma's transformation was a tremendous psychological transformation. And what kind of a transformation does that do to a man? It kills a man from inside. Not just a man, it kills a man or a woman, whoever it is. So, women's stories
don't just remain women's stories. While we see a lot of corners where we see how great a woman these ladies were and what tremendous journey they have taken, Kunti being a princess from earth. Kunti, actually, a lot of people had asked me before the book went up, that Kunti is a very manipulative woman, right? How are you writing? Because in your Sati series, you are supposed to glorify. I am not supposed to glorify anybody. I am not even trying to do that. If I try to do that, it becomes a propaganda. It doesn't remain literature. मुझे propaganda नहीं करना है. But when you read Kunti, I'll give you one very simple example. Two, in fact. One is, Kunti is, you have a problem with Kunti. Most of the people have a problem with Kunti because she abandoned her son, which was her biggest sin, that she abandoned Karna. Now, if you look at that story, whose son was Karna? Surya, right? Sun gods. Sun is that god whose light reaches everywhere. Nothing is hidden from him, right? So all Kunti did was, she left the child in the father's care and went back to her life because she was not prepared for motherhood. In the epics, there are a million instances where sages and kings have left their children in the mother's care. Kunti just did a reverse. Isliye Kunti became manipulative. I found Kunti very ambitious. Motherhood is very ambitious. Kunti as a mother, and now let me talk a little about this motherhood thing. A lot of us relate motherhood only with women's bodies. Anyone, the person who is running this literature forum has birthed this literature forum, right? Has birthed this idea. This is her motherhood. An entrepreneur is a mother, doesn't matter what is the gender. Philosophy talks about Purusha and Prakriti, which is masculinity and femininity in terms of attitude, not in terms of gender, not in terms of body part. These are attitude, these are certain characteristics. Every human being has elements of Purusha and Prakriti both. So philosophy looks at you from that angle. It doesn't ask you to restrict your identity as either a man or a woman. It just says that whatever you are good at, do it and continue doing it. So Kunti was that woman who, being a princess from the earth, wanted her child from the king of heaven. She was that level ambitious. But all our childhood, most of our lives, we have heard that Kunti was manipulative. And when actually a woman looks into this story, she finds that ये औरत manipulative नहीं थी, ambitious थी. Ambitious थी इसलिए लोग इसको manipulative बोल रहे हैं, तकलीफ हो रही है. औरत को ambitious नहीं होना चाहिए. I will end this with a very personal story of mine, you know. I have a 9.5-year-old son. And वो जब बहुत छोटा था, 3 साल का, he had some vaccination in his school. And everybody, it was compulsory for everybody to take it. So before he went to school, I just sat him down and spoke to him at length. And I told him that, you know, sui ka jo wo, that nozzle, the mouth of the needle, वो बहुत डरावना होता है. But that डरावना thing is only visual impact. If you can just take care of that visual impact that the injection causes, you will figure that it doesn't hurt at all. बड़ी आसानी से हो जाएगी. तो मैंने अच्छे से उसको ना समझा के उसके दिमाग में घुसा के उसको भेजा. When he came back, I asked him that कैसा गया? He said, fine. You're right, कुछ नहीं हुआ. Then I said that, did you cry? He said, no, I didn't cry. Then he said, girls cried, they were covered. 3 साल का बच्चा. Now you can understand that this is not something that uske man mein paida hua. Someone must have said and he brought that home.
Again, I sat back with him. And I asked him that, "Tu क्यों नहीं रोया? ये लोग रो रहे थे तो?" So he said, "You told me ना." So I said, "मैं एक लड़की हूँ कि लड़का हूँ? Am I a girl or a boy?" So then he was a little like, what? I mean, he couldn't understand that what I was getting into. So I was like, covered वो नहीं होते जो रो रहे होते हैं. Covered वो होते हैं जो किसी को रो रहे होते देखते हैं और कुछ करते नहीं हैं. So in every era, there will be some people who will stand up and say, girls are covered, they cry. And it needs a woman's narrative to put that to perspective and say that problem है तो problem को treat करो, problem को redefine करके औरत को ostracize मत करो. Thank you so much. If there is any question, I can, or is it time, should I? We will need to wrap up because we can take a I can question. understand, I can see the time. I'm sorry. Yes. Yeah. Any question from the back? One question? Okay. A lot of the, writing your entire Sati series and all, and like you rightly said in the past, whatever we've heard from our grandparents or just general, popular books with mythology, we don't see the other real side of women. We only know what we've been told, Draupadi is this, Kunti is that. When you wrote your books, did your research, what was the source of, if hardly anything is written in popular reading, what was your source of research for these books? Where did you interpret, when you interpreted, what did you read that made you interpret this? मैंने research किया ही नहीं. Because अगर मैं research करती तो वहीं पे फंस जाती. I am comparatively well read in mythology compared to many others. So those things are very deeply embedded in me. है मेरे मन में कहीं पे. So when I was writing them, I could so for example, मेरे दिमाग में एक तो पहले से कोई idea नहीं रहता है. It just came to me like a spark, the very definition of Indra, and I'm very fascinated with this character of Indra for many reasons. So I just could find a different definition and a different story altogether in Ahalya compared to what was said. And then when I started writing Kunti, that story also, structured out, it laid out in front of me, and I just, so that is how it happens. I actually don't have a structure to tell you कि मैं इस तरह से लिखती हूँ, है ही नहीं. Thanks. Thank you. Thank you so much, madam, for taking a little closure to the mythological, beautiful ladies, what we have heard about. એક પ્રશ્ન હવે તમને પૂછવા માંગુ છું. તમારા અને અત્યારનું જે જનરેશન છે, એમાં માત્ર એક જ ફરક મને કહો. Anybody? Just one difference between you and this new generation. Even the speakers, authors, anybody can say so. I don't mind, I'm welcoming them. What do you think? તમે અને એમનું અત્યાર જે generation છે, are you guys similar? No, you all disagree. કેમ? કેવી રીતે? Yeah, please, ma'am. Can we have the microphone, please? Yeah, yeah. I think that this generation, they are not having experience. Okay. This is one thing. Okay. હું તમને કહું, આ તફાવત છે ને, એ બાળપણથી શરૂ થાય છે. અહીંયા બેઠેલા આપણે બધા, અને હું પોતે પણ, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા નાનીમાં, દાદીમાં, દાદા, નાનાની વાતો સાંભળી છે, જે અત્યારની જનરેશન એ લોકોએ નથી સાંભળી. સાંભળી શકશે પણ નહીં, કારણ કે એ લોકો ગેજેટ્સને પ્રેમ કરે છે, વાતો કે વાર્તાઓને પ્રેમ નથી કરતા. This is the biggest difference we have. હું જ્યારે આ વખતે જ્યારે કોવિડ થયો અને રામાયણ ને મહાભારત ચાલતું હતું, ત્યારે I was ultimately pleased to know the figures and the numbers કે જેને
દૂરદર્શને બ્રોડકાસ્ટ કર્યું કે આ સિરિયલ્સને ફરી બ્રોડકાસ્ટ કરવાથી એ લોકોને આટલું વ્યુઅરશિપ મળ્યું છે, આટલી વ્યુઅરશિપ મળી છે, and people have literally loved and turned towards their television sets, keeping their mobile phones and watching that 30 minutes or 40 minutes of episode. કારણ કે નાનપણમાં આમાંથી ઘણા બધાએ ઉનાળામાં કેરીના રસને ન્યાય આપી અને પછી આપણે રમવા ના જતા રહીએ ધૂમધકતા તાપમાં, એમાં આપણા નાનીમાં, મામા, મામી કોઈ પણ હોય આપણે પકડી બેસાડીને વાર્તાઓ કીધી છે. The mythological talks, the characters, we closely know them. And I'm sorry to tell that we aren't even doing this effort for our own kids. ભણા ભત્રીજા ને એ લોકોને તો બાજુમાં મૂકો. આપણે આ વાર્તાઓ આપણા બાળકોને નથી કહેતા. Our culture is so rich. It is so pure. It has got immense stories. અને એમાંથી જે experience, madam તમે કીધું ને જે experience, એ experience એમાંથી જ મળે છે. આપણને કેમ કોઈ કહે છે કે જુઠ્ઠું નથી બોલવું એ સારું નથી, કે કોઈની સાથે પ્રપંચ કરવો એ સારું નથી. What did કઈ do? She ultimately did a પ્રપંચ. છેલ્લે તો એને પ્રપંચ જ કર્યું હતું ને. તો આપણે આ પ્રપંચ સારું નહીં એ કહેવા માટે કે આપણા ભાઈ ભાંડુઓ બાપ દાદાઓ સાથે ન કરવો જોઈએ, આપણે શું કરીએ છીએ? We're not telling our kids and not relating things to mythological characters. And to talk about this more, I would like to call on stage Kevin Missel. Kevin Missel is the TEDx speaker and national best-selling author and is a 25-year-old graduate of St. Stephen's College. He had released the Kalki trilogy in 2017 and was a national bestseller and was in the best-selling charts of Asian Age, Hindustan Times, etc., etc. He has opened his creative marketing agency, Hubhawks, which helps authors and publishers. We welcome you, Kevin. And I also welcome Priya Narayan and Utkarsh Patel, whose brief introduction will be given by Kevin himself. Thank you very much. You don't have anything? Oh, wow. Okay. Can I have my phone, please? Yeah, I'm calling. Oh, you're there, ma'am. I was to call you in another frame way. That's the reason. Okay. Utkarsh Patel. He is TEDx speaker, corporate professional turned mythologist, and now the author of books in the genre of mythological fiction like Shakuntala, The Woman Wronged, Satyavati, and Kanaki's Anklet. He's a founder member of the Mythology Project, which aims to dig into this rich culture stockpile, piecing together the puzzle of our existence through article collections by researching living myths and traditions, conducting public lectures and courses for adults and children. He has regularly conducted workshops and is still continuing doing the same on various mythologies of the world like Greek, Mesopotamian, and Norse, besides workshops on the epics of India, namely Ramayana and its myriad versions. We welcome you, sir. We have Priya Narayan. She's an interior designer, poet, and award-winning children's author based in Ahmedabad, India. While her poems and short stories have appeared in several literary magazines and anthologies, she has 6 children's books under her belt. Amongst these are the Neat Book Award-winning Srinivas Ramanujan, Friend of Numbers, and 10 Heads of Tanuj that won the Peak a Book Children's Choice Award. Her most recent book is Demons and Demonesses of Indian Mythology that takes her young readers time traveling into the worlds of some of the most fascinating asuras and rakshasas. Yes, Kali Raja Rani na hoya. Thank you. And obviously, who just touched the lives of the 5 wonderful ladies of Indian mythology, Kodal Das Gupta. She is over here again with us to tell us more in detail about the different characters. Thank you and welcome all of you. First of all, thank you so much for inviting me here. Thank you, Bijal, for actually giving us all this opportunity to be on this stage. I feel so, how should I say, not
experienced enough to be on this panel. I think I'm one of those people who write kind of these very flimsy mythology novels, and here all of the luminaries are here, and just looking at me as if. I will try to be as I'll try to reach your level, all of you guys. I'll try my best to do that. So I was just having a chat with one of the PhD students, just Kushali, and she had asked me this very good question though, which surprisingly, because I've been writing mythology for the last 5 years, has not been asked often to me. Because if that answer always has a very, how should I say, a very personal answer. So what does, and this is going to be a common question, then I'm going to go into the specifics of each author here, but what does mythology mean to you? It's that simple, So I'll start with Koral, and then Utkarsh, and then, acha nahi, okay. नहीं आप बक नहीं रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे आप तो, but okay, so Priya, if you want to start. Hello everyone, thanks for having me here in this forum. Okay, so I'm not really a mythology expert like, all the three of them here. Kevin, you were talking about luminaries. I'm not either. I write for children. I write different genres. So mythology, of course, the latest book is based on that. So I've read a lot. I've researched. Almost 1.5 years of research has gone into it. But I will not talk about mythology from that perspective, the research perspective. For me, mythology is, like Koral was talking about, as children you listen to mythological stories, and for me, mythology is my grandfather. So everything that he told me, during the summer holidays, lying next to him in the Mumbai one room, house that we had, and the way he told me those stories. So mythology is my grandfather for me. And of course, if I have to step a little away and look at what mythology has done, I think it has opened the doors for magic to enter our lives. And as children, I think that was something which was most important, which is why I enjoyed writing this book for children, because I'm reintroducing that magic, that, larger than life, picture that we have somewhere lost, in recent times. We've become too much of present day people, not looking at things that are possible or we could make possible somewhere in our lives. Yeah, hi everybody. You see, the question is not simple. The very fact that everybody turned apologetic about saying, I'm not the expert, shows itself that it's a very, very tough subject, okay? Having said that, on any normal day, at any of the places where I teach, I would take at least 3 hours to answer that. But I can see the committee members are all showing, their eyes saying, no, we don't have 3 years. Mythology is, an ancient subject. It's an ancient story. It's a story which the ancient people were telling because they had a problem. They were not weaving yarns. They were not sitting in the cave smoking something and just weaving out something. No. They were solving a problem, and that problem was always being told through the narrative of a story. It's like this. If you tell a kid, "Jhoot bolna galat hai," and leave it at that, no, he hasn't got the message. But if you tell him the story of the tiger, and how third time when he says the tiger, nobody comes, that message goes home. And that's exactly what mythology was for the early man when he was trying to understand what is thunder, what is sun, why does it rise at one place and go on the other side, and how is it that the rains come, and how is it that the thunder comes, etc., etc. That's what is mythology. That's what the definition of mythology is, that it's story, but it's important story. It's not to be seen as flimsy fiction. It's to be seen as something very important, because people who told these stories believed in them very seriously. And they took it very seriously. And that is why the subject of mythology is today taught, not just narrated, not just told. That's what,
not because I take it very seriously, but I personally feel that mythology needs a definition and mythology needs to be taught. It's not just bet ke kahani suni saying wow, lovely, and let's move on. No, you have to delve in it to understand deeper what it is. See, I grew up for a long time thinking that my religion, my culture prefers timid, obedient women who are supposed to behave in a particular way, sit in a particular way, dress up in a particular way. Mythology helped me to break that notion. Wow, quite a very good answers actually. Very good mythology's grandfather, mythology's story is very important, something, and mythology is a barrier-breaking, study that I think fascinating. So, but as you said that you have written the demons and demonesses of Hindu mythology, it has been just released, if I'm not wrong, by I think October, or, yeah, right. So October it just released, and demons and demonesses, asuras, right? They're a very fascinating concept, and many people are really, it's been popularized because of Ravan, and a lot of people know Ravan, that's why, people know about it. But, when you're writing for children, for instance, as you said that this book was for, obviously you took inspiration from what your grandfather must have told you, but sometimes what happens is when you're writing about these subject, it can get a little bit preachy. You do not want to fall into that trap where you just get boring, right? You're just going on and on about rant like this question, but anyway. How did you kind of balance it out, because you have to entertain the kids as well, and how did you try to make it relevant for the kids out there, because I wrote a young adult book and it was pretty damn difficult, so how did you manage to do that? So I have had some experience writing children's books, so it was easier for me to attack it, and address that particular audience. Of course, this is for a slightly older audience than the other books that I've written because of the nature of the subject itself, because mythology has its bits of complications. We've already heard, Coral's perspective about it. So I couldn't obviously go to a very young child and talk about it. So it's for a slightly, I think, 12 plus kind of an audience. I think what I have tried to do in this book is, one, look at the bad side of mythology, where you're talking, because a lot of people have asked me the question, why did you want to write about, asuras and rakshasas, why not about gods? But gods have been written to death, everyone writes about them. And the thing is that, like Kul was talking about, how you need to know the gender-wise, the women's perspective of what's happening in mythology, we also need to know the bad person's perspective of what's happening in mythology, And I wanted the children also to know that bad is not really bad. Bad is all about subjectivity. It's about a context, and in that context, somebody is bad and somebody is good. And what I also realized, when I was researching these stories and writing these stories, is that a lot of demons that I've written about in the book are actually the offsprings of gods themselves, right? Madhu Kaitaba was born from Vishnu. Jwara was created, and Jwara I think is interesting to talk about today, because we are in this post-pandemic kind of situation, and Jwarasura was an asura who was made to spread disease, and Brahma created him, right? And Jalandhara was created by Shiva. So Andhaka was created by Shiva. Narakasura was created by Vishnu. So they're all born from the gods. So then that origin story, I think children definitely need to know. So for me, that was very interesting to write about to children. And of course, to make it more relevant so that they don't get bored reading it, I have kept them very short, precise, interesting use of dialogue, so that, again, it's not like an essay that they're reading, but they feel that they're part of the story and somebody is, talking to them. And the story itself does not contain any message or moral, but at the end of the story, I have added notes where the scholar's interpretation of what does Madhu and Kataba mean.
It means the the sourness or the sweetness that people have. You know, what does Jalandhara's story try to convey to the audience? So what the scholars have said, again, I have not really added my own interpretation here because I'm not a mythological expert and I don't want children to know only my perspective. So what a larger group of scholars have already said, I've just tried to present it in a very child-friendly vocabulary that they can easily understand. I see. Yeah, that's an interesting take because that's how I also try to write with my book as well. You know, try to make it as child-friendly and crisp and short, I think, as possible. You know, sir, I have been following you on social media for quite some time. You know, I see your comments, I see your statuses. They're quite enlighten me, you know, and enlive in me as well. So. So, you know, it's written there, mythological characters and their relevance. And when you see the word character, right, it shows that it's part of a story, as you said, right? But the climate that we live in, it talks about that it's part of history, you know, and it's part of your culture. It's chalo culture chalo ek baat hogi, but history hai, you know, हमारी पहले हम ऐसे थे, अब हम ऐसे हो गए हैं, you know. You know, if my father, because whenever I used to go and I used to tell about, you know, my mythological character, कुछ talk दिया मैंने, तो mythological character बोला. So बाद में my dad would come and be like, don't call it character. You know, they are not character, they are gods and goddesses. You know, and I would immediately get a little, in the beginning of years of my writing, and I was like, okay, probably I'm wrong because you know you can, because if you screwed this up, people will get offended, right? So. What is your opinion about the word character in this entire panel, you know, because you have, I think, done a lot of study in mythology. Are they characters or are they part of history? I know it's again a 3R response I'm giving you. Exactly. It's not the 3R problem. The problem is not the 3R. The problem is I might not be able to step out of this door. But having said that, let me make a very, very undiplomatic answer. They are characters. Let me be loud and clear, they are characters. But what happens in mythological times is that when you talk of the acts or the progression over a period of time, deification of characters is a very common phenomenon with human beings. Did they exist as human beings? Yes, there is a possibility. There is a possibility that they might have. But the factors, the enhancements, the exaggerations are definitely a process of deification. If you look around, deification is happening of certain people even today. Right in front of us, blatantly, brazenly. If it can happen in a span of such a short time, and let me please not define the short time, then it is quite obvious that it could have happened over thousands of years. Right? So it's quite obvious. You know, we always say, he's a hero, he's a legend. These words are used so casually that we don't even realize what we are creating in the process. So yes, they're definitely characters. Were they exactly this way? No. Did they fly? No. Right? Did they have a flying horse with them? Definitely no. This is how myths have kind of originated from a period of time when they might have been human beings. For example, she brought up Indra. If you look at Rig Veda and look at Indra in Rig Veda, very clearly he belongs to a tribe, belongs as a tribal chieftain. From a tribal chieftain who's gone and done heroic deeds, how over thousands of years he must have been deified to become the king of the gods. So that is a process which happens over a period of time. Just to add, it's happening much faster nowadays. Okay, that was quite... let's hope you exit the... You can exit from there now. but you know, Koral, I was just listening to your talk and it was one of the most fascinating. Usually I get really, really bored with long talks and everything, you know, and I was surprisingly... saying that he's giving me
I'm going back to the political question again. Because वो characters बोल दिया ना मेरा पापा याद आ गए मेरे को. But you know, when I'm writing a book myself, you know, what happens is I also read a lot of text. I read a lot of comparative analysis that I do. And I get to know a lot of things that दिख रहा है जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको sense बन नहीं रहा है. As you said, flying horses and flying men, right? And then there's the common sense, right? Where, you know, if someone who's looking at it from a very objective standpoint, वो common sense से काफी dots तुम अगर connect करोगे, it becomes a proper good story which talks to you about something which is very important, right? Now, when you were talking about, you know, a lot of things you had discussed, I somehow noticed that you know, when you write a book, you have to kind of create a balance between that common sense and what is out there and what people believe in, right? How tough was it, first of all? That is it. Because the balance is, or did you not go the balance way? You just like went, I don't care, right? The second thing is whether you, because what happens is that we want to respect what we are writing, right? We want to respect the culture that we are writing about. Did that sort of subjectivity came into that? You know, कि यार थोड़ा pull back कर लेती हूँ, you know, in my text. So, No, Kevin, I have not done that because सबसे importantly, if I don't believe in anything, I can't do it. Yeah. मतलब आपको convince करने के लिए I will not be your friend. आपको convince करने के लिए I will not write something and tell you that आपको अच्छा लगेगा पढ़ लो. वो मुझसे नहीं होता है. So I write only what I believe in. And mythology is one such area which has space for everybody. I come from somewhere, मेरे लिए जगह है, इनके लिए जगह है, आपके लिए भी जगह है, इनके लिए भी जगह है. From whatever universes we are coming from, the way I look at mythology, अब सारे gods and goddesses देखो, किसको भी पकड़ो, they are all parts of nature. And nature तो चिरंतन है ना, it's infinite, हमेशा से रहा है. So when you say that ये relevant है क्या? हाँ है, हमेशा था. And mythology or philosophy or Hinduism treats nature as more powerful than humans. वो तभी था, आज भी है. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, because it fell into my belief system. I also believe that nature is more powerful. और हम सबको, मैंने all of us who believe that nature is just a flower जो हम तोड़ के कुचल सकते हैं, वो एक दिन हमें कुचल देगा. But I also believe, and this is not just a belief, ये मेरी optimism कह लो या बहुत मेरा पढ़ाई कह लो, my research कह लो, I believe in the recycling power of the spiritual world, which is Shiva, Kala, or Kali. Time, आपका आप गलत सोच के कुछ करोगे, आप सोचोगे कि आप मुझे मार दोगे और मार दिया, लेकिन उस चीज़ को recycle करके आके मेरे मार, मतलब you kill me, that will be recycled in a way that something positive will come out of it. I believe in that. And that's what I write. Wonderful, wonderful. I think damn good. Round of applause. खुद ही आ गया वैसे तो चलो. Wonderful. So Priya, you have just forayed into the mythological sphere. उससे पहले you were writing other genres, and you know, sometimes what happens is that when you're writing this new genre, right? When I started mythology, I was like, wow, ये भी था. You know, ये भी था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये, this was part of it, right? And it just opens up your horizons, you know, which, like I wrote a book on Karn, and I got to know so much about Karn, which was popularized as he was shown as an anti-hero, he was shown as a hero, but actually when you look at the original thing, you get to a totally different picture about him, which is surprising was for me as well. So, you know, you wrote a lot of, took a lot of characters. What was that one story or one piece of during your research that was like, wow, like this is something I didn't know about, and if you would like to tell us about that experience.
Okay. Actually, in my book, I've written about 17, demons and demonesses. But I think more than the stories of the demons and demonesses, what I discovered while writing the book, I've added as, in the introduction and as an author's note at the end of the book. And I think for me, the children might definitely like to read the stories, but for me, it was that beginning and the end which was that wow factor, which was the discovery that I made, and I felt that there's something so much I, took away from whatever I read. And I'm not going to really delve into it, but there was just one aspect in the end where I'm talking about time and space in the Vedic universe, okay? Because I'm an architect and designer, I think for me that is a very relatable thing. So I like the way time has been imagined, the number of years we talk about, as normal human beings, and the 4.2 billion years which make up a Deva year, okay? I think that kind of expanse of thought that can even imagine such a large number, and imagine somebody living for such a large number, that was fascinating. Again, space in the time, in terms of, how huge these asuras were, like Hiranyakashipu and Hiranyaksha, they were supposed to, their crowns were supposed to touch the clouds. So, can you imagine somebody walking, so that's equally fascinating for children. So time and space, the way somebody has imagined it, which is why I don't really like to humanize mythology and bring it into current day, the world that we are living in. I like to leave it in that magical realm because we can imagine that kind of space, that kind of time. And of course, the one aspect which I was really fascinated by was the idea of, interpretation of how the universe origin actually occurred. So the story talks about how it was Mahavishnu, lying in the Garbhodaka ocean on Anantashesha, and every time he inhales, the entire cosmos gets destroyed, and every time he exhales, a new, universe is created. And I find that, every time after that, every time I take a breath, I'm not joking, I'm thinking, I'm, destroying some microbes around me. And every time I say, I'm creating something, that really left me fascinated. Very good, very good. Wonderful. So this question is towards both of you guys, actually, Utkarsh and Koral. I think Utkarsh, you can start with it. I think it was probably, around 2011 when 2010 or 11 when the new wave of mainstream mythological fiction just entered, right? I think obviously Chitra Banerjee had written Palace of Illusions, but Amish started this huge wave, and now I'm sure everyone, mythology agar aata hai dimag mein to Amish aata hai, that is one thing, right? So he started this wave and a lot of people joined that bandwagon, and वो जो हम पहले पढ़ते थे mythology, वो धीरे-धीरे कुछ और वो started to morph into something totally else. Totally different stories started coming out, fictional retelling started to come out. कुछ connection था वो match नहीं कर रहा but तब भी आ रहे हैं. So as a mythologist, as someone who has been, as well as Koral, as someone who wrote mythological fiction, as you had told here, what do you think that we are on the right path, or do you think we should tone down a bit, or or should we just let it be the way it is because that's the freedom of speech? That's how we should be. So what are your opinion on it? The wave, everything. Mythology has space for everybody. आप जिस तरह से चाहो देख सकते हो. The entire thing is a game of interpretation. You can interpret it the way you want, and and it can be interpreted in so many different ways. I think Utkarsh is doing more of a literary interpretation or literary relooking into the texts. Mythology is used in B schools, right? It is used in so many contexts, gender studies. So it is all about how you want to interpret it and how you want to break the metaphors into simple contexts. So
I don't see that there is any challenge there unless you want to create one. But in society, especially in social media, I see a lot of stupidity happening with mythology from every kind of colors. But I have a very simple thing, you know. It is as simple as this, and it can be as complicated as that. And that simplicity is that Gujarat hai, entrepreneurship sabko aata hai, right? Lakshmi and Vishnu. Lakshmi is prosperity, and Vishnu is resources. One incomplete without the other. Gender unity? सारी औरत को आती है gender unity घर पे? नहीं पूछते हैं, छोड़ो. Shiva and Uma. When Uma is killed, Shiva does Tandav. When you separate the male force and the women and the feminine force, masculine force and the feminine force, Tandav happens, which is destruction. So it is as simple as that. And it can be made as complicated as it doesn't reach anywhere. I mean, I agree with whatever she said, but that apart, what I wanted to add here is you're right, that suddenly mythological genre has become important. It's become important because what has happened is that erstwhile prior to when it became well known, people used to just tell the stories the way it was. What has happened now is that people are interpreting these stories. And what has further happened, and I'd like to quote here an American scholar by the name of Adrienne Rich, and I completely agree with her, and that's why I'm quoting her. She says it's time to what we call revision mythology. It's time to revision mythology because mythology has time and again for thousands and thousands of years has had a very androcentric gaze, very male perspective. And it is now time to relook at these myths from a female perspective. If you see the majority of the authors who are trying to retell the story, not to say that women weren't important in myths. Women were often catalysts. Women were often the movers and shakers of the mythology. But because the storytellers have always been men, the focus was always on men. Ram, Arjun, Krishna. You forgot the other characters who were so important. And these important characters are not just the standard Draupadi or Sita. There are many, many characters who've been nicely pushed under the carpet and not brought out. And I think what many of the authors have started doing is brought those stories up, read, reread, researched, and brought up stories to bring out the actual significance of some of these characters. Shakuntala, Satyavati, Ahalya, all these characters have their own stories which were just not told either because people didn't know or people were not sure if these stories will work. And I think the new crop of authors just don't care they'll work or not. We tell them, you like it or not. Some of the things that maybe what Coral writes, what I write, might not be palatable. We are not saying stuff to please people. We are telling things as it is. You've got to gulp it down because you've not had the guts to take these stories before. And that is why so many stories are being told, retold, reinterpreted, and I think it's time to do that. So I would say the way things are is just fine. I would invite more people to write and give their opinion on it, give their visions on it. It's time to relook at mythology, definitely. Wonderful. That's great. I totally agree with you. So I think it's very important to do that. I'm sure that a lot of people are like really, really gazing at us and just like looking at us and being like, wow, these guys are not boring us. Mythology is a boring subject, but definitely they're not boring us. It's an assumption, though. I mean, but I would obviously because last time we couldn't get Q&A done. I would love that if we have 20 minutes, though, and any question out there. Okay, yeah, there are 2 questions, 3, 4. Okay, so let's start with you, ma'am.
And if you can address to whom the question is also. Yes, it's Yeah. to sir. Okay. I agree with what you just said regarding how we are now looking at different perspectives who were previously neglected in a way, right? Would you say that it also reflects, like, because we always say that literature is a mirror to the society. So would you say that it reflects our society in a way where we now have more space, probably, which we didn't have earlier? Like you said you're not making it palatable, but I think that for people like me, I'm a teacher, and I have seen so many of my young students now reading mythology, which they would not have done with the text that we had. So I think it is in fact making it more palatable. So is it also that they appreciate probably, and that's why more writers are writing this way? I just wanted to make that point. I think the way to look at it is that lately, in the last period that Kevin was talking about, people have started seeing mythology in a new light also. Earlier, we had bracketed it with religion and thus touch me not. But youngsters are now willing to see mythology in a different way because there is much more to understand in it. And that's why I think more and more people are beginning to touch it, because if you tell them, ye Bhagwan ki kitabein hain, iske bare mein baat hi mat kiya karo, then they will not read it. But they've realized that the stories that some of us are saying are so human and so believable, why not read it? And I think that's why people are reading. And I use the word palatable. I'm saying palatable because certain segment of the people are not very comfortable reading what some of us are writing. That's what I meant. Otherwise, yes, there is consumption. Otherwise, probably none of us would be sitting here on this desk, on this stage, I mean. Yeah. All right. So, second question. I'm sorry, I think we should also ask you the name of the interview as well. So name and the question that's, yeah, who? Okay, yeah, the question is, yeah, okay, sorry. So third one will go to you, okay, ma'am? Yeah, that's okay, it's okay, you can, yeah. No. The name, your name also, ma'am? I'm Nina. I specifically wanted to ask Utkarsh, good to see you in person. Hi. No, I was listening to all of you, but yes, I agree, because there's a lot of difference in the narratives as told by people as compared to what is actually written in the Purans or the Bhagavad. You were talking about Jalandhar, people talk of Tulsi Vivah, but not many know the actual story of Jalandhar. आपसे मैंने specifically पूछना है about Shakuntala, because Shakuntala written by Rishi Vedvyas and written by Kalidas are very, very different. Yeah. The original, because Shakuntala was actually a very, very strong woman. I wonder how many people actually know the story of Shakuntala as written by the Rishi Vedvyas. If you can... So, you know, when I first started working on that, that was my first book, so it's also my first love. Not Shakuntala, I mean the book. When I started writing that, I realized that all of us have been brought up to know or to learn, to think that Shakuntala was written by Kalidas. And Shakuntala was a dance drama, you know, written in the best of the poetic format. A damsel in distress, crying copious tears, left in lurch by the man who just had a temporary amnesia. Kalidas's version. But Vedvyas is, when he created this character, she was very, very different. She was an individualistic woman. She had a mind of her own. She could take her own decisions. If you look at her character, it was so very different. And that was so impressive, because here is a Shakuntala who calls out the bluff of Dushyant in his court and calls him names which an ordinary woman who hasn't stepped out of the ashram in her life has the audacity to do that. And I think that's the strength of a woman. See, unfortunately, when we talk of strength of a man and a woman, we expect the woman also to fight dragons and kill demons. No, not necessary. A woman's strength has to be very, very different, and it ought to be. And Shakuntala displayed that strength in the court of Hastinapur, which is, you know, one of the largest kingdoms of its time, simply going and calling him names and making him accept the fact in front of everybody that yes, he did marry Shakuntala. Question is then, why was it so different? And why was this story not known? Because
if Shakuntala's Vyasa's character, and remember all the other characters are so well known. We have Amba coming up, we have Kunti coming up, Satyavati coming up, Draupadi coming up. But this story, because it got so famous thanks to Kalidas, this, and it's a small version in the original, that this story somewhere got lost. And I felt that maybe that's time to tell the story that here is a woman, and her position is so modern. Her position is so modern. There are men who have one night stands with women and they leave, and here is a woman nursing the kid, hoping like hell that she'll get a call from a man. She doesn't wait. She simply takes a time, waits up to a point of time, lands at the court, calls his bluff, and makes him accept. Now the question is, why did it change? There are numerous reasons. Now, one of the simple reasons I'll give is Kalidas was a court poet. And to create a Nayak who's a Kshatriya and not a very great character probably would get him into trouble, right? So obviously he changed the narrative completely. But I'm glad people are now reading about Shakuntala, and do read the character. She's absolutely brilliant, absolutely strong, individual, modern woman is how I would call her. Thank you. Because I had remembered Rishi Vedas's Shakuntala. I read Kalidas's much, much later. Thank you. Also, your book is available in all stores as well as all the online portals as well, correct? Great, wonderful. So, okay, great. So guys, any other question? Yeah. Can I, because, please. Your name as well as who the question is directed to. Hello, thanks for making our evening so meaningful. मैम आपने नेचर की बात की थी, तो मेरा एक परसेप्शन, जब हम माइथोलॉजी एंड इस रेलेवेंस की बात कर रहे हैं, तो व्हेन आई गेट द चांस टू टॉक टू यंगस्टर्स और चिल्ड्रन, मेरा एक इंटरप्रिटेशन ऐसा भी है कि दिस एंटायर वर्ल्ड इज आफ्टर सेव एनवायरनमेंट, तो हिंदू माइथोलॉजी स्पेशली एनवायरनमेंट को काफ़ी प्रमोट करता है. जैसे हम नदी को माता बोलते हैं, हम दरिया को दादा बोलते हैं, हम पर्वत को पिता बोलते हैं. एवरी गॉड और गॉडेस हैव अ व्हीकल ऑफ अ बर्ड और एनिमल. और हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं. तो एज पर माई इंटरप्रिटेशन वो सब इसीलिए वहाँ पे डाला हुआ था ताकि कमिंग जनरेशन एनवायरनमेंट को प्रमोट कर सके, और उस हिसाब से आज की जनरेशन को हम अपनी माइथोलॉजी से बहुत आसानी से और प्राउड के साथ अटैच कर सके, कि उनको ये न लगे कि वो कैरेक्टर्स ऐसे कैसे बिहेव करते थे, ऐसे कैसे लगते थे, वो बहुत पुराना है, अभी उसका रेलेवेंस नहीं है. लेकिन जब एनवायरनमेंट की बात आती है तो वो लोग भी बहुत प्राउड से ये बात आगे लेके जा सकते हैं. कैन यू फोकस समथिंग ऑन दिस? You know, when the mythological stories were written, I don't think they had these causes in mind. उस टाइम पे ये बिलीफ हुआ करता था, आज एक्टिविज्म है. उस टाइम पे ये एक्टिविज्म नहीं था, यही नॉर्मल था, राइट? सो जो आप वहाँ पे देख रहे हो, that was the inherent Indianness that we have, Indian culture जिसको बोलते हैं. हम लोग एक्टिविस्ट्स हैं, बुक्स में लिखते हैं, फोरम्स में बोलते हैं, उसके बाद कचरा बाहर फेंकते हैं. Thank you. Yes, ma'am. You had a question? Hello. We are very happy to have you here and with so much wonderful speakers. My question is to Priya ma'am. I am a grandma and my grandson loves reading books, and we do have this young children's mythology books. But what would you suggest, that should we also introduce them to other mythologies of the world, like Greek mythology or other mythology? पहले तो please don't call me ma'am. Definitely, I think
I think even the previous question, about the environment that ma'am was talking about, it's everything mythology is universal. It is, I think, the essence of being human in this universe. And it is so connected to nature. And every mythological story from every part of the world, whether it's Greek mythology or Norse or even the lesser known, tribal stories that have generated, they have so much of rootedness in, nature. And like Coral was talking about earlier, they do worship nature. There was this pantheism that, was happening at that time. So I think definitely children should be exposed to all kinds of mythology. And I think when they read these kind of mythologies, they will also draw parallels that, yeah, there's something very similar to, Norse mythology that's happening even here. Even Greek mythology, when you look at certain characters, like, Kam Devta versus, Cupid, you will find that, okay, every mythology story had their own Ramas, their own Ravanas, their own Kamas, everything is pretty similar, but due to their geographical context, they vary in nature. So I think children will not only appreciate that there are these similarities, but they will also appreciate why these differences are there in these stories. So definitely they should read. Thank you. Yeah, so we have three questions, okay, and okay, tum sar ko ja rahe the, अच्छा ठीक है. So, okay, so we'll start with you, sir, and then we'll go that way, Acha, you, ma'am, okay, you continue. हेलो माई सेल्फ उर्मी. मेरा एक क्वेश्चन है कि जब बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे शंकर भगवान की सुनाई कि गणपति का वो एलिफेंट का सर काट दिया, तो वन ऑफ द चाइल्ड आस्किंग मी कि इसको गॉड कैसे कहते हैं, क्योंकि उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए एलिफेंट के बच्चे को मार दिया. तो हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस टाइप ऑफ स्टोरीज, एंड ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी के बच्चे सब लॉजिक और दे आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस. तो मेरा ये क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? First of all, ma'am, who the question is to, and I like the fact that kids have logic nowadays. Very, very important, because adults clearly don't. so the fact that the next generation is doing really well, I'm very happy about it. But who is the question directed to? To ma'am. Priya ma'am. Achha. Okay, so I don't have a solution to this, okay, but I think it is important to have these conversations, and I think the children themselves will come out with their own solution. Which is why I like these really weird stories that are there in our mythology, I don't complete, and I would like to present them. In my book also, I have not kind of given my interpretation and left it the way I found it, because even though they are weird, I think it makes not only the children but also adults think that why is it like this, and that thought process is more important than a solution to that. I think as the child grows, and I remember the same question about the Ahalya story that Kor was talking about. When I was a child and my grandfather told me that story, I was like, why, And as and when you grow up, that thought remains in your mind, and you try to explore it in different manners. At different stages of your life, you have different reactions. As a teenager, you rebel and you have a different reaction to the Ahalya story. Now that I am a mother, I have a different reaction to that story. And I think that is why these stories are important. Not because they should offer solutions, but make you think and make you reflect on them. Thank you. Yeah, please. Okay. Yeah. Just I mean, all of you guys should add something. Yeah. Just to add something here, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे का हर सवाल आप दे ही पाएं. There is possibility that you don't have an answer, and there is no harm in saying, okay, I don't know the answer to this, because it's not possible that you will have all the answers, and let the child also think. And if there is violence in the story, let him accept it, because the world is getting more and more violent these days. So it's okay if he knows it, and it's okay if you don't have an answer. Frankly, mythology doesn't have all answers. But one great thing about mythology is it raises many, many questions for every generation to think, to kind of introspect. And don't put it into good and bad. Leave it as it is. Very well, very good question you have raised, Urmiji.
I face the same when I try to tell Surpanaka's story to my son, that whether it is okay. But आपके जगह पे अगर मैं होती, I would have explained to him survival of the fittest theory, simply from the perspective that agar, if you are not more able, then someone can come and take something from you and give it to someone else, and explain that mythology is metaphorical. As Utkarsh said that every time you may not have every answer, but the fact is, अगर एक बच्चे का सवाल आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, I think it's good for all of us. Wonderful, wonderful. So I think, sir, you wanted to ask the question. And what's your name? My name is Yash and Yash. Okay. सर हम सबको महाभारत में ना शकुनी कैरेक्टर को है ना नेगेटिव बताया जाता है, पर उनकी नजरिए से देखे तो है ना वो अपने भांजे को आगे बढ़ाने के लिए, राजा बनाने के लिए वो मेहनत करते हैं, जो कि सही है क्योंकि धृतराष्ट्र है वही राजा बनने वाले थे, पर उनकी जो डिसेबिलिटी के कारण उनको नहीं बनाया गया, तो उनके बच्चे को बनना चाहिए था ना, तो उनको क्यों गलत बताया जाता है और शकुनी को ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर बताया जाता है, असलियत में वो नहीं है, मेरा मानना ये है, और आप इस पे बता सकते हैं। ये आपका मानना बिल्कुल सही है, सबका मानना सब सही है, बट ये क्वेश्चन किसके तरफ है, आपने ये नहीं बताया, किसके मैम या सर? ये मैम दोनों अच्छा दोनों बता सकते हैं। अच्छा, शकुनी या दुर्योधन शायद विलेन नहीं कहलाते अगर द्रौपदी का वो कोर्टरूम सीन नहीं होता, ये मेरा मानना है, बिकॉज बिफोर दैट everybody was trying to reach a solution. अब देखिए पांडव had said that 5 गांव दे दो, उससे पहले खांडव दे दिया गया, they were happy with that, right? They were happy with small things. They were not happy क्योंकि खांडव को इंद्रप्रस्थ बना दिया था इन लोगों ने, right? Now मेरे पास आपसे कम रिसोर्सेस है और उस चीज़ का अगर मैंने महल बना दिया और आपके पास खजाना पड़ी है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए उसका, उससे बेहतर कुछ कर नहीं पाए उसका, ये मेरी गलती तो नहीं है ना, राइट? और उसके बाद थ्रू ट्रेचरी आप मेरे घर के किसी को खुलेआम यू इंसल्ट दैट पर्सन एंड दैट टू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ जहाँ पे जस्टिस मिलती है लोगों को. यू क्रिएटेड अ कंप्लीट, यू डिडंट जस्ट क्रिएट अ क्राइम, यू क्रिएट अ लेजेंड ऑफ अ क्राइम. शकुनी और दुर्योधन इसी वजह से शायद विलेन हमेशा रहेंगे मेरे लिए. सी मिथोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि कोई भी स्टोरी को एब्स्ट्रैक्ट मत लीजिए. एक चीज आपने देखी उस पे उसको जज मत करिए. हम मिथोलॉजी में ऑलवेज पीछे जाते हैं. आपको भी कहानी ले लीजिए, महाभारत देख लीजिए, जब भी किसी के बारे में कुछ बोला जाता है उसके पीछे एक फ्लैशबैक की स्टोरी जाती है. सो जहां तक शकुनी की बात है, मुझे लगता है कि शकुनी नहीं बनता अगर भीष्म ने उसकी बहन से जबरदस्ती धृतराष्ट्र की शादी नहीं कराई होती, तो वो आदमी शकुनी नहीं बनता. वो एक भाई है जो अपनी बहन पे जो इंसल्ट हुआ है उसका बदला पूरी जनरेशन से ले रहा है. मेरे ख्याल से यहाँ बैठे बहुत भाई होंगे जिससे अगर ये जबरदस्ती हुई होती तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया होता. आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन हियर. Wonderful. I literally had chills, you know, when you said, "Bhai nahi hota." It sounded like an Amitabh Bachchan, you know. I got chills, literal chills, though, you know. So that was good. I just got a bit carried away. Yeah. You know, I think you should do Amitabh Bachchan, you know, voice. No, I'll work on Shakuni now that. Shakuni, yes. You should do, yeah. So I think we don't have time now for more questions. I'm so sorry. I think you can ask them later because I think we have, 1 minute. So 1 minute mein I just want to know very, very quick answers about just one last question I want to ask. Where do you see mythology in the next 5 years? Priya? It's going to be there. Mythology is going to be there for the next 100,000 years. It's never going to disappear. It better be there. It will evolve.
It will evolve. काफी evolve किया है और ज़्यादा evolve करेगा. Someone will write much better than what we three have written, and we look forward to that. Wonderful, wonderful. Thank you everyone for sitting, and thank you for this lovely panel, guys. And if any question, we will be meeting outside, I guess. Are we? We are meeting outside, we are sitting here. You're welcome anywhere. हम speaker हैं, हम तो कहीं जाए. Just kidding. Okay, thank you. Thank you, everyone. And please hold yourself for a while. We need to felicitate with some wonderful gestures. So foremost, I would request Jaya Arya to kindly felicitate the moderator of this wonderful session, Kevin. We have Priya Narayan. Wasn't it wonderful? Yes, thank you. You're smart, I must say. Utkarsh Patel. Thank you. Koral Das Gupta. Thank you, ladies and gentlemen. It was great having you over here. We are now moving to two sessions. One is going to be held over here, second in the garden lawns. But before that, we need to felicitate two wonderful people whose session will be outside. And if you can wait for just 2 minutes more, it will be my pleasure as well. Thank you. First is Esther David, ma'am. She's the valuable speaker of today, National Sahitya Akademi Award winner. Esther David is an Indian author and writes in English, and her novels are based on the Jewish experiences in India. Her stories revolve around the Bene Israel Jewish community of India, for which she has been awarded and recognized the National Jewish Book Award USA for her book, Bene Appetit, The Cuisine of Indian Jews. I request Nimrit Singh to kindly present a memento to Esther David, madam, and to tell more about her. She has studied arts at Faculty of Fine Arts, MSU. She was art critic and columnist of the Times of India. She has taught art Nimrit Singh? No, okay. Can we have Bijal to felicitate ma'am, please? And madam, yes, you can be in the front. And the wonderful speakers of the last session, I request you to kindly assemble with the committee members for a group photograph. Just wait for a sec. Kevin, if you have not run away, please come back. Thank you. Can we have Mika Nagpal, the moderator of the session, which is going to be held outside with Esther ma'am. She's an ophthalmologist, a restaurant owner, and budding painter, gold medalist in FBS. She runs a cafe, which is called the Soul Square. It is in the Wellness Institute and holds lots of workshops. Can we all assemble the committee members for a group photograph with Esther madam and Mika, please, quickly. Yeah. No. The committee member, can you assemble for the group photograph, please? Jaya, join the frame. Thank you. Can the committee members take a photograph with the last panelist, please? The last session's panelist, Nandita Ben. Can you all assemble for the group photograph with the panelist, last panelist?
All the speakers for the last panel discussion, kindly get in a line. Thank you so much, ladies and gentlemen. Entertainment, entertainment, entertainment. Hello, can I have you all over here, please, with me? Everyone, kind attention, please. We begin with the next session of the evening, which is about entertainment. Ladies and gentlemen, kindly take up your seats, please. On my count, 1, 2, 3. Kindly take up your seats, please. Nimrat, request everyone to kindly take up the seats, please. With your due permission, shall I begin? Shall I begin? Thank you. Entertainment, entertainment, entertainment. Tamara manma ne tamara mate entertainment શું છે? Come on. તમારા મને ને તમારા મતે entertainment શું છે? હા? ગરબા? પિક્ચર નહીં? પુષ્પા? પુષ્પા નહીં, KGF 2 નહીં, તો એ નહીં? સોરી, ગરબા તો અહીંયા ના થાય. પણ એન્ટરટેનમેન્ટની વાતો થાય. તમને એ પણ ખબર છે કે એન્ટરટેનમેન્ટ ખાલી તમારા મોઢા પર એક સ્માઇલ, સરસ મજાનું સ્મિત, હાસ્ય એટલું નથી રેલાવતું. એન્ટરટેનમેન્ટ ઇઝ બિગર પિક્ચર દેન ધેટ. એક મોટું પિક્ચર છે એન્ટરટેનમેન્ટ. હવે જે વાત કરવાની છે એ આંત્રપ્રિન્યોરશિપ ઇન ધી એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી. તમે એન્ટરટેનમેન્ટ કરવા માટે કે મેળવવા માટે માત્ર પૈસા ખર્ચો છો, બરાબર? કરેક્ટ or not? For any entertainment, તમે પ્લે જોવા જાઓ, તમે મૂવી જોવા જાઓ, તમે પૈસા ખર્ચો છો. But actually, entertainment is a big industry જે તમને પૈસા કમાઈ પણ આપે છે. And to talk about this, we have two interesting people. એટલે one is the moderator and one is Abhishek Jain. Yes, that needs a big round of applause. And we have Shivani Joshi. Welcome. Welcome, guys. બંને માટે થોડુંક brief આપીશ. Please, you can take up your seats till that time. We have seen Shivani as a leading actress in 2 movies, Babu Bhai, Sentimental, and Safarta 0 Kilometers, and now she is going to come now in Hero. Yes, you're welcome. And she's been actor, model, architect, and that also gold medalist if I'm not wrong, right? Okay. Architect nathi acting. I know the A is similarity chair, but it was very, very different. Yes, you will tell about it in a short while from now. And અહીંયા બેઠેલા I think કોઈક જ હશે જે અભિષેક જૈનને નહીં ઓળખતા હોય.
જેને ગુજરાતી સિનેમા, ગુજરાતી થિયેટરનું સ્તર એક લેવલ નહીં, ઘણા બધા levels ઉપર લાવ્યા છે. He is Abhishek Jain. With his work, with his theatre, બાળપણમાં 9 વર્ષ theatre, સાથે એટલા બધા awards એમને મેળવ્યા છે. Recently, he has launched an app, OHO, which is the Gujarati app, and his venture is doing wonderful. એમાં ઘણી સારી web series, ઘણા movies OHO પર launch થયા છે. And I'm happy to say, the recently આકાશવાણીમાં મારો અવાજ પણ છે. Yes. So it is wonderful to have you here. અને જે મેં કીધું એમ કે entertainment માત્ર સ્મિત નથી આપતું, એ તમને પૈસા પણ આપે છે. Rightly put, if you put your efforts, patience and hard work. Am I right? Yes. Okay. So to talk about this, we have Shivani Joshi and Abhishek Jain. Please welcome both of them with a big round of applause. Few are there, hear the effect of many. Thank you. Over to you, Shivani. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you here. It's amazing that we are here at the FICCI FLO Word Fest and entrepreneurship in the entertainment industry. If I were to describe an entrepreneur, I would probably say a dreamer, a thinker, a believer, somebody who with his passion turns an idea into reality. But as he would also agree, the reality has so many facets for a successful, sustainable venture. And if I had to talk of entrepreneurship in the entertainment, a very famous quote by Abraham Lincoln comes to mind. To predict a future, one must create it. And I think this very aptly describes our esteemed speaker here today, Mr. Abhishek Jain, director, producer, writer, founder of Cinema Productions, co-founder OHO, the first content streaming Gujarati platform. So thank you so much for joining us here today. Before I jump onto the topic itself, what was your dream? What was your idea of growing up? What did you want to become? Hello everyone, good evening. I'll keep my language in English, Hindi and Gujarati in the chronology as it goes because I don't know enough of Gujarati, I feel. About your question, rather not a question, but it throws me back to my childhood days, whether I really had a dream or not. Now I remember, I think these are 3 dreams that every child grows up with, especially the child who's been raised in 90s. एक तो क्रिकेटर बनना, दूसरा फौज में जाना और तीसरा एक्टर बनना. और ये तीनों ही सपने मैंने कभी ऐसे शिद्दत से परस्यू नहीं किए. They were all part of my way of finding an escapism rather. So as they say, dream is an alternate reality or maybe a reality. I don't know who believes in the alternate one or who believes in the reality, but it was my alternate reality and always used to find excuse or escape via my dream. But I didn't have a very substantiated dream at all. I never dreamt of being a filmmaker at all. And today we know you as, I wouldn't be wrong to say, one of the most successful entrepreneurs of our generation with the... I mean, entrepreneurship and entertainment are, in a layman's language, quite contrast words because जब आप बाहर जाते हैं तो समाज में लोग entertainment को के तो artist है, उसको ऐसी अलग वो गुजराती में कहते हैं नात बार करना है कि तो artist है. तो मुझे खबर नहीं कि how entrepreneurship or entertainment goes hand in hand, but how I have seen it or what I've realized is that for you to continuously sustain your art, you need business side of it. If you don't have business, if you don't have entrepreneurship in it, then it might just die down very soon. And that brings me to the fact that it's about passion and profession rather. So a lot of people feel that they are passionate about something, but passion, I feel, वो एक ऐसा दिया है जल्दी बुझ सकता है. If it is not fueled with commercial elements, or rather in this context, entrepreneurship, or if it is not fueled with professionalism, then passion can really die down soon
if you keep on fueling it with some professionalism, it will keep on growing and probably bring more light to the society. Okay, so you don multiple hats as a director, as a writer, as a producer. How do you strike the balance when it comes to the business aspect of this field versus the creativity? All right, as I said, they go hand in hand. Creativity has to be dealt with business, otherwise there is no sense to the creativity. And when it comes to the question of how do I balance it, there is no choice but you have to balance it. And I'm not a writer by choice, I'm not a producer by choice, I'm not a distributor of my films by choice, I'm rather not an entrepreneur also by choice. I think the only thing that I am by choice is a film director. But all of this, the other things that have come to me on my way is all out of circumstances. Because when you start out there, you want to become a film director, you want to tell a story, and you are wandering around, you don't find a right producer, and eventually you get frustrated, you go and knock your door back home and ask them if you can just lend me some money, I can make something out of it. So that's how it all started for me. I totally understand where that's coming from after doing 2 films in the Gujarati industry. I totally feel that. Okay, so let's go back to the beginning. 2010 is when you made Kevri Te Jaish. It released in 2012, 10 years back. So 2010 was the beginning of it, but yeah. So, as I think all of us would know, it was landscape changing for the Gujarati cinema, as what we have all experienced over the years, the kind of cinema that we saw. Gujarati cinema was never in comparison with global cinema ever. And the way Kevri Te Jaish came on, and that was also when you established Cinema and Productions? Yeah. Okay. So what was the thought of you venturing into an area where everyone probably thought that there is no way that this is the space that anyone wants to be in at that point? So the fact is that I'm not born a Gujarati. My ancestors hail from Rajasthan. So we are Marwadis primarily. Hindi is the language that we use in our homes. And but because I'm raised in Gujarat, in Ahmedabad, you constantly feel the gravity of being attached to this place. So it all struck me when I was in the film school, and there was a huge library of around 50,000 films around me, and I used to scan through them, and I realized that in the name of regional cinema, there were so many regional cinemas, be it Punjabi or Telugu or Tamil, and this was way back in 2006. And I realized there were very few, like 3 or 4 Gujarati films that were there in the library, and I always used to wonder, why is that so? Because a lot of filmmakers, apart from only directors, have been part of the mainstream industry. Like the India's first film that was produced in 1913, if I'm not wrong, was backed by a Gujarati. So that's where it all starts, be it distributors, producers, actors, singers, music composers. There are so many Gujaratis. But why aren't there films in Gujarati? And there were very handful of them. That made me realize that, okay, this is intriguing, and I want to tell stories in Gujarati because obviously I'm born and raised here. The stories that I dream of are in this language or part of this milieu, so I want to tell these stories. And after finishing my film school, I assisted a couple of people, and I came back to Ahmedabad with the zest that I want to explore making Gujarati films. But when I came here, I realized that, oh my God, this is a barren land. Not many films have been made. And whatever has been made, I cannot relate to because I am a youngster who's born in Ahmedabad, and we have seen the growth of multiplex in Ahmedabad. And I want to go and watch a Gujarati film in multiplex, maybe probably pay 200 rupee ticket for a Gujarati film, which is still a question mark. People do not will or wish to pay a 200 rupee or a 300 rupee ticket for a Gujarati film. But that's what my thought was. I thought, okay, let's make something which probably I can go and watch, if not anyone else. If I don't have an audience, it's okay, but at least I can put it out on the multiplex and see it. So that's where it all started. That was, I think, the germination of the thought. And then, and then we know from there to Bayar to everything, which kind of definitely was a game changer. And thank you for making that possible for all of us here today who are artists. And I believe you have an education in management, and then you went to Whistling Woods for film studies, and then there was a lot of behind-the-scenes work with some very esteemed directors. Is it necessary, or what is the contribution that your education has versus the on-field learning that goes on in this field? I think education is very important. I mean,
I'm sitting in the university, I have to say this, but I also believe in it because I come from a business family. So getting into management degree was the obvious choice. And post that, I was supposed to get into my dad's business. And that would have been another path altogether. But then I realized that मैं हूँ तो दूसरा बच्चा उनका मतलब एक सेट है दूसरा स्पेयर किया जा सकता है so I was like the spare wheel I thought and I realized that okay I can try something different I must do something different I don't want to get into the gamut of attempting those CAT exams and as they say bell the cat and 99% लेके आओ और फिर एडमिशन्स के लिए धक्के खाओ और ये सब वो सब मुझसे होने नहीं वाला था दूसरी बात ये भी है सत्य जो है कि मुझे मैथमेटिक्स और ये कैलकुलेशंस और ये सब इतने समझ में नहीं आते थे अब ज़्यादा समझ में आते हैं बट अब बहुत ज़्यादा समझ में आते हैं बट उस समय नहीं समझ में आते थे तो आई थॉट ओके हाउ डू आई एस्केप फ्रॉम दिस देयर शुड बी सम अदर वे ऑफ डूइंग दिस And one of the days after my graduation got over, I was flipping through newspapers. I came across an admission advertisement of FTII. FTII is a premier institute of film and television in India, based in Pune. So I thought, okay, इसमें courses हैं अलग-अलग, and there is one course on filmmaking. And I said, okay, film direction का course होता है, क्या बात है? मतलब कहानी कहने के लिए आपको कोई सिखाता है? चलो अप्लाई करके देखते हैं I was intrigued, I applied and I massively failed in the entrance exam. Out of 150 marks, I got some 13 odd marks. That's how bad I was in my understanding of art and craft. And then that intrigued me even more. And then I applied for a couple of other film schools. I got into Whistling Woods and then the journey started. But coming back to your question, I think had I not been to Whistling Woods, that is a film school, I don't think it would have been easier for me to get into films because consider me absolutely raw and not knowing anything about films. Trust me, Whistling Woods is promoted by Subhash Ghai. Until I got into Whistling Woods, I didn't know who Subhash Ghai is. I only knew films like सलमान की फिल्म आई है ऋतिक की फिल्म आई है देखने जाना है ऋतिक वॉज अ हार्ट थ्रोप बैक देन तो उनकी फिल्में देखने जाना है उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था तो मैं जब गया अंदर तब मुझे पता चला ओके ये एक अलग दुनिया है हैड आई नॉट बीन सो that's my gate pass to films and film school became my entry point and when I went there it was not easy because there were only 12 students in the entire batch and we were supposed to apart from me the other 11 were some or other's child कोई स्मिता पाटिल का बेटा है और हेमा मालिनी की बेटी है और सब कोई बड़े एक उस माहौल से आते थे मुझे लगा यार मैं बहुत इन्फीरियर फील कर रहा हूँ यहाँ पर मैं कैसे कहूँगा कैचअप right from that day I started going to the library it became my routine I read a lot I watched a lot I heard a lot of music so my journey of art started at a very late stage in my life in 2006 when I was around 20 so it has been difficult for me so yeah so you walked through the nepotism and now you're sitting with it's not nepotism I just find that a very crap debate about nepotism मतलब nepotism आप गुजरात में रह के तो ये शब्द बोलो ही मत you know why right तो हमें उस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए but I think I tried to grasp the 20 years of what I lagged behind because in our homes generally in Gujarati or Marwadi setup art is not a real thing art is like as I said in the beginning वो एक अलग कॉम हो जाती है वो एक अलग तरह के इंसान हो जाते हैं आर्टिस्ट को कोई एक अलग तरीके से ऐसे जैसे कोई मार्स में जाए ना उस तरह से उसको ट्रीट करते हैं तो मेरे घर में ना कोई म्यूजिक का माहौल था ना कोई फिल्मों का माहौल था फिल्में वो जो न्यूज़पेपर में आती थी हम लोग देखने एंटरटेनमेंट के लिए चले जाते थे So if education wouldn't have been there, I don't think I would have ever made it into films. I absolutely agree with that though on a personal note. So as much as everyone feels this is a very glamorous field and when you look at it, I'm sure everybody treats us with a lot of glamour when they talk about directors, actors, entertainment. But in reality, how glamorous is it from your perspective? Way back in 2012 when I released my first film, Kevirtejesh, just take me 2 years back, that is 2010, I had a head full of hair. And now I'm, 10 years now, and you know what the situation is. So this is how glamorous it is.
if you want to really have an answer on that, there is nothing glamorous about it. It's extremely hardworking, extremely hardworking. And I can say it because I realized it from my father's perspective. When he came on my set for the first time, and he saw us all working for 14 hours on our feet and, taking so much of stress, so many management calls to be taken. It's not always very creative. It's always about taking or making decisions, taking choices. So he told me that night that, बहुत मेहनत वाला काम है यार तुम्हारा, मुझे क्या लगा आपको? यहाँ हम लोग क्या मतलब, ये मतलब खेती बाड़ी है ये, तो धूप में खड़े रहो, 12-14 घंटे काम करो, और जब तक आपको वो ना मिले जो आप चाहते हो. And the other fact is that compared to other industries, where you have a prototype of everything. Like if I want to manufacture this bottle, I have a prototype of it. For something that is in your imagination, in your head, how do you communicate it to people? How do I tell you that I am here to create a bottle? How you have to start from the scratch. कि प्लास्टिक नाम का एक पदार्थ होता है, उसको हम मोल्ड करेंगे, उसको एक बॉटल के शेप में लेके आएंगे, और फिर एक प्योर वाटर नाम का एक पदार्थ होता है, उसको उस बॉटल में डालेंगे, उसको कैप करेंगे और उस टैग डाल के 10 रुपए में बेचेंगे. सर क्या बात करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा. So we are dealing with something which is not tangible, or rather not, something that is a figment of imagination. And imagine you are a crew of 300 people and you have to make sure all 300 are following the same vision. They can see the dream that you are seeing. We can dream and we can forget it the next morning. But you have to make the 300 of them to dream the same dream, same images for the next 30, 40 odd days that you're shooting the film. That's the toughest job. And we're dealing with humans, come on. We are not dealing with robots. Every human has their own ego, have their own life. They come from a home in the morning to on the set. Last night probably they had a fight with their parents or their family members or wife or girlfriend, whatever. And they have to shed all of that apart and work towards your dream. That's the most difficult part. So when you talk about it, and you talk about the pyramid having so much ambiguity for people who are not into the system, and there are so many people who are wanting to join who really don't have the grasp on reality of how this process or how this pyramid works. What are the kind of skill sets or resources, if anyone who's thinking about this field would require? See, one thing, this field has various options for you, if at all. I mean, to the youngsters here, or anyone rather. It's not about youngsters only. Anyone can join into filmmaking. I have friends who are like 55 right now and they want to get into filmmaking. They have a set business, not only into production, but they want to not only put in money, but they want to get into the creative process. So it has varied options for you, because whatever you see on screen is an amalgamation of a lot of art form. So like architectures are also part of our film team. Painters are part of our film team. Sound designers, musicians, singers, editors, so much and so many different heads. So whatever you want to get into, what is the common underlying fact is that you should be able to be in your meditative state to be able to hear yourself. If you cannot, this field is not for you. I believe filmmaking is more like a meditative process. Come and see someone on the set who's directing, he would forget everything. Like I remember Sultan Khan Saab, the Sarangi player, great legend. He was very close to me, and I was shooting in 2011, Kirte Jaish, and I was middle of the shoot. Around 4:30 p.m. when I was shooting, I got the news from one of my assistants that Khan Saab passed away. Okay, ye shot lete hain. And that night when I went back home, while driving, I realized, oh my God, now I was in that meditative state. In that moment, if someone would have come to me, Sultan Khan Saab was as close as a family. If someone would have come close to me and told me that one of your family members passed away, I don't think I would have been attentive to that news. I would be so much into that meditative state. So if you cannot listen to yourself, if you cannot have your gut strong, you cannot get into this field. This is the basic. Secondly, I think good ear. If you can't listen to people, so one is about listening yourself, the second is about listening your, people who are working with you or any other person, be that an audience also. I still listen to my father who tells me, kya crap banata rehta hai. I still listen to him. You have to be a good listener for sure. And the third thing is your conviction.
I want to do this, I want to do this, I want to do this. I'm not going to look back. That sense of fearlessness of whatever I'm doing, I'm just getting, I'm getting into it. I'm getting deeper into it. And I don't care what is the consequences going to be. If you don't think of the consequences, you will enjoy the process. So you have to be that fearless and honest. If you can't be honest, it's like falling in love. You're in love with someone, and if you can't be honest to that person, if you can't be honest about your love for that person, what is the worth of that relationship? So these are a couple of things, few things, apart from the trained skill set that one needs. If you are a sound designer, you need to be sound in your sound designing, but that's more of an engineering job. For a director, there is nothing that he has to be clear about. I'm very upfront and blunt about it, because directors are the least technically educated people on the set, but they are the most managerially equipped person on the set. That's the difference. And I think that I give a lot of due to my management degree and a lot of due to my family lineage, that we are all coming from a business lineage, that helps me to look at it from a business point of view, to look at it from a management point of view, and look at it from the artist's point of view. So yes. I will always have a lengthy answer, so please don't mind. No, we're totally enjoying the depth in which you are conveying everything. I get into my meditative state where I'm answering, so yeah. So as a director, after going through almost being a pioneer for the urban Gujarati films, and then recently Hum Do Hamare Do, first Hindi film, and it's been really successful, and I think we are very inspired by it. How is it different working in regional cinema versus working in Mumbai? Hell lot of difference. Here I'm dealing with an industry which doesn't have a set ecosystem. For anything that you want to do, you have to create and then do. So I keep on joking around in the office that this is not a production house, this is practically a film school. Because I have to train everyone and then get them to work. So you have to keep that room for mistakes that they do and the unprofessionalism that they have. And half of the problem is that people come that, sir, I'm passionate છું, sir, બહુ passionate છું, sir. અને passionate માં 3 દિવસની અંદર passionate ફૂસ થઈ જાય છે એમનું. So what is that? You're abusing the word called passion. That's not passion. In 3 days, and people give lame excuses. મારા પપ્પા મને કહે છે કે હું તડકામાં કામ નહીં કરું. તો પપ્પા કહે છે, પપ્પાને પૂછ, પપ્પાએ તડકામાં જ કામ કર્યું છે. એટલા માટે પપ્પા તને આટલું પ્રિવિલેજ આપી શકે છે. મારા મમ્મી મને કહે છે કે ઘરનું જ ખાવાનું, એટલે પછી હું સેટ પર નહીં આવી શકું. इतना प्रिविलेज के साथ में जियोगे तो फिर काम कैसे करोगे? तो वो एक चीज है. दूसरा, I think the ecosystem out there in the mainstream industry, because it's a 100-year-old industry and it has got its professionalism right. So I think there is a lot of difference. Like, give you an example, when I make a Gujarat film here, practically I'm doing everything. I'm producing, I'm directing, I'm writing, I'm hand-holding my assistants, I'm hand-holding my other departments. I'm around the gamut of work around me, and out of this work I have to also focus on my direction, which is my core skill. But then, when I was shooting for this film, I used to get impatient. अरे जैसे कि ये टेबल हटा के वहाँ रखना है, ठीक है, उसके लिए आदमी है सेट पर. फिर मैं उठ जाऊंगा टेबल हटाने का, और फिर सब लोग आते हैं, सर 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 सर. तो मतलब क्या हो गया यार, ये तो मैं कर ही सकता हूँ. नहीं नहीं सर सर वो करेंगे वो करेंगे. और जो करने वाले होते हैं वो इतने गिल्ट में आ जाते हैं कि सर ने आज उठाया, पूरी शाम तक वो रोते रहता है, सर ने आज टेबल उठाया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो that's the difference. And I was like, I thought that I was too worked up. I had to chill. And then, after 10-15 days of shoot, my producer used to come and tell me, Abhishek, chill. तू मांग, तुझे मिलेगा. बोला अच्छा ऐसा है. हम तो अब तक छीन रहे थे, यहाँ मांगने का मौका मिल रहा है. अच्छा अच्छा मजा आएगा, अब मांगूंगा. Get me a red car. And they would run around the city and get me a red car. बोला क्या बात करो यार, वहाँ हम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करते हैं गुजरात में. साहेब रेड कार નથી. कहीं वांदो चल पीली लઈએ वांदो नहीं, चाल से चलाईશું. So yeah, that's the difference. So basically in 3 sentences he has summed up the entire topic, that we were actually confused when it came to us. Entrepreneurship in the entertainment industry is so vast. What does it mean? The last 3 sentences he said, that's what it means. Like the entire pyramid
completely in one shot for him. And passion se mujhe meri story yaad aa gayi because like you said, when I was studying architecture and then I wanted to be an actor and it was all going on since I was a teenager and parents were like, bhi passion nikal jayega 2-3 din mein, right? So I went to do a docudrama and we were shooting, so it was as usual 3 a.m. The call time was 3 a.m. every day. I don't know if it's human to wake up for 10 days straight at 3 a.m., shoot for 12 hours, hardly without food and almost low budget productions, full dhoop and everything. By the 4th day, my feet were bleeding, I was barely able to walk, and I swear when I came home, like totally ragged, my parents were like, "Hash, bhoot utar gaya, abhi ye wapas architecture mein jayegi." But next day I said, I'm missing it, I want to go back to doing that. So I guess unless you feel that kind of fire, this industry is not like the right place for going there. Primarily, we must accept the fact that we are all farmers. There is no other choice. घर पे बैठ के कुछ नहीं उपजा सकते हो. वो बाहर निकलना ही पड़ेगा, धूप में आपको प्लॉ करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और वेट भी करना पड़ेगा उतना ही पेशेंटली कि कब बारिश आए और उसके 6 महीने बाद या जब भी जो भी years sometimes. तब होगा. And so from the director and production and all of that, let's come to one of the most interesting things which has happened. Oho, the first content streaming platform in Gujarati. Now we were so used to Netflix and Amazon, we never assumed that we are going to have our very own homegrown brand. How did that come about? See, all of my thought and thinking starts from the fact that I come from a certain business family and I am a management graduate. So way back, I don't know how many of you know of C.K. Prahlad. He was a management guru years back and he passed away years back. And he used to come and take sessions at AMA and IIM. And he used to talk about bottom of the pyramid. And he used to talk about how regional is going to be the next global. वो बात मेरे दिमाग में चिपक गई. वो पता नहीं किस घड़ी उन्होंने बोला. अब वो blessing थी या श्राप था. उन्होंने कह दिया और मेरे लिए वो बात घोल के मेरे शरीर के अंदर बैठ गई. All the time, I still realize that actually, however aspirational we are, you know, Gujaratis primarily, we want to go out and we have a great outreach with the world. But then, we all want to come back to our roots. We'll go to a Switzerland, પણ ડબ્બો ખોલીને આપણે થેપલા જ ખાઈશું. I've seen videos of people sitting across the fountain in Italy and opening a dabba of still and there is this bhakri and they would have got a butter or cream from the hotel and then they are slicing it and in Central Park I've also seen that and they are biting on it. This is the power of your roots and that's when you connect more. Gone are the days that you look up to heroes. What you look up to is a hero next door and regional cinema gives you that opportunity. Now coming back to Oho Gujarati, I realized in all these years, the last film that I directed, the film I directed was that Hindi film Hum Do Hamare Do, but before that the last Gujarati film that I directed was in 2014. वहाँ से लेके अब तक, जब तक हम दो हमारे दो नहीं हुआ, I wasn't directing any film. Why? Because, अच्छा, बीच में I produced a film called Wrong Side Raju, but I was not directing it. So I was looking for stories and there were so many stories that came to me, but all the stories I used to, reject it because I thought भी इसको release करने का, भी public को पसंद आएगा, नहीं आएगा, ये वो सब. It kind of, brought a lot of pessimism in me. Then I realized at some point in 2019 that how long am I going to keep on rejecting stories? Because you are not the ones who are going to reject it. You don't have the power to reject it. This is such a spiritual form that stories choose you. You don't choose stories. And if I keep on rejecting it, it's like the spiritual journey where you're praying and you're only expecting for that enlightening moment to come into you and you feel enlightened. I cannot be rejecting these opportunities. So then I thought, why not tell these stories, have our own platform and then tell stories. And my idea was that there are so many stories. Even if, you step out, probably the security guy has a story to tell. The guy at the valet has a story to tell. The liftman in your building has a story to tell. There are so many people, they all have stories to tell. We all are living stories in a way. Why not tell these stories? And the only way to tell these stories is to, not worry about the ultimate theatrical release, which has a lot of stakes, of a lot of monies, and a lot of people
who are dependent on you for the monies that you are going to earn. So then I thought, okay, let's create our own OTT platform. But all my decisions in my life have been absolutely impulsive. मैं वो आदमी नहीं हूँ जो स्विमिंग पूल को पहले दूर से देखेगा, पूरे 2 चक्कर काटेगा, फिर एक वो डंडी लेके नापेगा कितना ऊंडा है, अच्छा इतना पानी है. इतना नाप तो अगर मैं करता तो शायद गुजराती फिल्म में जिंदगी में नहीं बनाता. मैं स्विमिंग पूल देखता हूँ, इतना एक्साइट होता हूँ, सीधा कूद जाता हूँ. कूदने के बाद पता चल रहा है भाई ये तो गहरा है, अभी ऊपर आना पड़ेगा. And that journey of going to the depth and then emerging out is what I call my journey of filmmaking, because getting into Gujarati films was impulsive, getting into films was impulsive, getting into Gujarati films was impulsive, creating OHO was impulsive. OTT platform, it's not an easy task. We created all of it in 8 months with a tech that is the core part of OTT. It's not the content. Content is just the software that you're putting in. Technology is the core part. After getting into OTT, I realized, oh, ये तो नया बिजनेस में आ गए अपन. अपन कंटेंट बिजनेस में नहीं है, अपन तो टेक्नोलॉजी बिजनेस में है. वी आर एन आईटी कंपनी नाउ. सो आई फर्स्ट थिंग आई टोल्ड दैट, अरे इसको सिनेमैन से अलग करो, एक अलग कंपनी बनाओ, क्योंकि आई डोंट वांट इट टू बी कॉल्ड अ प्रोडक्शन हाउस, आई वांट इट टू बी कॉल्ड अ आईटी कंपनी. सो देन वी गॉट इनटू दैट. बट या, ओहो गुजराती इज प्राइमरली टू टेल स्टोरीज फ्रॉम गुजरात, एंड ऑब्वियसली यू ऑल नो what is the power of regional cinema. And thanks to this lockdown, we all now know it, that what is the power of regional cinema. Thanks to Parasite winning an Oscar, we all know it, what is the strength of local language. And I feel, Gujaratis have so much to tell. And believe me, I am someone who can be conveniently a Gujarati. હું તમારી અંદર ભળી પણ શકું છું, and conveniently, ancestrally, I can step back and look at you guys objectively. And that's how my first film came in picture, because my first film was about Patels, the madness of Patels going to the USA. Now that could have been only possible looking at them objectively. अरे यार ये गुजराती प्रजा कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग क्वर्क है इन लोगों का लाइफ में, एक इनका थ्रिल अलग है. तो I think there is so much more to Gujaratis, and it has to come out. OHO has, fortunately it has been a great journey so far. We're just 10 months old, but there are so many stories that keep on dropping in our email box, and we are like, ना सारा raw material बनाने की machinery कम पड़ रही है, तो और बनाते. So yeah, that's how OHO. कितना लंबा आंसर था यार. Yeah, we have some beautiful stories from हाथ Vitthal में TD. पसीना आ गया. From Vitthal TD to Exodus to so many new things and smaller formats. People are really enjoying consuming the smaller formats which are coming out. I think that is a fun part of it, because we didn't think consciously about creating smaller formats. वो तो हमारी out of गरीबी and the low budgets that we have, we thought अरे 5 episode ही अपने औकात है, उतना ही बनाते हैं. तो but when we did a research after a couple of releases, we realized that people are liking it, because for you to watch a Patal Lok or you to watch a Squid Game, you have to plan कि इस Friday यार let's sit and binge, and then you know that you have to take out 5-6 hours for that. But for OHO, what people have come back to us and told that, અરે હું છે ને ઉબર માટે રાહ જોતો હતો, તો તમારા કડક મીઠીનો એક એપિસોડ જોઈ નાખ્યો, મજા પડી. પછી ઉબરમાં બેઠો ને, કોઈને કોલ કરવાનું તમે ટાળી દીધું, બીજો એપિસોડ પણ જોઈ કાઢ્યો. So that's the fun. और हमें लगता है कि that's where we have found our niche. पहले कभी सोचा ही नहीं था कि niche ये हो सकता है. तो we discovered our niche, and now we are, penetrating more into it. Let's create bite-sized content so that people do not have to plan it. People can just on the go grab it like junk food, like a vada pav on the streets of Mumbai. So some great content coming out of constraints. I think one of the strong points of entrepreneurship to kind of figure out how to maneuver through all the One of the constraints. strongest points of Gujaratis rather, I would say. So now when we talk about the Gujarati film industry or the pyramid which exists here, and we've had these conversations before, there is no set model or there is no prototype or there is no structure to how this industry is functioning over here. How bad is that drawback for us, or how do we change that coming forward? I think the biggest drawback is that there are not many repetitive producers. So in last 10 years that I've seen in this industry, there have been hundreds of films been made, but only 4 production houses who have repeated themselves as producers. Or going to give them some PR, or going to convert their black into white, for whatever reasons they get in. They realize, oh my God, this is such an, insecure or, what would you call it, unviable industry. Oh,
let's not do it again. That's what hampering the industry the most. People come in, they put in money, और दूसरी तरफ से हमारी भी कॉम कुछ दूध की धुली हुई नहीं है. तो डायरेक्टर आता है बोलता है सर मात्र 25 लाख में पिक्चर बनी जैसे सामने 50 लाख की सब्सिडीज है. कोई भी आदमी जो बाहर से खड़ा है, अगर मैं रियल एस्टेट वाले के पास जाऊंगा, रियल एस्टेट वाला बोलेगा कि ये जमीन है, 10 माले का बिल्डिंग बनाएंगे, प्राइम एरिया है, सब बिक जाएगा, तो मैं पैसा डाल दूंगा. वैसे ही वो लोग आते हैं फिल्मों में और वो पैसा डाल देते हैं. जब पहला माल बनता है तब वो रियल एस्टेट वाला बोलता है कि सर वो अभी क्या है कि पहले माल अपन ने बहुत प्रीमियम बनाया है, उसमें सारे पैसा खर्च हो गया है, अभी 9 माले का अलग से पैसा लगेगा. सो दैट्स व्हाट हैपेंस. 25 लाख नाख्या बात तो यू डोंट हैव टू, यू कैन टर्न बैक, राइट. तो और दूसरा 25 डाल और 25 डाल और 25 डाल के अनवायबल प्रपोजिशन बना देते हैं. फिल्म्स डू नॉट फेल बिकॉज दे आर हिट और फ्लॉप, दे फेल बिकॉज ऑफ देयर बजट्स. दे मेक फिल्म्स आउट ऑफ 3 crores, 4 crores, 5 crores. सिंपल कैलकुलेशन है. तुम लोग गुजराती इतना सिंपल ही कैलकुलेट कर सकते हो. 6 करोड़ की जनता है, 1% इज द रेशियो ऑफ व्यूअरशिप अक्रॉस द नेशन ऑफ अ सेट इंडस्ट्री लाइक बॉलीवुड. 1%. तो उसके हिसाब से अगर 1% भी गिनो तो 6 लाख लोग आपकी पिक्चर देखेंगे. 6 लाख लोग अगर पिक्चर देख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर आप टिकट करते हो एंड डिवाइडेड बाय 35%, यू कैन नॉट रिकवर योर मनी इफ यू आर पुटिंग इन 3 crore rupees. एंड 6 लाख तब देखेंगे जब आप सुपर हिट बाहुबली हो गुजराती कॉन्टेस्ट में. तो मतलब इतना सिंपल गणित करके आदमी नहीं घुस सकता है. Very simplified and very well said, the entire thing, but since we've also been in the crux of it, never happens and everything is always bouncing plus and minus, I think. But so film making ho gaya or ban gayi movie, and then there's this whole marketing aspect of it. And there is, I think, from whatever personal experience I feel, first time producers have never understood the importance or the amount they have to allocate for something like this. What is the percentage difference, or what is your take on marketing when it comes to our Gujarati films primarily? See, marketing is not an issue. Everyone has got ideas, so everyone can market it the way they want to market it. The problem is that anyone who gets into the production, and I'm talking primarily from the financing point of view, because in the film industry, financer is a different identity, producer is a different identity. I'll come to that later. But whoever is financing, he must not think of making one film, because आप भी जब फैक्ट्री डालते हो तो इसलिए नहीं डालते हो कि एक पानी का बोतल बनाने का इसलिए मैं पूरा फैक्ट्री डाल दूंगा. वो तो स्टूपिड थॉट हुआ ना. आप ये सोचते हो कि मेरे को बल्क में बनाने का है, मेरे को इतना बड़ा मार्केट कवर करने का है, इसलिए मैं 5 साल तक ये करते रहूंगा. दैट्स द रैशनल थिंकिंग, राइट. बट पीपल व्हाट दे डू इज दैट एक पिक्चर बनाए इन પછી જોઈએ. अरे तो पहले दिन से फेल है, इस थॉट से ही फेल है तू. तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इफ आई एम गेटिंग इनटू दिस बिजनेस, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस. That's what I told I didn't tell it to my parents, my father and my brother. That's what they told me. So when I went with them for them to produce K. Veer Tejash, or rather finance K. Veer Tejash, I told them that, see, I need this amount of money. They said, okay, I'll grant you the money, but what's the plan like? I बोला अरे ये प्लान की बात है, ये तो प्रोफेसर मांगते थे इस फिल्म स्कूल में, अरे उधर मैनेजमेंट स्कूल में पापा प्लान मांग रहे, ये वही पापा है क्या? बोला अच्छा मैं बताता हूँ आपको, प्लान बताता हूँ. Then I went back, I started working. क्या प्लान दूँ ये? It was an impromptu question. I came, प्लान ये है कि अपन पिक्चर बनाएंगे, इसको रिलीज करेंगे, ये होगा वो. नहीं. What is the plan? What is the business plan? I said, पापा देखो बिजनेस प्लान मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप देख लो ना. तो बोला देख बेटा, जब तक मैं तेरी फिल्मों में 3 फिल्मों तक का प्रोड्यूसर ना बनूं, 5 साल तक तेरे साथ में नहीं हूं, तब तक मैं प्रोड्यूसर तेरी पहली फिल्म भी नहीं बनूंगा. सो ही हैड अ लॉन्गर टर्म कमिटमेंट. बोला ये तो ग्रेट, मतलब ये वही पापा है जो मतलब एक नहीं वो 3 फिल्में प्रोड्यूस करने को रेडी. हाँ चलो रेडी. सो व्हाट ही मेंट वाज दैट you have to get into the business of it. You cannot just go for your fancies. And so now coming back to your question about marketing, I think what proportion of money you should have for marketing is completely dependent on what kind of content you are producing and what kind of content you want to pitch forth. If it is a mass entertainer, put all your money that you put into production, almost the same amount. If you put 100 rupees, then other 100 rupees is because you have to reach to the masses. If it is a niche entertainment, you have to make sure that you are making it at a good cost, because then you want to have the artistic value inclined and all of that. But then you can use your some portion of your money just to target market it. So it's different, it varies. I'm just going back to the part where you said Papa asked for a plan, and only Papas always ask for a plan. But anyway,
plan bana diya, you had an idea, everything was sorted, then what are the real hardcore challenges which came about when you actually stepped into making it? Because it's the first time when you were doing something like that, and I'm asking out of academic interest. I mean, anyone who's going to try something for the first time is going to face lot of challenges, even though they have everything in place as planned. I think the biggest challenge is to convince people. Like, it started with convincing myself. Abhishek, are you sure you want to make a Gujarati film? Haan. Abhishek, are you sure you want to make a Gujarati film? Yes. It starts from there. And then this question keeps on repeating. From different people, different faces, different head and different mouths. It starts with your parents, it starts with your beloved, it starts with the Samaj. I remember when I was in the film school and I was absent in the so-called Samaj, the relatives used to ask, अरे क्या आप फिल्मों में भेज दिया? मतलब कि ऐसे जैसे वो उसको सुसाइड करने को भेजा हो वैसे, क्या फिल्मों में भेज दिया आपने? तो पापा बोलते थे हाँ, तो क्या आपका अच्छा खासा बिजनेस है? अरे मतलब इतना दयनीय परिस्थिति भी नहीं है यार जिंदगी में, आदमी कुछ कर सकता है फिल्मों में से भी. So I think it's about convincing yourself first, and the biggest challenge after that is to convince people. But by the time you're so convinced, you're so mad that you're walking like a madman on the road, people keep on hurling stones at you, you don't care because you're so convinced that you are in your own world. So when they say that artist ગાંડા હોય છે, good. આર્ટિસ્ટ ગાંડો ન હોય ને તો પછી એનું કન્વિક્શન ક્યારે પણ છટકી શકે છે. કોઈ આવીને પ્રશ્ન પૂછે, બેટા તારે ખરેખર ગુજરાતી ફિલ્મ બનાવી છે? હા મમ્મી હું વિચારી જ રહ્યો છું મારે બનાવી છે કે નથી બનાવી. આ તો ના જોવું જોઈએ. It should be your conviction, and such a conviction that people think that you are mad. If you reach the epitome of mad, you got it right. So one part is personal conviction. Second part is you mentioned Samaj, and I think we had a quick candid chat about that, about the unpredictability of this profession and the ambiguity, and with people not still taking it as seriously though it's in a different league already. That entire positioning of yourself, whether it's a respectable position or the dignity that the profession gets along with it, what is your take on it now with so much? So dignity, I think, starts from yourself. If you are low on self-esteem, it hardly matters. That's not even a question then. But if you have, you know, I'll tell you, there was this incident when I came out of one of the screening of Kevir Tejesh. I had the tendency of attending the audiences after their screening gets over. એટલે સિનેમાઘર પિક્ચર ચાલતી હોય પતે એટલે પછી હું ત્યાં જોઉં કે મારું ઓડિયન્સ કેવું લાગે છે. ત્યારે one of this old man came to me and told me that અરે અમને ખબર જ ના પડી કે આ ગુજરાતી પિક્ચર છે. અમે છે ત્યાં થિયેટરને આગળ ઊભા હતા અને અમે એમને પૂછ્યું કે કઈ સારી હિન્દી પિક્ચર છે. Still people do that. They go to the ticket counter and they ask કે કઈ સારી પિક્ચર ચાલે છે એની ટિકિટ આપી દો ને. તો એમને કીધું કેવી રીતે જઈશ? તો કીધું આ તો એ ભાઈએ કીધું કે ભાઈ આ તો કોઈ હિન્દી ફિલ્મ નથી. બોલે નહીં ગુજરાતી ફિલ્મ છે, સારી ચાલે છે. ખરેખર તો ડિસ્કાઉન્ટમાં છે, ફ્રીમાં છે? ભાઈ નહીં ટિકિટ હે. હલો મતલબ ખૈરાત થોડી બટ રહી એમાં, એ ટિકિટ હે. તો બોલે સારું આપી દો તમે કહો છો તો. બોલે this is how I started. When I got in, I saw the film and I came out, I'm surprised it's a Gujarati film. And that I have realized. लोग मतलब मैं थोड़ा exaggerated बोलता हूँ कि लोग बुर्का बांध के जाते हैं गुजराती फिल्म देखने, कोई जो ही ना ले अपने गुजराती फिल्म जोवा दिए छे. बोलता हूँ वो बुर्का निकालो ना, आप ही की तो भाषा है, आप ही का तो कल्चर दिखा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? So it's the ownership that you take as a society. Now if you can be proud of someone who's the premier of this country, who's coming from Gujarat, this man had to prove yourself to you that he can become the premier, and then you started taking pride there. આપણો પીએમ છે ને ગુજરાતી છે, ત્યાં સુધી તમને ક્યારે કંઈ એટલે એવું નહોતું કે તમે ગુજરાતી પ્રાઇડ લઈને ચાલો. હવે લોકો કહે છે કે અમારા ત્યાંથી ગાંધીજી પણ નીકળ્યા અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પણ નીકળ્યા, ધીરુભાઈ અંબાણી પણ નીકળ્યા અને હવે નરેન્દ્ર મોદી પણ નીકળ્યા. અરે એ માણસોને તમને પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે કે તમે કેટલી સારી કોમ છો કે કેટલી સારી કમ્યુનિટી છો? I have never seen a community. I keep on comparing where I come from ancestrally and the Gujarati community, that they are such a great community. They can aspire and still be rooted. The others are all swerving. So you have to take your own pride.
one cannot go and instill pride in you. You have to be proud about it. Kevrita Jayesh was definitely commendable, I think, when it came about, because I personally remember the incident. We were in SEPT, and SEPT was a bubble, like we never knew what's happening outside that bubble. And the buzz was so high. There was something which was buzzing. The moment you step out, it's Kevrita Jayesh, Kevrita Jayesh. And it was compelling, like we just had to go watch it at the end of the day. And I am very proudly saying it is the first Gujarati film I have seen in a theatre. Like, I don't remember going to a multiplex for a Gujarati film before Kevrita Jayesh. Yeah, but even for you to go, the buzz had to work. Had to be there. That's the problem. But now I guess we always, word of mouth has become best publicity for Gujarati films now. The cheapest also. So what would you say to young aspiring entrepreneurs or even young directors who are planning to get into this field? Where do they start? I've actually said so much. I don't know. For anyone who has to start, that is, says just do it. If you want to do it, do it. Why are you even questioning? Why are you even thinking? Why are you in double thoughts? If you're in double thoughts, that means you don't want to do it. If you want to do it, do it. Plunge. Don't think about it. But that doesn't go with producers or financiers rather, because then they plunge and then they plunge tha inke badhu akhu pani bahar nikle swimming pool ane badhu khali rahi jay badhu. On that thought, what I'm going to do is open up the Q&A to the audience, because I'm sure they have a lot of no pressure of the questions also. Yeah, and also don't restrain from asking questions like "Aa picture kitla ma banavi." These are trade secrets. So. Sure. Yeah, please. You would need a mic? Oh, come on. You are a woman. You don't need a mic. Come on. Yes. Absolutely, you're audible. I just wanted to say that I love that thought of yours, that stories choose you, and I personally believe in it too. Being a mass communication student, I wish to ask, as films, as we know, are a great tool of mass media. It is said that it is reflection of society, films, drama. I just wanted to know your thoughts that how even in directing and in writing, we can have that relatability factor for the audience, along with making them see it in a different way, like variedness along with relatability. Because when it comes to, like, a lot of time we have seen debates going on when people say that we are showing something which is already happening. Like, am I making sense? Yeah, you are making total sense, because I'll tell you, this question comes to me every morning with my dad. He asked me, थोड़ा देखो लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से कुछ बनाओ. पापा मैं भजिए नहीं तल रहा हूँ कि बटाका वड़ा चाले जितने बटाका वड़ा बनाओ, मेथी ना खाखरा चले जितने मेथी का खाखरा बनाओ. So first thing first, we all have to accept the fact that we are our own audience. We are our first known audience. The only audience that you know is you yourself. If you are convinced, you can please sit. Unless you have another question, and it's mandatory to raise and ask. So if you know that it works for you, I think it works for everyone. There is no way you can gauge what is going on with the audience. There are these tools these days that have come into the market that they do screenings of people, and then they brain map them, and then they do all of that jing bang, and then there are reports के सर आपके इस सीन में लोग रोए थे, वो 80% लोग रोए थे, और सर वो वाले सीन है जो आपने कहा था कॉमेडी, उसमें सिर्फ 13.5% लोगों ने हंसी लाई. मतलब इतना अगर मैकेनिकल हो जाता ह्यूमन इमोशन, तो दुनिया कहाँ चले जाती है. आप किस मूड से आए हो, वो सीन कितना भी हिलेरियस हो, लेकिन आप घर से जगह करके आए हो तो आप नहीं हंसोगे ना. तो it's not, you cannot gauge your audience. Only you can gather some data, so I'm validating them, they be happy, but you can gather some data. But the eventual fact is that if you are not convinced, no one else is convinced, because you are the samaj, you are the audience. आपको अगर लगता है ये ऐसा है तो है. I'm just dealing with one subject currently, which I'm going to direct soon. It's dealing with the captivation of women in the society. तो जो थोड़े privileged women around me हैं, ऐसा थोड़ी होता है.
मतलब तुम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या? आज के न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज नंबर 3 पे 3 खबरें हैं, 3 अलग अलग खबरें हैं. वो प्रूव करता है कि यू आर इन द सेम सिटी and similar kind of things are happening with the women of the similar strata, if I may be politically correct. So, the negligence towards reflection of the society is what is hampering the creativity. આવું થોડી થાય છે, આવું થાય છે બેન, તમારી સાથે થશે, કાદો થઈ શકે છે. That acceptance has to be there. Thank you so much, sir. Can I just ask one? You want to ask another question? Hey, listen. If that's okay, like. Ask the Ujanta, I don't know. I can answer, you know how long I take to answer. As you said that you are very much impulsive when it comes to taking decisions, but I'm at the complete other side. So I just wanted to know if there is any decision of yours which you have taken impulsively and has gone wrong, like. All my decisions. Okay. All my decisions that I've taken have gone wrong initially. I'm only in the job of correcting them. So Oh my God. I need time to let this begin. I took the decision of getting into films. अब ले लिया डिसीजन, फिल्म स्कूल में आ गए, पापा ने फीस भर दी, महंगी फी है, अब उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, तो अब क्या चल रहा है, पढ़ाई कर लो. फिर आई टुक अ डिसीजन ऑफ मेकिंग गुजराती फिल्म्स, वो डिसीजन ले लिया है, अब क्या करें, पिक्चर बना ही लो. तो मेरे सारे डिसीजंस तो ऐसे इंपल्सिव ही और गलत ही होते हैं. फिर उसको करेक्शन मोड पे रखा हूं मैं हमेशा, अभी भी करेक्शन ही चल रहा है. You are great at it, sir. Hello. Hi. My name is Jigar Pare, and I watched this film Kevirite. It was the first urban Gujarati film, I guess. Yeah. I mean, before that, it was all traditional Gujarati films. This was first urban film which was made in Gujarat. So I just want to know who inspired to make such a film in Gujarat. Who inspired me? Yeah. I inspired myself. Okay. People do ask me that who is your idol, who is your inspiration. वो एक्चुअली सारे जवाब एक स्कैम है. वो सब इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, इंस्पिरेशन नहीं हो सकते. इंस्पिरेशन तो यहीं से आएगा ना, अपने गट से आएगा. तो मैं बिलीव करता हूँ कि आई एम माई ओन इंस्पिरेशन. आई कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, बट इंस्पिरेशन तो मैं खुद ही हूँ. No, like who inspired to make a urban Gujarati film, like not a traditional Gujarati film? And why do you made a urban Gujarati film? Like you want Gujarat to be more urbanized, kind of? No, I'm raised and born in an urban city like Ahmedabad. So I only can think of that. It's only when I started knowing Gujarati better, and believe me, I've started learning Gujarati language better while making films. So it's only after 10 years that I realized that there is a Gujarat that is in Junagadh or Gir, and smallest town like Lushana, you wouldn't have even heard, not even a town, it's a small village. There is a life there. That's when I made Vittal Tidi. So I took time to know, but my first interaction with Gujarat was the urban center. So I made the film in the language that I speak and the milieu that I come from. Can I add something to that? I mean, I know we are calling it an urban Gujarati film, but at this point, I don't really see that distinction of rural and urban in that sense, because we are telling stories, right? Now, if you see Helaro in that context, would you call it urban or rural? Yeah, So I think, but that was a marketing gimmick, to be very honest. Because we wanted to, I'm also a banyana at the end of the day. So you have to think, how are you going to place your product and how unique what is your USP, how are you going to communicate it? So अभी ऐसे ही फिल्म रिलीज कर देते केवीर तेजेश तो कोई नहीं जाता. तो हमने ऐसा बोला कि ऐसा एक USP बनाते हैं, इसको बोलते हैं अर्बन गुजराती फिल्म. I had not realized at that point of time that it would become a genre in Gujarati films. अभी लोगों ने उसका genre बना दिया है. लोग आते बोलते हैं साहब आपने एक अर्बन बनाएंगे. बोला अर्बन क्या? हमारा जीन्स हसे शर्ट हसे. मैं कह रहे ये डेफिनेशन है आपकी अर्बन की. So yeah. I have one more question, if you permit. I am not the one. So, being from a Marwadi business family and being an entrepreneur, so I just want to know, like, you are into film making and all.
So are you planning to make a Marwadi, urban Marwadi film? ये अब है ना, आपने मेरे बड़े पापा जैसी हरकत कर दी। वो मेरे को यही बोलते रहते, वो शादी में जाएंगे, हाथ में प्लेट होगी, खाते खाते वो बोलेंगे बेटा अब एक काम करो, आप एक मारवाड़ी अच्छी फिल्म बना दो। बड़े पापा मेरे इतना टच में ही नहीं हूँ मारवाड़ के, मैं सिर्फ लैंग्वेज बोलता हूँ घर के अंदर, तो मेरे लिए मुश्किल है। उनको वो प्रॉब्लम है कि तू मारवाड़ियों को गुजराती बना रहा है। उनका एजेंडा अलग है। Anyways. Thank you. Thank you, sir. On that beautiful note of storytelling and a lot of urban Marwadi and Gujarati films coming out, I think we're about to end our session now. If you don't mind, there was someone who had, I don't want to leave the audience unsatisfied. If I can take only one question, if that permits, if the forum permits. That's okay, please. Sorry if you don't mind, please. He had raised a hand since quite a while, so I would give him the privilege, please. एकदम क्विक રાખજે, ઝડપ રાખજે ને વર્થ રાખજે, સમય લઈને આપણે માંગીએ. છીન ગયા है. હા. તમે ડિરેક્ટર છો એટલે બે જીવન એક સાથે જીવવાનું થાય, એક રિયલ લાઈફ અને એક ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, એટલે મીન્સ જે વાર્તા તમે કહેવા માંગતા હોઈએ. તો ક્યારે જીવનમાં એવું થયું છે કે રિયલ લાઈફમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ ચાલતો હોય અને પેલી સ્ક્રિપ્ટ કે વાર્તા વાંચતા હોય તો ઓકે આ છે એનું સોલ્યુશન, એમ એ રીતે ક્યાંય કોઈ ઇન્સિડન્ટ કે એવી ઘટના બની હોય? દરેક વખતે થાય છે, દરેક વખતે થાય છે. અત્યારે 30 મિનિટ પહેલા આ ઘટના બની છે. 30 નહીં એટલે હું આવ્યો એની 30 મિनट पहला आई वॉज रीडिंग विथ वन ऑफ माई एक्टर्स, ट्राइंग टू क्रैक द सीन. फिर मैंने बोला कि वो चिट्ठी उठा दे अपन, उसमें एक नाम लिखा होगा दूसरा नाम लिखा होगा, और तू चिट्ठी उठाएगी और तू पढ़ेगी नाम, और फिर वो नाम वही होगा जो तेरा प्रेमी है. बोला सर कितना चीजी है. मैं कि ये मेरी जिंदगी से घटा हुआ है. तो वो जिंदगी और ये सब पैरेलल चल रहा है, मेटावर्स नहीं है ये. Thank you very much for that powerful session. It is indeed entertainment and a glamour ne hamesha સાથે જોવામાં આવે છે. We have seen even in Hollywood, Bollywood, એ movies જોઈએ અને એ actor, actresses ને જોઈએ તો એમ લાગે કે we get carried away કે ભાઈ આપણું જીવન બી એમના જેવું હોવું જોઈએ. પાછળ શું ઘટનાઓ ઘટે છે આપણને ખબર નથી. એવી જ રીતે એવું જ કામ છે ડિરેક્ટર સાહેબનું કે પ્રોડ્યુસર સાહેબનું, જે ઘટનાઓ ઘટે છે આપણને ખબર નથી. Here we had an actor and we had a director who told us that पर्दे के पीछे भी एक जिंदगी होती है, कैमरा के पीछे भी एक जिंदगी होती है. But do not get disheartened. એ પણ કહી દો કે મેં પહેલા જ કીધું હતું શરૂઆતમાં જ્યારે મેં ઇન્ટ્રોડક્શન આપતી હતી that hard work, passion and love for your work always pays. And that's what he also said, કે passion હોય અને વળગીને રહો so definitely success is going to be yours. So one more time, big round of applause for Shivani Joshi and Abhishek Jain. And I now welcome Manisha Zaveri to kindly felicitate both these wonderful people who have brought smiles on our faces today also and in the past as well, and in the future too. Thank you. Thank you everyone, thank you. और मैंने जितना कुछ बोला वो सब फिक्शनल था. Nothing is real. Oh, thank you. Thank you so much. And once you're stepping down, Saran Madam, kindly step over for the group photograph for with the committee members. Nanditaban, the photograph, yes, you can go down and get a picture with them. They're waiting down. Next session, I'm sure, જે વ્યક્તિ આ સેશન લેવાના છે એના નાના નાના ક્લિપિંગ્સ તમારા વોટ્સએપમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઇનબોક્સમાં પડ્યા હશે, કોઈકે ફોરવર્ડ કર્યા હશે. ઘણા બધાએ એને દિલથી લગાવી લીધા છે. એવા વ્યક્તિ, વિજ્ઞાન, કાળ અને માણસાઈનો સુંદર સંગમ એટલે ડોક્ટર નિમિત ઓઝા, ભાવનગરના પ્રખ્યાત યુરોલોજિસ્ટ. એ પ્રખ્યાત છે લિટરેચર, મેન્ટલ હેલ્થ, સાયકોલોજી અને ઘણી બધી વસ્તુઓ માટે. એન્ડ he is a writer of
12 wonderful books. Definitely they are wonderful because they tell you more about the emotions, the reality, the truth of life, what the life is, what the world is. And he is creator, influencer and blogger. એવા ડોક્ટર નિમિત ઓઝાને ખૂબ ઘણી અઢળક તાળીઓથી આપણે વધાવીએ. Dr. Nimit Oza, please welcome on the dais, sir. And to talk with him, to bring the briefs about him, we have a government official with Postal Department. અરે ટપાલ કાર્ય અને એની સાથે વાર્તા લેખન કંઈક અલગ છે. હા, કંઈક અલગ છે, પણ this is also beautiful, અદ્ભુત છે. I'm talking about a very beautiful person by himself, Kunal Vora. He's an expertise in art and literature, especially with folk tales, lok sahitya and charani sahitya. He worked with past President of India, Shri APJ Abdul Kalam ji, in a special task. He's a versatile speaker, keen reader, and has vast knowledge in all forms of Gujarati literature. Please help me welcome on stage Mr. Kunal Vora. Thank you. He's the moderator of this session. And can we have another chair, please? Welcome, sir. બંનેની વાર્તાલાપ માણજો અને સચોટપણે મને ખ્યાલ છે કે આ વાર્તાલાપ અહીંયાથી તમે ઘરે લઈ જશો અને ત્યાં પણ કરશો. I open the stage for both of you. Thank you. નમસ્તે. શરૂઆત કેમ કે આજની સાંજનો વિષય ક્રિએટિવિટી છે, સર્જનાત્મકતા. ડૉક્ટર અશરફ ડબાવાલા બહુ મોટા ગઝલકાર, અમેરિકામાં રહે છે અને મૂળ અમરેલીનો માણસ, પણ એમણે એક અદ્ભુત ગઝલ લખી છે. એના એક શેરથી આજની શરૂઆત કરું છું. ડૉક્ટર નિમિતનો પરિચય એકેડેમિકલ પરિચય તો આપ્યો છે, પણ હું અપ્રસ્તુત વાત કરતાં કરતાં પ્રસ્તુત સબ્જેક્ટ ઉપર, પ્રસ્તુત વિષય ઉપર આવવા માગું છું. ડૉક્ટર અશરફ ડબાવાલાનો શેર છે કે ગઝલ લખવાની જ્યારથી મેં શરૂઆત કરી, ગઝલ લખવાની જ્યારે મેં શરૂઆત કરી, કળાએ સ્મિત વેર્યું અને વિચારે સહી કરી દીધી. આ કળાએ સ્મિત વેરવું અને વિચારની સહી જ્યારે થતી હોય ત્યારે સર્જન પ્રક્રિયા શરૂ થાય. આ એનો મૂળ નિયમ છે સર્જનાત્મકતાનો. કોઈ આમાંથી કહેશે કે આપણે બધા સ્કૂલમાંથી બહાર આવ્યા છીએ, તો શાળાનો અર્થ શું થાય? શાળાનો અર્થ, શાળાનો અર્થ ભાષાકીય દ્રષ્ટિએ વિચારધારા, મૌલિક વિચારધારા એવો થાય શાળાનો અર્થ. સામાન્ય રીતે આપણને કોઈ આપણી શાળાનું સરનામું પૂછે તો આપણે એનું એડ્રેસ આપી દઈએ છીએ, પણ ડૉક્ટર નિમિત ઓઝા એક એવું વ્યક્તિ છે કે જ્યારે એને તમે પૂછો કે તમારી શાળાનું સરનામું ક્યાં, તમારી શાળા ક્યાં, તો આંખ બંધ કરી અને હૃદય ઉપર હાથ મૂકે ડૉક્ટર નિમિત ઓઝા. હું પરિચયની શરૂઆત કરું છું. એમાં પહેલો પરિચય, અને આવું કહેનારો માણસ સંવેદનશીલ હોય એ એની સાબિતી છે. બીજી એક સાબિતી કહું કે ભાવનગરમાં એને ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એવું કીધું કે ભાવનગરથી આવે છે. ભાવનગરમાં દક્ષિણામૂર્તિ શાળા છે. શાળામાં જે વિદ્યાર્થી ભણ્યો હોય અને ત્યાંની શાળાનું નામ સાથે જ છે ગીજુભાઈ બધેકા વિનય મંદિર. વિનય અને મંદિર આ બંને શબ્દો જ્યાં સચવાતા હોય ત્યાં સાહિત્યનું અને સર્જનાત્મકતાનો મેળો જામે છે. અને આજે આપણે મેળામાં આપણે બેઠા છીએ. જ્યારે મેળો એટલે શું? આમ જોવો તો મેળે મળો તો મેળાના માણસ, અને એકલા મળો તો એકાંતના માણસ.
ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે મેળામાં હોવા છતાં પણ એકાંત અનુભવતા હોય છે અને એકલા ઊભા હોઈએ તો પણ જાણે આપણે સમષ્ટિમાં બધાની વચ્ચે મેળામાં હોઈએ એવું લાગ્યા કરે. બહુ વધારે પડતો સમય નથી લેવો, કારણ કે ડૉક્ટર નિમિત્ત ખાસ ભાવનગરથી આવ્યા છે. એમનો વિષય સર્જનાત્મકતા પર છે. સર્જનાત્મકતામાં પણ કેમ, સર્જનાત્મકતા શું કામ અને કેવી રીતે, આ ખાસ મુદ્દાઓ સાથે આપણે એમને સાંભળવા છે. હવે પછીનો બધો જ સમય ડૉક્ટર નિમિત્તનો આપણે છેલ્લે એવો ઉપક્રમ રાખીએ કે જેને કોઈ પ્રશ્નોત્તરી રાખવી હોય એ રાખે, એટલે જ્યારે સાંભળતા સાંભળતા કદાચ કોઈ પ્રશ્નો થતા હોય તો સાચવી રાખજો. આપણે પ્રશ્નો પણ છેલ્લે લેશું. નાઉ ઓવર ટુ ડૉક્ટર નિમિત્ત પ્લીઝ. થેન્ક યુ. ગુડ ઇવનિંગ. ફિક્કી, FLO, FLO વર્ડ ફેસ્ટ, ગુજરાતી ક્લબ અને આ આયોજન સાથે જેટલા લોકો સંકળાયેલા છે એ બધાને પહેલાં તો ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન અને આભાર કે આવા સુંદર પ્રસંગ તમે મને યાદ કર્યો. ક્રિએટિવિટી વિશે વાત કરવી છે આજે. તો એક વર્ષો પહેલા બનેલી એક સત્ય ઘટનાથી આપણે વાતની શરૂઆત કરીએ. ગ્રીક સમ્રાટને એક વખત કોઈ બીજા રાજાએ એક મુગટ ભેટમાં આપ્યો. સોનાનો મુગટ હતો. રાજાએ ખૂબ ગમ્યો, પણ રાજાને વિચાર આવ્યો કે ખરેખર આ સોનાનો છે, 100% ગોલ્ડનો છે, એ કેવી રીતે ખબર પડે? એટલે એમણે એના દરબારમાં જે સૌથી પ્રખર જ્ઞાની માણસ, ગણિત શાસ્ત્રી, વૈજ્ઞાનિક એ સમયના ફિઝિસિસ્ટ આર્કિમિડીઝને બોલાવ્યા અને આર્કિમિડીઝને કહ્યું કે આ મુગટ છે, તમારે ખાલી એટલું કહેવાનું છે કે 100% પ્યોર શુદ્ધ સોનું બનેલું છે કે નહીં. શરત એટલી છે કે તમારે આને કટ નથી કરવાનો, ક્યાંયથી એને સ્પર્શ નથી કરવાનો, એની સુંદરતા એવી ને એવી રહેવી જોઈએ, પણ તમારે મને શોધીને કહેવાનું છે કે એ સોનાનું છે કે એમાં બીજી કોઈ ધાતુની ભેળસેળ થયેલી છે. આ બહુ મોટી ચેલેન્જ હતી આર્કિમિડીઝ માટે અને એણે ખૂબ વિચાર્યું કે આવું તો કઈ રીતે થઈ શકે. કદાચ થોડો એક ટુકડો મને કાપવાનું કે તો પણ શોધી દઉં કે આમાં બીજી કઈ ધાતુ છે કે નહીં. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ, દિવસો વીતા ગયા, પણ કોઈ આઈડિયા સૂજ્યો નહીં. રોજ સવારે સમ્રાટ પૂછે કે કંઈ આઈડિયા સૂજ્યો, કંઈ વિચાર આવ્યો? એન્ડ હી વોઝ બ્લેન્ક. ધીરે ધીરે એવું થયું કે બીજા બધા દરબારીઓ, બીજા બધા લોકો એની મજાક ઉડાવવા માંડ્યા કે આટલા મોટા ગણિત શાસ્ત્રી છે, એટલા મોટા વૈજ્ઞાનિક છે ને આટલી ખબર નથી પડતી, કઈ રીતે એમ. ફાઇનલી કેટલાય દિવસો પછી ફ્રસ્ટ્રેશન આવી ગયું આર્કિમિડીઝને કે મારાથી નહીં થાય. એન્ડ હી રિઝાઇન્ડ કે સર, આઈ એમ સોરી, મારાથી નહીં થઈ શકે, મારો અભ્યાસ ટૂંકો પડ્યો આમાં. અને આવું કહીને એ પોતાના રૂમ પર આવ્યા, પોતાના ઓરડા પર આવ્યા અને રિલેક્સ થવા માટે બાથ ટબમાં ગયા. પછીની સ્ટોરી બધાને ખબર છે. એ બાથ પાણીથી છલોછલ ભરાયેલું હતું અને જેવું આર્કિમિડીઝ એમાં નહાવા માટે પડતું મૂક્યું, થોડું પાણી બહાર આવ્યું અને ત્યાં એમને ક્લિક થયું. ફરી પાછું એમણે એ ટબ પાણીથી ભર્યું અને હવે જે પાણી બહાર છલકાયું એનું વજન એમણે માપ્યું. અને ત્યારે એમને રિયલાઇઝ થયું કે આ વજન તો એક્ઝેક્ટલી મારા વજન જેટલું જ છે. અને એની એ જ હાલતમાં, નાવ યુ કેન ઇમેજિન કે નાત વખતે વ્યક્તિ કઈ હાલતમાં હોય છે. એ જ અવસ્થામાં તેઓ યુરેકા કરતા ગ્રીક સમ્રાટના દરબારમાં ગયા એન્ડ હી સેડ ધેટ આઈ ફાઉન્ડ ઇટ, યુરેકા. એટલે રાજાએ કહ્યું કે તમને કંઈક મળી ગયું, કંઈક જડી ગયું, એ તો મને ખ્યાલ આવે છે, પણ તમારા કપડાં ક્યાં છે? અને ત્યારે આર્કિમિડીઝને રિયલાઇઝ થયું કે એ કઈ અવસ્થામાં છે, પણ હુ કેર્સ. ત્યારે એમણે રાજાને સમજાવ્યું કે આપણે એક કામ કરીએ, જે શુદ્ધ સોનું આપણને ખબર છે કે આ શુદ્ધ સોનું છે, મુગટના વજન જેટલું એટલું જ શુદ્ધ સોનું આપણે પહેલા પાણીમાં નાખીએ, ત્યારે જેટલું પાણી બહાર આવે છે એનું વજન કરીએ. પછી મુગટ પાણીમાં નાખીએ, ત્યારે જેટલું પાણી બહાર આવે છે એનું વજન કરીએ. જો મુગટ 100% શુદ્ધ સોનાનો બનેલો હોય તો બંને પાણીનું વજન સરખું થવું જોઈએ.
આટલી જ વાત હતી. અત્યારે આપણને બહુ નાની વાત લાગે છે, પણ ત્યારે હવે અત્યારે આર્કિમિડીઝના સિદ્ધાંત તરીકે ઓળખાય છે. આટલું બધું જોય કે માણસે કપડાં નથી પહેર્યા ભૂલી જાય, તો એ ક્રિએટિવિટીનો જાદુ છે. શું મળ્યું છે એ મહત્વનું નથી, તમે શોધ્યું છે એ મહત્વનું છે. તમને જડ્યું છે એ તમારી શોધ છે. તમારામાંથી અવતરેલું કશુંક નવું છે જે તમે જગતને બતાવી રહ્યા છો. આજની તારીખે તમે ગૂગલ સર્ચ કરો, હુ ઇન્વેન્ટેડ વોટર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થિયરી, ધ આન્સર વિલ બી આર્કિમિડીઝ. હુ ડિસ્કવર્ડ વોટર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વોલ્યુમ, ધ આન્સર વિલ બી આર્કિમિડીઝ. આમ તો ડિસ્કવરી અને ઇન્વેન્શનમાં ઘણો બધો તફાવત છે. ડિસ્કવરી એટલે ઓલરેડી જે એક્ઝિસ્ટિંગ છે એને તમે અનકવર કરો છો, ડિસ્કવર કરો છો, જગતને બતાવો છો, તો એ ડિસ્કવરી છે. ઇન્વેન્શન ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ન્યૂ, જે હતું જ નહીં અને તમે બનાવ્યું છે. પણ આ ડિસ્કવરી અને ઇન્વેન્શન બંને ક્રિએશનના પ્રકાર છે. કારણ કે અત્યાર સુધી આપણને ખબર નહોતી, કેટલા વર્ષોથી ઘટના બનતી હશે કે કોઈ પાણીમાં જાય ને એટલું પાણી બહાર આવે, પણ આપણું ધ્યાન કોણ દોર્યું? આર્કિમિડીઝ. તો ઇગ્નોરન્સમાંથી જે અવેરનેસ તરફ લઈ જાય છે એ સર્જન પ્રક્રિયા છે. ઘણું બધું અનકવર કરવું પડે છે, ઘણું બધું ડિસ્કવર કરવું પડે છે, ત્યારે સર્જન પ્રક્રિયા થાય છે. જે સબકોન્શિયસમાંથી કોન્શિયસનેસમાં લાવે છે એ ક્રિએશન છે. અને બેઝિકલી આપણે એ હમણાં જોશું કે સબકોન્શિયસ ને કોન્શિયસ હું કેમ આ કહી રહ્યો છું, પણ અલ્ટિમેટલી આપણે જેને આર્ટ ફિલ્ડમાં કહીએ ક્રિએશન, તો જે નોન એક્ઝિસ્ટન્ટ હતું એવું કશું આપણા દ્વારા એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવે છે, તો એ ક્રિએશન છે. આજ સુધી જેનું ક્યાંય અસ્તિત્વ જ નહોતું એવું કશું આપણા દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે, તો આપણે એનું સર્જન કર્યું કહેવાય. ઓબ્વિયસલી જેમ કે એક માતા જ્યારે એક બાળકને જન્મ આપે છે, ત્યારે અત્યાર સુધી બાળકનું ક્યાંય અસ્તિત્વ નહોતું, એ માતા દ્વારા જ બાળક આ પૃથ્વી પર આવે છે, તો એ શ્રેષ્ઠ સર્જન છે. પણ આપણે ક્રિએટિવ આર્ટ્સમાં, ફિલ્ડમાં, આર્ટમાં કે લિટરેચરમાં કે બીજી કોઈ અન્ય રીતે આપણે વાત કરીએ તો ક્રિએટિવિટી એટલે જે વૈચારિક સ્તરે હતું એને તમે વાસ્તવિક સ્તરે લાવો છો, એ ક્રિએટિવિટી છે. એન્ડ ઇફ યુ આસ્ક મી, if I have to describe creativity in just one word, I would say creativity is imagination. સર્જનાત્મકતા એટલે કલ્પના. અને આઇન્સ્ટાઈને કીધું છે એમ, logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. તો આ ક્રિએટિવિટી શું આપણને ખબર છે, આપણે હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું, પણ શું કામ એ બહુ મહત્વનું છે. શું કામ કોઈએ સર્જન કરવું જોઈએ? શું જરૂર છે સર્જન કરવાની? કશું જ ન કરીએ આમ નામ બેઠા રહીએ તો ન ચાલે. તો એના બે જવાબ હું આપીશ. એક, આત્મજ્ઞાન માટે, ટુ નો વન્સ સેલ્ફ, અને બીજું આત્મસન્માન માટે. ઓબ્વિયસલી જોય તો સૌથી પહેલી પ્રક્રિયા છે, જે આપણે જોયું કે આર્કિમિડીઝ કેમ નગ્ન અવસ્થામાં બહાર નીકળ્યા, બીકોઝ ઇટ વોઝ જોય કે આ મેં શોધ્યું છે, આ મેં કર્યું છે. નાનું બાળક એક રેતીનો ઢગલો એમાં ઘર બનાવે ને તો પણ એને એનો આનંદ હોય કે મેં બનાવેલું ઘર છે. તમે પગ મૂકો ને તો રડવા માંડે. તો એ પ્રક્રિયાનો આનંદ છે. કશુંક શોધવાની, આપણા દ્વારા કશુંક એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવ્યું છે એનો આનંદ છે. પણ એનાથી મહત્વની, વધારે મહત્વની સૂક્ષ્મ વાત છે આત્મજ્ઞાન. હમણાં જ મેં ભાસ્કરમાં એક આખો આર્ટિકલ લખેલો હતો આ વિશે, જેનું ટાઇટલ હતું કે જાતને સમજવી છે તો સર્જન કરો. ઇન્ડિયન ફિલોસોફર જિદ્દુ કૃષ્ણમૂર્તિનો એક સુંદર પેરેગ્રાફ હમણાં મારા ધ્યાનમાં આવ્યો કે ધારો કે તમે કોઈ પુસ્તકો વાંચેલા નથી, ન તો વિજ્ઞાનના, ન તો આધ્યાત્મના, ન તો ધર્મના, અને છતાં તમારે જીવનનો અર્થ શોધવો છે, અસ્તિત્વના ઊંડાણમાં જવું છે. તમારી પાસે કોઈ ધાર્મિક ગુરુ નથી, કોઈ કૃષ્ણ નથી, કોઈ બુદ્ધ નથી, તો તમે શું કરશો? તમારે તમારી જાત વિશે માહિતી મેળવવી છે. એ પહેલી શરત છે કે તમે જગત વિશે માહિતી મેળવી શકો. તમારે જો જગતને સમજવું છે તો પહેલા જાતને સમજવી પડશે. તો ત્યાંથી આ વાર્તાની શરૂઆત થાય છે કે જગત વિશે આપણને બધી ખબર હોય છે, યુક્રેનમાં શું થયું, રશિયામાં શું થયું, પણ વી ડુ નોટ નો અબાઉટ ધીસ હ્યુમન બોડી એન્ડ માઇન્ડ.
એનું કારણ છે ઘણું બધું આપણા સબકોન્શિયસમાં પડેલું છે, જેના વિશે આપણે અવેર નથી, જેના વિશે આપણે ઇગ્નોરન્ટ છીએ. અને આપણા વિશેની એ માહિતી જ્યારે ઇગ્નોરન્સમાંથી અવેરનેસ ફિલ્ડમાં આવે છે, એ સર્જન પ્રક્રિયા છે. અને હકીકતમાં આપણે અલગ રીતે જોઈએ તો આ બ્રહ્માંડનું સર્જન શું કામ થયું છે, આ જીવ સૃષ્ટિ શું કામ રચાણી છે? તો આ જગતનો સર્જનહાર આપણા દ્વારા આ જગતને વિવિધ રીતે અનુભવી રહ્યો છે. અલ્ટિમેટલી આપણે કોણ છીએ? એવો સવાલ જો કોઈ આપણને પૂછે તો એનો ટૂંકો અને સરળ જવાબ એટલો જ હોઈ શકે કે સર્જન. આપણે ક્રિએશન છીએ, ઓબ્વિયસલી મમ્મી પપ્પાના ક્રિએશન, પણ અલ્ટિમેટલી આપણે બધા કોઈકના ક્રિએશન છીએ. એક એવી અદૃશ્ય ઉર્જાના કે જે આપણા દ્વારા આ જગત વિશે માહિતી મેળવી રહ્યા છે. આટલા બધા જીવો છે, પશુ પક્ષીઓ, પાણીમાં અંડર વોટર રહેલી લાઈફ, વૃક્ષો, આટલા બધા વિવિધ સજીવો ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર શું છે? ખાલી માણસ બનાવી નાખે તો જીવસૃષ્ટિ ન ચાલે? કારણ કે અલ્ટિમેટલી આ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર એટલું જાણે છે કે આ જગતને ભિન્ન ભિન્ન રીતે પરખવા માટે ભિન્ન ભિન્ન જીવોનું સર્જન જરૂરી છે. તો આપણે બધા એ જેને આપણે જે માનતા હોય, કુદરત, ઈશ્વર, કોસ્મિક કોન્શિયસનેસ, શિવ, જે કહીએ, પણ એ ઇનવિઝિબલ એનર્જી છે, એ આપણા દ્વારા જાત અને જગતને અનુભવી રહી છે. જો આ જગતના સર્જનહારને પોતાના વિશે જાણવાની ઈચ્છા જ ન થઈ હોત તો કદાચ જીવસૃષ્ટિનું નિર્માણ જ ન થયું હોત. આપણે બધા એની ઇન્દ્રિયો છીએ, આપણા દ્વારા આ સંસાર અનુભવે છે. તો સાધક જ્યારે સ્વની ખોજમાં નીકળે છે ત્યારે એ સર્જન પ્રક્રિયા તરફ વળે છે. અને આ નિયમ આપણને બધાને લાગુ પડે છે. સર્જનાત્મકતા આપણને સેન્સ ઓફ સેલ્ફ બક્ષે છે. એ પુસ્તક હોય કે જીવ, સાહિત્ય હોય કે કલા, વિચાર હોય કે કથા, આપણી અંદર કશુંક પાંગરી રહ્યું છે એ પ્રતીતિ જ આપણને સ્વમાન બક્ષે છે. અને આપણે કરેલા પ્રત્યેક સર્જન પછી આપણે આપણી જાતને વધુ સ્પષ્ટ રીતે જોવા લાગીએ છીએ. આ બે પણ અનુભવ્યું છે. મેં મારું પહેલું પુસ્તક લખ્યું ત્યારે અને આ 12 પુસ્તકો પછી હું મારી જાતને વધારે ઓળખતો થયો છું. અને રાધર હું એમ કહીશ કે હું ધીરે ધીરે હું મારી જાતના પ્રેમમાં પડી રહ્યો છું. કારણ કે દરેક સર્જન સાથે મેં મારી જાતને ધીરે ધીરે પ્રેમ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. તો સર્જન પ્રક્રિયા બીજું કશું જ નથી પણ જાત સાથેની એક રોમેન્ટિક ડેટ છે. તમને તમારા વિશે એવી માહિતી ખબર પડે છે જે પહેલા યુ વર અનઅવેર, તમને ખબર જ નહોતી તમારામાં આવું પણ કશુંક રહેલું છે. અને અહીં સર્જનનો અર્થ કંઈ ફક્ત કોઈ કલામાં થયેલું સર્જન નથી. એ સર્જન કોઈ પણ હોઈ શકે છે. જરૂર નથી કોઈ ચિત્ર, નૃત્ય કે પુસ્તક હોય. તમને કોઈ નવી વાનગી તમે બનાવો તો એ પણ સર્જન છે. કોઈ છોડ ઉછેરો, ખેતી કરો, કાપડના એક ટુકડાને સિલાઈ મારીને કશું નવો પોશાક બનાવો તો એ પણ સર્જન છે. રંગોળી કરો તો એ પણ સર્જન છે. કોઈ બિઝનેસ પ્રોડક્ટ દ્વારા લોકોની જિંદગી બદલવા માટે કંઈક નવું તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો તો એ પણ સર્જન છે. તો આજ સુધી જે નહોતું એને તમે અસ્તિત્વમાં લાવો છો, એ દરેક વસ્તુ સર્જન છે. આપણી થોટ પ્રોસેસ, આપણા સબકોન્શિયસ સુધી પહોંચવાનો એકમાત્ર રસ્તો ક્રિએશન છે. અને એટલે ક્રિએશન જરૂરી છે. કારણ કે આપણા દ્વારા થયેલું સર્જન એ આપણી અંદર રહેલી અદૃશ્ય ઉર્જાની દ્રશ્યમાન અભિવ્યક્તિ છે. મતલબ હમણાં જ કીધું કે ઉપરથી કંઈક હોય ત્યારે આ થઈ શકે. તો એને આપણે વૈશ્વિક ચેતના કહીએ કે કુદરત, પણ હકીકત એ છે કે કોઈ એક એવી અદૃશ્ય ઉર્જા જ્યારે પોતાની હાજરી પુરાવે છે આપણા થકી, ત્યારે આપણે સર્જન કરી શકીએ છીએ. તો આપણા દ્વારા થતું સર્જન એ આપણા સર્જક સુધી પહોંચવાનો રસ્તો છે. અને બીજું સૌથી મહત્વનું કારણ જે મને હમણાં સમજાયું છે એ છે સ્વમાન. સર્જન પ્રક્રિયા ટ્રીમેન્ડસ સેલ્ફ એસ્ટીમ બૂસ્ટ કરે છે. એકવાર શાહરુખ ખાને એક બહુ સુંદર વાત કહેલી કે તમારી પ્રતિભાની કદર, તમારી પ્રતિભાનો સ્વીકાર આ જગત કરે કે ન કરે, તેમ છતાં તમારી પાસે કંઈક એવું રાખજો જે તમને હાર્ટબ્રેકના સમયમાં કામ લાગે. અને અત્યારના કોન્ટેક્સ્ટમાં બહુ જ જરૂરી છે. જે ક્ષણે તમે કશુંક નાનું એવું સર્જો છો, તમારા સેલ્ફ એસ્ટીમને બૂસ્ટ મળે છે. એ હાર્ટબ્રેક હોય, ડિપ્રેશન હોય, કંઈ પણ હોય.
મને ખ્યાલ છે મારા 12 પુસ્તકોમાંથી સૌથી વધારે મારું પ્રિય હોય અને સૌથી વધારે પોપ્યુલર થયું હોય તો એ પપ્પાની ગર્લફ્રેન્ડ છે. અને પપ્પાની ગર્લફ્રેન્ડ મેં મારા વર્સ્ટ ફેઝમાં લખેલું when I was in severe depression. તમે એક નાની રંગોળી કરો છો તો પણ તમારા સ્વમાનને બૂસ્ટ મળે છે. તમે કશુંક બનાવો છો કારણ કે તમે બનાવેલું છે. તો અત્યારના હમણાં જ આપણે જાણ્યું કે એક સેડ ઇન્સિડન્ટ કે એક યુવતી, એક યુવાન છોકરીએ સુસાઇડ કર્યો. સર્જન પ્રક્રિયા દરેક માટે મહત્વની છે કારણ કે સર્જન આપણું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખે છે. અસર્જનની પીડા બહુ ભયંકર હોય છે. કશુંય સર્જી ન શકવાનું દુઃખ બહુ જ ભયાનક હોય છે. આપણે એવું કહીએ કે પ્રસૂતિ પીડા એ સર્વોચ્ચ પીડા છે, પણ એટલી પ્રોડક્ટિવ પીડા તો છે. માતાને ખબર છે કે આટલું બધું લેબર પેન સહન કર્યા પછી કંઈક બહાર આવવાનું છે, કશુંક સર્જન થવાનું છે, એ રેખે લાગવાનું છે. પણ બિન ઉત્પાદક જથ્થો લઈને જાતનો બિન ઉત્પાદક જથ્થો લઈને ફરવાનો ભાર બહુ જ લાગતો હોય છે. અને માટે સર્જન પ્રક્રિયા બહુ જરૂરી છે. એક બહુ સુંદર મારે વાત કેવી છે કે વાય આ સેલ્ફ એસ્ટીમને આપણે જ્યારે નેગેટિવ જે મેં વાત કરી કે ડિપ્રેશનમાં હોઈએ, ઉદાસ હોઈએ, તે કેમ આ જરૂરી છે અને કઈ રીતે કામ કરે છે. તો એક સુંદર એવી નવલકથા છે, હેમનેટ નામ છે એનું, બ્રિટિશ લેખિકા મેગી ઓફ એરેલે એમણે લખ્યું છે. અને આ નવલકથા વિલિયમ શેક્સપિયર ઉપર લખાયેલી છે અને થોડા પાત્રોના નામ આમ તેમ કર્યા છે, પણ એના જીવન ઉપર લખાયેલી નવલકથા છે. અને પત્ની એનને સાથેના લગ્ન જીવનમાં 3 બાળકો થયા શેક્સપિયરને. એમાં પહેલું નામ હતું આઈ થિંક સુઝાન, પછી હેમનેટ અને જુડિથ, 3 બાળકો હતા. બીજા 2 ટ્વિન હતા. અને એ સમય એવો હતો, હેમનેટ જ્યારે 11 વર્ષના થયા ત્યારે પ્લેગને કારણે 11 વર્ષના હેમનેટનું મૃત્યુ થયું. પેલું કહેવાય છે ને, ધ હેવીએસ્ટ કોફિન્સ આર ધ ટાઇની વન્સ, કે એક બાળકને તમારે નિદા આપવો પડે એ સૌથી દુઃખદ ઘટના છે. તો 11 વર્ષનું દીકરો શેક્સપિયરનો એક્સપાયર થયો. ત્યારે એ એવો સમય હતો કે જ્યારે એક નાટ્યકાર તરીકે, એક નાટ્ય લેખક તરીકે એ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ચૂક્યા હતા, કામમાં હતા. આવ્યા ઘરે, અંતિમ વિધિ પતાવી અને કીધું હું નીકળું છું, હું જાઉં છું. અને પત્નીએ કીધું કે અરે હજી તો આપણા દીકરાના અંતિમ સંસ્કાર પત્યા છે અને તમારે જવું છે, મારે તમારી જરૂર છે, તમે રોકાવો. અને ત્યારે એવું જવાબ આપે છે કે પણ મને મારા કામની જરૂર છે. હી લેફ્ટ એટ ધેટ વેરી મોમેન્ટ. અને એ એક એવી રિમોટ પ્લેસ પર પહોંચી ગયા કે જ્યાં એમના સુધી કોઈ પહોંચી ન શકે, કોઈ એમને ડિસ્ટર્બ ન કરી શકે. એક ઓરડામાં એમણે પોતાની જાતને બંધ કરી દીધી અને ફક્ત એ ઓરડામાં 3 જ વસ્તુ હતી. એક રાઇટિંગ ટેબલ, એક સૂવા માટે, આરામ કરવા માટે ખાટલો અને એક અવિરત ચાલતો કોફીનો કપ. એમણે પોતાની નેક્સ્ટ સ્ક્રિપ્ટ નાટકની લખવાનું ચાલુ કર્યું આ ઉદાસી સાથે, આ હાર્ટબ્રેક સાથે, દીકરા ગુમાવ્યાના વિરહ સાથે, અને લખતા રહ્યા. એ નાટક જે ઇતિહાસના પાનામાં અમર થઈ ગયું ને જે કોઈ પણ સાહિત્ય પ્રેમીના હૃદય પર આજ સુધી રાજ કરે છે, એટલે હેમલેટ. હેમનેટ ગુમાવીને એમણે હેમલેટ આપ્યું જગતને. તો ત્યારે એ જો કદાચ શો પાડવા માટે રોકાઈ ગયા હોત તો સાહિત્ય જગતની સર્વોચ્ચ કૃતિ કદાચ આપણને ન મળી શકી હોત. તો આ રીતે નેગેટિવ એનર્જીમાંથી સર્જન થતું હોય છે, હાર્ટબ્રેકમાંથી, ઉદાસીમાંથી સર્જન થતું હોય છે. તમે કદાચ અંગ્રેજી ગીતકાર નામ એડેલનું નામ સાંભળ્યું હશે. હું બહુ નથી સાંભળતો ઇંગ્લિશ, પણ જે સાંભળતા હશે કે એડેલ કે ઉડેલ, શું કહો છો, અડેલ. તો શી ઇઝ વેરી ફેમસ. એના સોંગ્સ ખૂબ બધા હિટ છે. એના જીવનમાં બનેલો સાચો પ્રસંગ છે કે એનો એક બોયફ્રેન્ડ હતો અને એ બોયફ્રેન્ડ એને ડમ્પ કરી દીધી. સો હાર્ટબ્રેક હતું, સિવિયર. અને એ ઉદાસીમાંથી બહાર આવવા માટે અડેલે એક ગીત લખ્યું. એ ગીત એણે પોતે જ કમ્પોઝ કર્યું અને પોતે જ ગાયું. એ ગીતે અડેલની આખી કેરિયર ચેન્જ કરી નાખી.
એ ગીત જે આજે પણ હાર્ટબ્રેક માટે રાષ્ટ્રગીત જેવું ગણાય છે, એ છે સમવન લાઈક યુ. ક્યારે લખાયું? when she was in depression. તાજમહેલ, જ્યારે પત્ની ચાઇલ્ડ બર્થમાં ગુજરી ગઈ પછી શાહજહાંને વિચાર આવ્યો કે નહીં, મારે આની યાદમાં કશુંક બનાવવું છે. ભલે એમણે પોતે સર્જન નહોતું કર્યું, પણ એ ડિઝાઇન, એ પેશન, એ વિચાર એ ક્યારે આવ્યો? જ્યારે તે ડિપ્રેસ્ડ હતા, ઉદાસીમાં હતા. તો જ્યારે પણ લાઈફમાં કોઈ એવો સ્ટ્રગલિંગ ફેઝ આવે, મુશ્કેલી આવે, ત્યારે સર્જન આપણને ઉગાડે છે. કારણ કે આપણને સેન્સ ઓફ સેલ્ફ આપે છે, આપણને જીવતા રહેવા માટેનું કારણ આપે છે સર્જન. અને એટલે દરેક પાસે કોઈક એક એવી વસ્તુ હોવી જોઈએ જે એકલા હોઈએ અથવા એકલા પડી જઈએ ત્યારે આપણને સથવારો આપી શકે. સર્જન પ્રક્રિયા સથવારો આપે છે, કારણ કે એના માટે ખૂબ બધા એકાંતની જરૂર હોય છે, જે આપણે હમણાં વાત કરશું. તો પ્રશ્ન એ છે કે ચલો તમે કીધું કે બધું કરવું જોઈએ, પણ ક્રિએટિવ કઈ રીતે બની શકાય? ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ કેવી રીતે આવે? કઈ રીતે કશું ક્રિએટ કરવું? તો પ્રોબ્લેમ એ નથી કે કઈ રીતે ક્રિએટિવ બનવું, પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણી ક્રિએટિવિટી કઈ રીતે પ્રિઝર્વ કરવી. બીકોઝ નાના હોઈએ ત્યારે આપણે બધા ક્રિએટિવ હોઈએ છીએ. The problem is to preserve that creativity when we grow up. કારણ કે નાના હોઈએ તો આપણી કલ્પનાઓ જબરદસ્ત હોય છે, કારણ કે આપણે લોજિક નથી ભણ્યા હોતા, વિજ્ઞાન નથી ભણ્યા હોતા. મારા એક મિત્ર છે, એનો એક નાનો બાળક છે, બાળક તો નાનું છે પણ 4-5 વર્ષનું. તો એના બર્થડેમાં એણે એવી કેક ડિમાન્ડ કરી જે કેક પર એક પર્ટિક્યુલર ફોટો હોય. કેવો ફોટો? તો પીળા રંગનો હાથી સ્વિમિંગ પુલમાં તરતો હોય એવું પિક્ચર જોવે છે. તો આ ક્રિએટિવિટી છે. આપણે ક્યારે પીળા રંગના હાથી કલ્પના નથી કરી, અને એ પણ પાછો સ્વિમિંગ પુલમાં તરતો હોય. તમે ડમ્બો મૂવી જોયું હશે, ફ્લાઇંગ એલિફન્ટ બતાવે છે, ઉડતો હાથી. તો અમે મૂવી જોયું પછી મારી, ત્યારે તો ઋષિ નાની હતી, એ આ વસ્તુને સાચું માનવા લાગી કે મારે પણ જોવો, આવો ક્યાં જોવા મળે. તો એ કલ્પનાને સાચી માનવા લાગી, કારણ કે એ ગુરુત્વાકર્ષણ નથી ભણી. હું એક ક્રિએટિવિટી નથી કરી શકતો, હું એને નથી સાચી માની શકતો, કારણ કે હું વિજ્ઞાન પણ છું. તો પ્રોબ્લેમ એ છે કે જેમ જેમ આપણે એવિડન્સ બેઝડ રિયાલિટી એક્વાયર કરતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણી કલ્પનાઓ મટી જાય છે. આપણે રોજબરોજના મંડેન બોરિંગ જીવનમાંથી જ બહાર નથી આવી શકતા, તો ક્રિએટિવિટી તો શું કરવાના? મોટા થયા પછી સૌથી મોટી ચેલેન્જ એ ક્રિએટિવિટીને જીવતા રાખવાની છે. અને માટે જે બાળક જેવું બિહેવ કરી શકે છે એ ક્રિએટિવ થઈ શકે છે. આપણા દરેકમાં ક્રિએટિવિટી છે, રાધર હતી. હવે એ કઈ રીતે અનકવર કરીએ? કઈ રીતે ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ ક્યારે આવે, કેવી રીતે આવે? તો એનો પહેલો સિદ્ધાંત છે, ઓર આઈ વુડ સે ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ બી અલોન. સમૂહ કે ટોળામાં તમે પથ્થરમારો કરી શકો, તાળીઓ પાડી શકો, સર્જન ન કરી શકો. સર્જન એ જ કરી શકે જે એકાંત પ્રિય હોય. એક મહાન કવિ રિલ્કેનું એક સુંદર પુસ્તક છે, લેટર્સ ટુ અ યંગ પોએટ, જે એકચ્યુઅલી એક 19 વર્ષના નવોદિત કવિ ફ્રાન્સ કાપસને લખેલા પત્રો છે ક્રિએટિવિટીને લગતા, કે ક્રિએટિવિટી એટલે કઈ રીતે ક્રિએટિવિટી કરવી, કવિતાઓ કઈ રીતે લખવી. સુંદર પત્રો છે. અને એમાં એણે એને સલાહ આપી છે કે કલાકો સુધી કોઈને ન મળતો, રૂમમાં પુરાઈ રહે છે, જાત અને એકાંત સાથે એટલો બધો કમ્ફર્ટેબલ થઈ જશે જેટલું બાળપણમાં હતો. એ તબક્કે પહોંચ્યા પછી તારામાં ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ આવશે. એકાંત દરેક માટે અસહ્ય અને કપરું હોય છે, એટલે લોકો એનાથી દૂર ભાગે છે. પરંતુ હકીકતમાં એ જ સૌથી ફળદ્રુપ જગ્યા છે જ્યાંથી નવા વિચારો જન્મે છે. અને રિલ્કે એના માટે બહુ સુંદર શબ્દ વાપર્યો છે, ફર્ટાઇલ સોલિટ્યુડ. એટલે એક એવી અવસ્થા કે જ્યાંથી નક્કી કશુંક ઉગે છે. અને આ જે સોલિટ્યુડ છે એ ફક્ત સર્જન માટે નહીં, સ્વમાન અને આત્મવિશ્વાસ માટે પણ એટલો જ જરૂરી છે. અને એટલે જ આ વિપશ્યનાનો આખો કન્સેપ્ટ જ એટલે છે કે તમે જાત સાથે એકલા રહી જુઓ.
આપણે જાતનો સામનો નથી કરી શકતા એટલે સતત ભાગ્યા કરીએ છીએ. તો ક્રિએટિવ બનવા માટે સૌથી પહેલા જાતનો સામનો કરવો જરૂરી છે. જાત સાથે બેસો તો ખબર પડે ને કે અંદર શું રહેલું છે. એસી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડના શોધક ટેસ્લાએ કહેલું કે બી અલોન, ધેટ ઇઝ ધ પ્લેસ વેર આઈડિયાઝ આર બોર્ન. એકલા રહો તો આઈડિયાઝ આવશે. સમૂહમાં રહેશો, મિત્રો સાથે રહેશો, ત્યાં નહીં આવે. તો એકાંત બહુ જરૂરી છે. અને એકચ્યુઅલી જે સર્જક હોય છે એને એકાંત, મને ઘણીવાર ઘરમાં બી એવી ફરિયાદ, કદાચ લાઈવ સાંભળતી હશે મારી વાઈફ, કે તું તારા જ વિશ્વમાં હો છો, તું એકલો જ હો છો, અમે બાજુ બેઠા હોય તું વાત નથી કરતો. તો દરેક સર્જકને પોતાનું એકાંત બહુ વાલું હોય છે. કન્સીવ કર્યા પછી એક સ્ત્રીને પણ પોતાનું એકાંત ગમવા લાગે છે, કારણ કે એની અંદર એક ગર્ભ ઉછરતો હોય છે, એનું સર્જન ઉછરતું હોય છે, એના સર્જન સાથે વાતો કરતી હોય છે. અને જેવું કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ રૂમમાં પ્રવેશે ને વાતો કરવાનું બંધ કરી દે છે. તો દરેકની અંદર રહેલો ક્રિએટિવ ગર્ભ આવો શર્મા જ હોય છે. એ કોઈ અન્યની હાજરીમાં અનાવૃત નથી થતો. એની માટે ખૂબ બધા એકાંતની જરૂર પડે છે. આ પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ હતી. બીજી રિક્વાયરમેન્ટ એ છે નિક્સેન. નિક્સેન એકચ્યુઅલી એક ડચ વર્ડ છે જેનો અર્થ થાય ધ આર્ટ ઓફ ડુઈંગ નથિંગ. કશું જ ન કરવાની કળા. અને હું તમને એક બહુ સાદો સિમ્પલ સવાલ પૂછું કે છેલ્લે એવો કયો સમય હતો જ્યારે તમે કશું જ નહોતું કર્યું? ફોન પણ નહીં, નેટફ્લિક્સ પણ નહીં, મ્યુઝિક પણ નહીં, ટીવી પણ નહીં, મિત્રો સાથે વાતચીત પણ નહીં, કશું જ નહીં. અઘરો છે સમય. કારણ કે આપણે સતત આપણું એટેન્શન બિઝી રહે છે. સો એને નોન ટાઈમનો કન્સેપ્ટ કહેવાય છે. આઇન્સ્ટાઈન અને સ્ટીવ જોબ્સ તો આના પ્રણેતા હતા, નોન ટાઈમના, કે દરરોજ શેડ્યુલ તમારે આટલી સમય નોન ટાઈમનો હોવો જોઈએ. મતલબ કે એ સમય દરમિયાન તમે કશું જ ન કરતા હોવા જોઈએ. નો એક્ટિવિટી એટ ઓલ. સોફા પર બેસો, ભીતને જોયા કરો, અથવા બારીની બહાર અવર જવર થતી જોયા કરો, પંખાને તાક્યા કરો, કંઈ પણ કરો, પણ કશું કરવાનું નહીં. અને આ એટલા માટે જરૂરી છે, તમે ઘરમાં હો કે બહાર હો, જ્યારે તમે કશું જ નથી કરતા ત્યારે તમારું એટેન્શન મુક્ત થઈ જાય છે, તમારું મન મુક્ત રીતે વિહરી શકે છે. અને ત્યારે ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ જન્મે છે. એને સોફ્ટ ફેસિનેશન કહેવાય છે. સોફ્ટ ફેસિનેશન એટલે કે જ્યારે તમારા એટેન્શનને તમે કોઈ એક જગ્યાએ ખીટીએ બાંધી નથી દેતા. ઓછા સ્ટિમ્યુલસ વાળી કોઈ એક્ટિવિટી અથવા લેસ ડિમાન્ડિંગ કોઈ સિચ્યુએશનમાં તમે તમારા મનને જ્યાં જવું હોય ત્યાં ઘોડાની જેમ છૂટું મૂકી દો છો. પણ એઝ લોંગ એઝ યુ આર કન્ઝ્યુમિંગ યુ કેનોટ ક્રિએટ. જ્યાં સુધી તમે કશું એક્ટિવલી કન્ઝ્યુમ કરો છો, કાં તમે ટીવી જોવો છો, કોઈની વાત સાંભળો છો, તો તમે કશું પરસીવ કરી રહ્યા છો ત્યારે તમે ક્રિએટ નહીં કરી શકો, બીકોઝ ઇનકમિંગ ચાલુ છે. આઉટકમિંગ માટે તમારે બધું બ્લોક કરી દેવું પડશે. સો વેન યુ આર અ કન્ઝ્યુમર યુ કેનોટ બી અ ક્રિએટર. સો ફર્સ્ટ ટુ ક્રિએટ યુ સ્ટોપ કન્ઝ્યુમિંગ. નિક્સેન આ બહુ જ જરૂરી છે. અને જ્યારે પણ તમને આર્કિમિડીઝ, યુરેકા મુવમેન્ટ કેમ બાથટબમાં આવી? હી વોઝ ડુઇંગ નથિંગ. તો આ એક અગત્યનો કન્સેપ્ટ છે. થર્ડ ઇઝ ડિસ્ટ્રેક્શન. આમાં થોડું ન્યુરોસાયન્સ રહેલું છે, આ હું સમજાવું તો. ડિસ્ટ્રેક્શન, રિલેક્સેશન બંને વાત આપણે સાથે. તમે ક્યારે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે તમને સૌથી ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ ક્યારે આવે છે, કઈ જગ્યાએ આવે છે? તમે હસ્યાનો મતલબ એમ કે આપણે બધાના સરખા જ છે. યુઝ્યુઅલી આપણે પણ જ્યારે આર્કિમિડીઝ અવસ્થામાં હોઈએ છીએ, મતલબ અંડર ધ શાવર, બાથરૂમમાં મેક્સિમમ ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ આવે છે. હમણાં જ હું આઈ વોઝ નોટ, એટલે હું નિક્સેન મારે કહું જોઈએ, પણ હું કારમાં પણ વાંચતો હતો. અને મેં 2018નો એક સ્ટડી, મેં મારી સ્ટોરીમાં પણ શેર કર્યું, 2018નો એક સ્ટડી વાંચ્યો કે જેમાં લોકો યરના 1 વર્ષમાં અમુક કલાકો ટોયલેટમાં વિતાવે છે શાંતિ મેળવવા માટે. છાપું લઈ જાય, મેગેઝિન લઈ જાય, કામ પતી ગયું પણ બેઠા કે અહીંયા શાંતિ છે. બીકોઝ કોઈ ડિમાન્ડ નથી હોતી મન પાસેથી, ફલાણું કરવાનું છે, પ્રેશરમાં નથી હોતા તમે. અને એટલે જ્યારે તમે સ્નાન કરતા હો, વેન યુ આર અંડર ધ શાવર, મેક્સિમમ ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ આવે છે, કારણ કે
તમારું મન મુક્ત રીતે વિહરતું હોય છે. આવી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે વોકિંગ, ચાલવું એક ક્રિએટિવ માણસ માટેનો ખોરાક છે. લોંગ વોક્સ. તમે ડાર્વિનનું શેડ્યુલ જોજો. ડાર્વિનનું આપણને લાગે કે ચાર્લ્સ ડાર્વિનનું રૂટીન દિવસમાં 3 વાર અડધી કલાક ચાલતા, અને યુનિવર્સિટીમાં હતા. પછી અત્યારે કોઈ હોત તો ભલે પ્રોફેસર હતા કાઢી મૂક્યા હોત કે આટલું બધું અમને ન પોસાય, એટલું ચાલો જ તમે કામ કરતા જાઓ. તો વોકિંગ, જ્યારે તમે કોઈની રાહ જોતા હો છો, સાયકલિંગ કરતા હો છો, જોગિંગ, જીમમાં હો છો, ત્યારે ટૂંકમાં એવી એક્ટિવિટી જે તમારા કોન્શિયસ માઇન્ડને બિઝી રાખે છે અને સબકોન્શિયસને મુક્ત કરી દે છે. તો જ્યારે તમે નાહો છો ત્યારે તમારે બહુ બધા અટેન્શનની જરૂર નથી પડતી. સાબુ ક્યાં છે તમને ખબર છે, પાણી આવી રહ્યું છે તમને ખબર છે. સાયકલમાં તમારે સ્પાઇનલ કોર્ડ લેવલે ચાલતું હોય છે. ક્યારેક લોંગ ડ્રાઈવ પર, ઓબ્વિયસલી અમદાવાદના ટ્રાફિકમાં નહીં, પણ જ્યારે તમે લોંગ ડ્રાઈવ પર જતા હો, લીઝરલી ડ્રાઈવ પર, ત્યારે જ્યાં તમારે બહુ એટેન્ટિવ નથી રહેવું પડતું. તો આ બધી અવસ્થા એવી છે કે જ્યારે આપણું કોન્શિયસ માઇન્ડ એન્ગેજ થાય છે અને ત્યારે સબકોન્શિયસમાંથી વિચારો જન્મે છે. બેઝિકલી આપણા બધાનું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ જ ક્રિએટિવ હોય છે. આ હું ન્યુરોસાયન્સ કહે છે. જે કંઈ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં છે એ કોન્શિયસ છે. ડુઈંગ, બીઈંગ, થિંકિંગ એ બધું કોન્શિયસ માઇન્ડની એક્ટિવિટી છે. એનાલિટિકલ થોટ્સ, લોજિક, રીઝનિંગ બધું કોન્શિયસ છે. ક્રિએટિવિટી સબકોન્શિયસ. તો ક્રિએટિવિટી અનકવર કરવી છે તો કોન્શિયસ માઇન્ડને ક્યાંક થોડા સમય બહાર મોકલવું પડશે. જ્યાં સુધી એ બેઠું રહે છે સબકોન્શિયસ શર્મા છે, બહાર નહીં આવે. અને માટે આ બધા ટ્રિક્સ છે આઈડિયાઝ ડિસ્કવર કરવાના. મોઝાર્ટ મેથડ હું તમને કહું, ગ્રેટ, મને ખબર નથી એનું પ્રોનાઉન્સિએશન કેવી રીતે. મોઝાર્ટ મેં જે જાણ્યું છે એ પ્રમાણે મોઝાર્ટ કહેવાય છે, ઘણા મોઝાર્ટ પણ કહે છે, પણ મોઝાર્ટ ધ ગ્રેટ કમ્પોઝર, મ્યુઝિશિયન. મોઝાર્ટની મેથડ એવી હતી કે એ જ્યારે ધૂન કમ્પોઝ કરે ત્યારે બિલિયર્ડના શોખીન હતા, કારણ કે ત્યાં નેટફ્લિક્સ કે એવું નહોતું કાંઈ. તો એ બિલિયર્ડના શોખીન હતા અને બિલિયર્ડ ટેબલ પર એ બ્લેન્ક શીટ રાખી દે અને પછી એક બોલને જોરથી મારે અને એ બોલ પાછો આવે ત્યાં સુધીમાં એ ધૂનની અમુક નોટ્સ લખી નાખે. પાછું થોડા સમય પછી બોલ મારે, પાછું કંઈક નવું. એને સિમ્ફની 9 આવી રીતે લખી હશે. તો કેમ આવું કરતી? કેમ રમતા રમતા, બિલિયર્ડ્સ રમતા રમતા, આઇન્સ્ટાઈન વાયોલિન પ્લે કરતા કરતા એની થિયરીઝ બનાવતા. યુઝ ટુ પ્લે વાયોલિન. તો દરેક સાયન્ટિસ્ટ માટે, જેમ મેં કીધું કે ડાર્વિન ખૂબ લાંબા વોક પર, એટલા બધા લાંબા વોક પર નીકળી જતા કે પછી ઘર દૂર લાગવા માંડે કે આ તો બહુ દૂર આવી ગયા. તો કેમ આવું? કારણ કે દે ન્યૂ સિક્રેટ ઓફ ક્રિએટિવિટી, કે મારે મારા કોન્શિયસ માઇન્ડને આવી રીતે એન્ગેજ રાખવાનું છે તો સબકોન્શિયસમાંથી આઈડિયાઝ જનરેટ થશે. જ્યારે આપણે એક્ટિવલી કશું કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આઈડિયાઝ જનરેટ નથી થતા. આજે મારે કશું ક્રિએટિવ લખવું છે એવું માનીને હું બેસીશ તો નહીં આવે, કારણ કે અગેન એ મારું કોન્શિયસ છે. એટલે જ આર્કિમિડીઝને આઈડિયા ના આવ્યો. પણ એ ત્યારે આવે છે જ્યારે તમે કમ્પ્લીટલી રિલેક્સ્ડ હો છો. સો રિલેક્સેશન આઈડિયાઝ જનરેશન માટે બહુ જ મહત્વની પ્રોસેસ છે. આ દરમિયાન એક નાની ખાસ મારે તમને કહેવાનું છે કે કેપ્ચર ડિવાઇસ હંમેશા સાથે રાખો. આ બ્યુટી છે આપણા બ્રેઇનની, કે એકવાર સબકોન્શિયસમાંથી અચાનક આપણે એવું કહે છે વિચાર આવ્યો, આપણે વિચાર પાસે નથી જતા. વિચાર આવ્યો, ક્યાંથી આવ્યો? તો સબકોન્શિયસે એકવાર તમારામાં વિચાર પોપઅપ કર્યો છે, પછી તમે જો એને કેપ્ચર નથી કરતા તો એ બીજા કોઈ પાસે ચાલ્યો જશે. બિકોઝ અલ્ટિમેટલી આ યુનિવર્સ ઈચ્છે છે કે આ જગતમાં સારા આઈડિયાઝ આવે, સારું સર્જન થાય. એને તમને એક ક્ષણે પસંદ કર્યા છે. એને ઇફ યુ આર ઠીક છે, કાલ સવારે લખીશ, દેન કાલ સવારે બીજા કોઈ પાસે પહોંચી ગયો હશે વિચાર. હું ચાલવા જાઉં, મને મેક્સિમમ આઈડિયાઝ ચાલતી વખતે આવે. હું જ્યારે ચાલવા જાઉં ત્યારે તો હું મારો ફોન સાથે આપું છું અને આ હું રેકોર્ડ કરું છું. એટલે કોઈને એવું લાગે કે ભાઈ ફોન પર વાત કરી રહ્યા છે, પણ એકચ્યુઅલી હું મારી સાથે વાત કરતો હોઉં. તો હું મારી નવલકથા એ રીતે લખું છું. પછી આવીને મારે ખાલી એનું પેલું જ કરવાનું રહે. તો નોટબુક તમે રાખી શકો સાથે, તમારી લેપટોપ બેગ, કંઈ પણ તમે મેસેજ કરીને તમને જ વોટ્સએપમાં મેસેજ કરી શકો. પણ
અલ્ટિમેટલી એ આઈડિયા ત્યારે ને ત્યારે રિસીવ કરી લેવો જરૂરી છે. તમે રાત્રે સૂતા હો ને એ આઈડિયા આવે પછી સવારે તમે ભૂલાઈ જશે કે આ શું આઈડિયા હતો. તો અને આ દરેક મેં જે કીધું દરેક લોકો એક નોટબુક સાથે રાખતા. સો આને વ્હાઇટ સ્પેસ કન્સેપ્ટ કહેવાય છે. યોર બેસ્ટ વર્ક, ક્રિએટિવ વર્ક હેપન્સ ઇન ધ વ્હાઇટ સ્પેસ. વ્હાઇટ સ્પેસ એટલે એવો સમયગાળો દિવસ દરમિયાન જ્યાં આપણે એક્ટિવલી કશુંક નથી કરતા હોતા. કુકર મૂક્યું છે અને એ થાય ત્યાં સુધીનો જે સમય છે એ વ્હાઇટ સ્પેસ છે. 2 લેક્ચર વચ્ચેનો જે સમયગાળો છે એ વ્હાઇટ સ્પેસ છે. તમે ટ્રેડમિલ પર દોડતા હો છો એ વ્હાઇટ સ્પેસ છે. બેઝિકલી જ્યારે જ્યારે આપણું કોન્શિયસ માઇન્ડ એટલું બધું ઓવરટાઈમ નથી કરતું હોતું ત્યારે એ વ્હાઇટ સ્પેસનો ગાળો હોય છે અને એ બહુ જરૂરી છે. દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ફોર ક્રિએટિવિટી. ફોર્થ ઇઝ આઇન્સ્ટાઇન્સ ટેકનિક, જે મને પર્સનલી મને બહુ જ ગમે છે. આઇન્સ્ટાઈને ક્રિએટિવિટી માટે એક નવો કન્સેપ્ટ આપ્યો. એણે એવું કીધું કે કમ્બાઇન ટુ એક્ઝિસ્ટિંગ આઈડિયાઝ ઓર રિયાલિટી, કનેક્ટ ધ ડોટ્સ. અને એકચ્યુઅલમાં અત્યારના મોટાભાગના ફિલ્મ મેકર્સ આ જ વસ્તુ કરી રહ્યા છે. દે આર કનેક્ટિંગ ધ ડોટ્સ. 2, 3, 4 સ્ટોરી કે 4 કન્સેપ્ટ ભેગા કરી અને નવું સર્જન કરશે. એમાં કશું જ ખોટું નથી. એક અદ્ભુત લેટર હમણાં મારા ધ્યાનમાં આવ્યો જે માર્ક ટ્વેને, લેખકે હેલેન કેલરને લખેલો, અને એનું ટાઇટલ એવું હતું કે ઓલ આઈડિયાઝ આર સેકન્ડ હેન્ડ. ઓરિજિનાલિટી ઇઝ અ મિથ. અને એકચ્યુઅલમાં આપણે કશું નવું કહેતા જ નથી. બધું જ કહેવાય ચૂક્યું છે. કોઈ વાર્તા બાકી નથી, કોઈ કથા બાકી નથી, બધું જ કહેવાય ચૂક્યું છે. આપણે તો ખાલી બધું અલગ અલગ સંયોજન કરીને આપણને લાગે છે આપણે સર્જન કરી રહ્યા છીએ, પણ તેમ છતાં એ આપણા દ્વારા થયેલું છે, એટલે મહત્વ છે. એટલે અહમ બ્રહ્માસ્મિ મેં લખી તો મેં ત્યારે એક બુક વાંચેલી, ધ પ્રૂફ ઓફ હેવન. અદ્ભુત પુસ્તક, એક ન્યુરોસર્જને લખેલું, અને મારી પાસે સાયન્સ તો હતું જ. તો મને એમ થયું કે આ બેનું કોમ્બિનેશન કરીને કંઈક નવું થઈ શકે. સો આઈ રોટ અહમ બ્રહ્માસ્મિ, વિચ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ spiritual science and medical science. તો બે એક્ઝિસ્ટિંગ આઈડિયાઝને જોઈન કરી દેવા એ પણ એક ક્રિએટિવિટીની રીત છે. અને એ રીતે પણ તમે નવા ક્રિએટિવ આઈડિયા તમને આવી શકે. કોઈ જૂનું મૂવીનું કોઈ કશુંક સ્ટોરી હોય ને નવાની કશુંક સ્ટોરી હોય, અથવા નવાની કોઈ રિયાલિટી હોય, એ બેને જ્યારે આપણે ભેગી કરીએ છીએ, લોજિકલ કનેક્શન એ બે વચ્ચેનું જ્યારે જોડીએ છીએ, ત્યારે કથા રચાય છે. બોર્ડમ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ નેસેસરી ફોર ક્રિએટિવિટી, જેનાથી આપણે બધા દૂર ભાગીએ છીએ. કારણ કે બોર્ડમ ઇઝ પ્રિકર્સર ઓફ ક્રિએટિવિટી. અને આ ગીજુભાઈએ પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું છે એક જગ્યાએ કે બાળકને જ્યારે કંટાળો આવતો હોય ત્યારે આવવા દો. કંટાળો જીવલેણ નથી, બાળક માટે હાનિકારક નથી. તમે એના હાથમાં જે પકડાવો છો કંટાળો દૂર કરવા માટે, એ હાનિકારક છે, કારણ કે એ એની કલ્પના મારી નાખે છે. અને અત્યારે તો આપણે મોબાઈલ જ આપી દઈએ છીએ મોટે ભાગે. બાળક કંટાળાથી મરી જશે એવું માનીને આપણે એને કે લે બેટા તું જો કાર્ટૂન. પણ જો બાળક કંટાળામાં 10 થી 15 મિનિટ વિતાવે છે તો 16મી મિનિટે કશુંક સર્જનાત્મક કાર્ય લઈને તમારી પાસે આવશે. અને આ જગતની જેટલી અપ્રતિમ કૃતિઓ રચાઈ છે એ મોટાભાગની કંટાળામાંથી જ ઉદ્ભવી છે. કે સર્જકને જ્યારે બહુ જ કંટાળો આવ્યો કે હવે કંઈક કરવું પડશે, ત્યારે સર્જન થયું છે. પણ કંટાળા સાથે બેસવું પડે છે. આપણે ધ શોર્ટેસ્ટ રૂટ, શોર્ટેસ્ટ વે ટુ કમ આઉટ ઓફ બોર્ડમ ઇઝ સ્ક્રીન. કોઈ પણ સ્ક્રીન હોય તો જે કંટાળા સાથે સમય પસાર કરી શકે છે એ શ્રેષ્ઠ સર્જન કરી શકે છે. Then I would say traveling. Traveling જે ક્રિએટિવ આઈડિયાઝને બૂસ્ટ મળે છે. પ્રવાસ, પ્રકૃતિ, અને જ્યારે આપણે નવા લોકોને મળીએ છીએ તો જે આપણે ઇન્ટરેક્ટ કરીએ છીએ લોકો સાથે અને પછી એ વિશે ચિંતન કરીએ છીએ, ત્યારે વોટ ઇઝ બોધરિંગ યુ, જે વસ્તુ આપણને સૌથી વધારે હેરાન કરતી હોય, પજવતી હોય, એમાં આપણી સર્જકતાના મૂળ રહેલા છે. ફિલ્મ મેકર્સ અમુક ફિલ્મ મેકર્સ એવા હોય છે જે બહુ પેશનેટ હોય છે, એવી સ્ટોરી પસંદ કરે છે કે જે એમને સૌથી વધારે અહીંયા વાગી હોય.
ત્યાંથી સર્જન શરૂ થાય છે. એન્ડ લાસ્ટ, ધ આર્ટ ઓફ સબ્લિમેશન. કારણ કે આપણે વાત જ એવી હતી કે સાયન્ટિફિક વેથી આપણે પ્રેઝન્ટ કરશું ક્રિએટિવિટીને. તો સિગમન્ડ ફ્રોઈડ એકવાર એક મહાન સિગમન્ડ ફ્રોઈડ એકવાર એક પુસ્તક વાંચી રહ્યા હતા, ધ હાર્સ જર્ની. અને એ પુસ્તકમાં એમણે એક છોકરા વિશે વાંચ્યું કે એક છોકરો કૂતરાની પૂંછડી, મતલબ રસ્તા પર રખડતા કૂતરાની પૂંછડી કાપીને આનંદ મેળવતો હતો. મતલબ કૂતરાને પકડી એની પૂંછડી કાપી નાખે. મતલબ એમને એમ થયું કે આવું સેડિસ્ટ બાળક, જેને આટલું પ્રાણીઓને ઈજા પહોંચાડીને, પ્રાણીઓને હેરાન કરીને એમાં મજા આવે છે, એ મોટું થઈને કેટલું બધું આક્રમક થશે, કેવું ક્રિમિનલ માઇન્ડ હશે એનું. પછી એમણે આગળ જઈને એ પુસ્તક વાંચ્યું, તમને ખ્યાલ આવ્યો કે એ માણસ મોટો થઈને ગ્રેટ સર્જન જોહાન ડાયફિનબેક બન્યો, જેમણે રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જરીના પાયા નાખ્યા. સિગમન્ડ ફ્રોઈડને બહુ નવાઈ લાગી કે જે બાળક બાળપણમાં કૂતરાની પૂંછડી કાપતો હતો, એમાં આનંદ આવતો હતો, એ રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જન કઈ રીતે બન્યો, જેણે દુનિયાને આખો નવો કન્સેપ્ટ આપ્યો. અને ત્યાંથી એમણે થિયરી શોધી, ધ આર્ટ ઓફ સબ્લિમેશન. તો સબ્લિમેશન એટલે કે આપણામાં રહેલી એવી ઉર્જા જે ક્રિએટિવિટીમાં પરિણમે છે. એ સારી હોય, ખરાબ હોય, કોઈ પણ ઉર્જા, નકારાત્મક ઉર્જા પણ. તો મનોવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ સબ્લિમેશન એટલે કે અસામાજિક કે અનિચ્છનીય પ્રવૃત્તિનું સામાજિક રીતે સ્વીકાર્ય પ્રવૃત્તિમાં રૂપાંતરણ. અને એટલે જ્યારે ડિપ્રેસ હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે બેસ્ટ ધારીએ તો શ્રેષ્ઠ સર્જન કરી શકીએ છીએ. કારણ કે વોટ આર ધ એનિમીઝ ઓફ ક્રિએટિવિટી? આપણે જાણ્યું કે કઈ અવસ્થામાં ક્રિએટિવિટી આવે, પણ કઈ અવસ્થામાં તો ન જ આવે. તો સૌથી પહેલું સ્ટ્રેસ, એન્ઝાઇટી, ચિંતા, ડર, ફિયર, અને સ્પેશિયલી ફિયર ઓફ ફેલિયર. પણ આમાં ક્યાંય ડિપ્રેશન નથી, ઉદાસી નથી, સેડનેસ નથી. ફિયર ઓફ ફેલિયર ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એનિમી ઓફ ક્રિએટિવિટી. કારણ કે તમારું સર્જન કેવું થશે એવું વિચારીને ક્યારેય આપણે સર્જન પ્રક્રિયા શરૂ જ ન કરી શકીએ. પરફેક્શનિઝમ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એનિમી ઓફ ક્રિએટિવિટી. તમે કશું પણ પરફેક્ટ કરવા જાઓ અથવા કરવાનો પ્રયત્ન કરો અથવા એવી ઈચ્છા રાખો તો તમે ક્યારેય સર્જન ન કરી શકો. તો મેં હમણાં જ લખ્યું હતું કે એને પરફેક્શન, પ્રોક્રાસ્ટિનેશન, પેરાલિસિસ સાયકલ કહેવાય. આજે નહીં, કાલે કરીશ, પછી કરીશ. કારણ કે આપણે બહુ બધી અપેક્ષા લઈને બેઠા હોઈએ છીએ. આપણને રસ સર્જન પ્રક્રિયામાં છે જ નહીં, આપણને રિઝલ્ટમાં રસ છે. અને જ્યાં સુધી જે ક્રિએટર પરિણામ સાથે જોડાય છે, પરિણામ સાથે અટેચ થઈ જાય છે, હી ઇઝ લૂઝિંગ ધ ફન. જે મજા છે એ પ્રોસેસમાં રહેલી છે. જે પ્રક્રિયાની મોજ માણી શકે છે એ સર્જન કરી શકે છે. પુસ્તક પ્રકાશિત થાય ન થાય, મારે આ કથા લખવી છે, એનું એક્ઝિબિશન થાય કે ન થાય, મારે આ ચિત્ર દોરવું છે, એ જે પ્રક્રિયાની મોજ છે એ ક્રિએટિવિટી છે. છેલ્લે હું એક ધ આલ્કેમિસ્ટના લેખક પોલો કોયલ્હો, એમની એક વાત હું તમારી સાથે શેર કરું કે પરફેક્શનિઝમની જ્યારે વાત આવી ત્યારે એમને પોતાની પહેલી નવલકથા લખી હતી અને ખૂબ એન્શિયસ હતા. કોઈ પણ નવા લેખકની જેમ ખૂબ એન્શિયસ હતા કે સારું લખાશે પુસ્તક, કેવું લખાશે, શું લખાશે. અને એમણે ખાસો બધો ટાઈમ એમાં વેડફી નાખ્યો, લખાણું નહીં કશું. ત્યારે એમણે પોતાની જાતને વચન આપ્યું કે જો આજના દિવસમાં મને સફેદ પીછું દેખાશે તો હું મારી નવલકથા લખવાની શરૂઆત કરીશ, જેવી થાય. એ રસ્તા પર નીકળ્યા અને જે એમના ચાહકો છે, થેન્ક ગોડ એ દિવસે એમને સફેદ પીછું દેખાણું. એક દુકાનની બારીમાં એમણે સફેદ પીછું જોયું અને એમણે નવલકથા લખવાની શરૂઆત કરી એ દિવસે. અને ત્યારથી લઈને આજ સુધી દર 91 વર્ષે દર જાન્યુઆરીમાં એ સફેદ પીછું શોધવા નીકળે છે. So that is commitment towards your creation, your art, your talent. This is all about discipline. ઇન્સ્પિરેશનની રાહ જોતા રહેશું તો ક્યારે સર્જન નહીં થાય. સર્જન પ્રક્રિયા શરૂ કરવી દેવી, એક્ટ કરવું,
એ જ શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે. અને આર્ટ ઇઝ નેવર પરફેક્ટ. તો કશું પણ પૂર્ણ થશે, કશું પણ પરફેક્ટ થશે એવી અપેક્ષા સાથે આપણે ક્યારેય સર્જન ન કરી શકીએ. સર્જન તો હંમેશા અધૂરું જ હોય, અપૂર્ણ જ હોય, અને છતાંય એ વહાલું લાગે. સો આઈ થિંક એક્ઝેક્ટ 8 વાગ્યા છે અને યા સવાલ પણ અજીત મર્ચન્ટનું જો નામ સાંભળ્યું હોય તમે કોઈએ, સંગીતકાર, અને ગુજરાતી સંગીતના બહુ પરફેક્ટ સંગીતકાર માના એક અજીત મર્ચન્ટ મૂળ પત્રકાર હતા. એટલે એ પત્રકારત્વનું એક કોન્ફરન્સમાં ગયા ત્યારે પત્રકાર હોવા છતાં પણ એ કમ્પોઝર હતા, એ લોકોને નવાઈ લાગતી. ત્યારે એક બીજા પત્રકારે એને સવાલ પૂછ્યો જાહેરમાં કે તમે આટલું બધું સારું કમ્પોઝિશન કરો છો, તમે સારી એટલી કવિતાઓ પણ લખો છો. એણે એક બહુ અદ્ભુત એક કવિતા લખી હતી. એ બાબતે એમને સવાલ પૂછ્યો હતો કે ત્યારે તમારી સ્થિતિ શું હોય છે. ડૉક્ટર નિમિતે જે આખી વાત કરી એના સંદર્ભમાં હું વાત કરું છું. તો તમારી સ્થિતિ શું હોય છે? એટલે સામાન્ય માણસ શું જવાબ આપે કે હું આવી સ્થિતિમાં હતો, બોરિંગ સ્થિતિમાં હતો, ડિપ્રેશનની સ્થિતિમાં હતો ને મારે આ કવિતા સૂજી. તો અજીતભાઈ એવો જવાબ ન જ આપે, કારણ કે હી વોઝ પરફેક્ટ કમ્પોઝર, પરફેક્ટ પોએટ ટુ. એટલે એમણે કીધું કે મારા મગજમાં શું ચાલતું હતું? તો કે મારા મગજમાં કાંઈ નહોતું ચાલતું, પણ હું જેમ કોઈ એક સ્ત્રી પ્રસૂતિની વેદના ચાલતી હોય અને બાળકનો જન્મ થવાનો હોય ત્યારે જે સ્થિતિ અનુભવાતી હોય ને, ગાભણો થઈ ગયો તો હું. જ્યારે હું ગાભણો થાઉં છું ને ત્યારે સર્જન થાય છે. તો આજે સાયન્સ જે વિજ્ઞાન સાથે અને જે દ્રષ્ટાંતો સાથે આજે આખી આપણને સર્જનાત્મકતાની સફર કરાવરાવી ડૉક્ટર નિમિતે, એ લખે છે એટલું બધું અદ્ભુત કે બહુ મોટા સાહિત્યકારો આપણે આ બધા કેટલા બધા અદ્ભુત. હું અહીંયા આવ્યો ત્યારે બધા ફોટા જ જોતો હતો. ડૉક્ટર વેદ સાહેબ છે, ઉમાશંકર જોશી છે, કેટલા બધા મોટા માથાઓના અહીંયા ચિત્રો છે. ક્યારેક આપણે એક એવા જમાનામાંથી પસાર થયા છે સાહિત્યના કે બહુ ભારે ભાષામાં લખતા હોય કવિઓ અને આપણને ટપ્પા જ ન પડે, આપણા સુધી પહોંચે જ નહીં. એટલે ઇટ્સ અ કોમ્યુનિકેશન ફેલ્યોર ઓફકોર્સ. રાજેન્દ્ર શાહ લખે ત્યારે નિરુદ્દેશ મન મુગ્ધ ભ્રમણ, એટલે એ આપણા સુધી પહોંચે જ નહીં ને આપણે બીજે જ ભમવા માંડ્યા હોઈએ, એવું પણ બન્યું હોય. પણ એ જ રાજેન્દ્ર શાહ જ્યારે ઈંધણા વીણવા ગઈતી મોરી સૈયર, તો આજે એ જ રાજેન્દ્ર શાહના ગરબાઓ આટલા વર્ષો પછી પણ પ્રસ્તુત છે. એટલું સરળ પણ લખી શક્યા છે. પણ ડૉક્ટર નિમિતના સંદર્ભમાં કહું તો જ્યારે ફેસબુક પર કે વર્તમાન પત્રોમાં લખતા હોય તો પહેલા જ શબ્દથી તે છેલ્લા શબ્દ સુધી આપણે એની સાથે ચાલતા હોઈએ સફરમાં, એવું લાગ્યા કરે. એ હમણાં એક સુરતની ઘટના માટે પણ આજે મારે એમને જાહેરમાં અભિનંદન આપવા છે, ખાસ તમારા લોકોની સાક્ષીએ, કે એટલી બધી ઘટનાને એણે કદાચ એટલો સંવેદનશીલ માણસ છે એટલે અવતરે છે એવું નથી, પણ એની અંદર એ સંવેદનાઓ ભારોભાર પડેલી છે કે કદાચ આવી કોઈ ઘટનાને એ એટલો બધો સ્પર્શી જાય છે કે આપણા સુધી પહોંચાડે છે. અને બધી જ સંવેદનાઓ આપણા પોતાનામાં પણ અંદર છે જ, એટલે જ આપણે પહેલાથી છેલ્લા શબ્દ સુધી કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ. થોડા સવાલો જો કોઈને પૂછવા હોય તો ફટાફટ પૂછી લઈએ. ભાવનગરથી આવ્યા છે, ફરી વખત નહીં આવે, અને આવશે તો એ આ માહોલ પણ નહીં હોય કદાચ. પ્લીઝ પૂછો. Hello. So as you said that vicharo aave, so there are times when you don't feel like writing anything, like you are there but you don't feel like writing anything because it is a part of process, as you said. How to be okay with that phase too? હલો, યા. તો એની માટે છે ને મેં કહ્યું એમ કે જે સિદ્ધાંત હું ફોલો કરું છું, જે ટેકનિક મારી છે, કે સપોઝ હું લખવા બેઠો અને મને કશું જ સૂઝી નથી રહ્યું, તો એક પ્રિન્સિપલ યાદ રાખો, આઈધર ડુ નથિંગ ઓર રાઇટ. જો તમે લખી નથી રહ્યા તો બીજું કશું જ ના કરો. દિવાલ સામે તાક્યા કરો 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, અડધી કલાક, પણ બીજું કંઈ ના કરો. કારણ કે જે ક્ષણે તમે બીજું કશું કરવાની શરૂઆત કરો છો
તમે એ લેખન સાથે તમારો જે નાતો છે એ તમે તોડી દો છો. તો તમે 15-20 મિનિટ અડધી કલાક નિક્સેન અવસ્થામાં રહેશો તો ઓટોમેટિક 31 મિનિટમાં તમને એમ થશે કે આની કરતાં લખવું સારું. એ બોર્ડમ સાથે રહેવાની વાત છે. અને ક્રિએટિવ બ્લોક દરેકને આવે, રાઇટર્સ બ્લોક આવે, સ્પેશિયલી જ્યારે તમે ફિક્શન રાઇટિંગ કરતા હો. કદાચ નોન ફિક્શનમાં એટલો બધો પ્રોબ્લેમ ન થાય કારણ કે તમારી પાસે ઓલરેડી ટોપિક્સ હોય નોન ફિક્શનમાં કે મારે ભાસ્કર માટે લખવું છે નેક્સ્ટ, તો મને ખબર છે કે મારી પાસે આ 5-6 ટોપિક છે એમાંથી મારે લખવાનું છે. પણ યસ, નવલકથા લખતી વખતે આગળનો પ્લોટ શું આવે કે હવે મારે આ પાત્ર પાસે શું કરાવવું છે, તો ક્રિએટિવ બ્લોક આવી શકે. પણ એ સમયે કશું જ ન કરવું એ મારી દૃષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. તો તમને 31-35 મિનિટે એવું થશે કે નહીં આ કરતા તો, અને એનું બિકોઝ તમારું મન ત્યારે મુક્ત રીતે વિહરતું હોય છે. તમને બ્લોક એટલા માટે આવે છે કે તમે ઇટ ઇઝ લાઈક ક્રિએટિવ બર્નઆઉટ. તમે બહુ બધું ડિમાન્ડ કર્યું છે, તમે બહુ કન્ઝ્યુમ કરી લીધું છે તમારું બ્રેઇન, તો એટલા માટે એ બ્લોક આવી ગયો છે. થોડી વાર એને મુક્ત રીતે ફરવા દો, એને કોઈ જા બેટા આંટો મારી આવો, અને એ પાછું આવશે ત્યારે કોઈક સરસ આઈડિયા લઈને આવશે. થેન્ક યુ સર. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઘણી વખત એવું થાય છે કે લખતા લખતા અતિશય વિચારો ભયંકર ફાસ્ટ હોય અને સ્પીડ એટલી નથી હોતી, તો સ્ટોપ થઈ જવાય છે. એનો બેસ્ટ ઉપાય છે રેકોર્ડ કરી લો. તમે જેટલું સ્પીડે વિચારી શકશો એટલી સ્પીડે લખી નહીં શકો. જેટલી સ્પીડે લખી શકશો એના કરતાં વધારે સ્પીડે બોલી શકશો. તો જો તમે રેકોર્ડ કરી લો છો અને ખાલી વર્ડ્સ રેકોર્ડ કરી લો, આખા વિચારો ન થાય તો ખાલી વર્ડ્સ રેકોર્ડ કરી લો, અને ધેન યુ કેન કનેક્ટ ધ ડોટ્સ. થેન્ક યુ. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન પ્લીઝ. હા, આમને ભાઈ, અરે પહોંચી જશે વાત દોસ્ત. હા, મજબૂત માણસ છે. આમની પાસે પણ માઇક છે. એક જ મિનિટ. હા, પહેલા આને પૂછી લેવા દે. હા, ઓકે સર, જ્યારે અમે મીડિયા ફિલ્ડમાં જઈએ તો તમને એક ટાઈમ લિમિટ આપવામાં આવે, અડધી કલાકમાં તમારે આના વિશે લખવાનું છે. ત્યારે મગજમાં કાંઈ ના આવે તો આપણે એને કેવી રીતના એમાં લઈ આવવું, ત્યારે કેવી રીતના ક્રિએટિવ બનવું? દેટ ઇઝ રિયલી ટફ. હું તો ઘણી વાર કહેતો છું કે ઓન ડિમાન્ડ મારા માટે લખવું તો અઘરું છે. કોઈ મને એમ કે તમે આ વિષય પર લખો, અને એટલે જ કદાચ હું મીડિયામાં નથી. પણ ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી ક્રિએટિવિટી ઓન ડિમાન્ડ ઇઝ અ વેરી ચેલેન્જિંગ ટાસ્ક. પણ ઘણા લોકો કરતા હોય છે, જેમ કે આ બધા લિરિસિસ્ટ છે, તો એ લોકોને એક સિચ્યુએશન આપી દેવામાં આવે કે આ સિચ્યુએશન પર તમારે ગીત લખવાનું છે, એન્ડ સમહાઉ દે આર ડુઈંગ ઇટ. મને ખબર નથી, કદાચ એમને પૂછવું પડશે કે તમે કઈ રીતે. પણ એની માટે છે ને એ ખૂબ બધી આઈડિયાઝ બેંક હોવી જરૂરી છે તમારી પાસે. ઓન ધ સ્પોટ કોઈ આઈડિયા નહીં આવે, પણ જ્યારે તમે એ પોઝિશનમાં નથી હોતા ત્યારે ખૂબ બધા આઈડિયાઝ તમે આવે એ તમે લખી રાખો તો આઈડિયાઝ બેંક તમારી પાસે જનરેટ થાય છે, અને એમાંથી કોઈ એક સિલેક્ટ કરી અને શણગારી અને તમે એ 30 મિનિટની જે ડેડલાઇન છે એમાં એને નવરૂપમાં પ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. સો દેટ કુડ બી ધ ઓનલી આન્સર, જે ઓનલી સોલ્યુશન જે મને અત્યારે સૂજી રહ્યું છે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન પ્લીઝ. થેન્ક યુ સર. તો હવે જ્યારે તે આગળ વધતો જાય, મોટો થતો જાય, ત્યારે એનામાં સમજણ શક્તિ આવી જાય, જ્ઞાન આવતું જાય. તો હવે સમય સાથે પણ ચાલવાનું છે, સમાજ સાથે પણ ચાલવાનું છે, દુનિયા સાથે ચાલવાનું છે. તો હવે આપણે સર્જનાત્મકતાને તો કઈ રીતે કેળવી શકીએ? કારણ કે આ સમય એટલો ફાસ્ટ જઈ રહ્યો છે કે આપણે જ્ઞાન પણ મેળવવું પડશે. હવે જો જ્ઞાન મેળવી શકીએ અને એ એટલે મેચ્યોર થઈ જઈએ, તો મેચ્યોર થઈ ગયા પછી આપણને સર્જનાત્મકતા આવતી નથી. તો આ લિમિટ ક્યારે નક્કી કરવી આ સમય સાથે? અને મને યાદ નથી, દલાઈ લામાનું કોટ છે કે ધ બિગેસ્ટ એન્ડ ધ ટફેસ્ટ જર્ની જે આપણે દરેકે ખેડવી જોઈએ is to learn, unlearn and relearn. So it is all about unlearning, my dear friend. આપણને unlearn કરતા નથી આવડતું. આપણા મગજમાં ફોર્મલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમે એવું ઘુસાડી દીધું છે ને કે જે વ્યક્તિ એને અનલર્ન કરી શકે છે ને એનો એક ક્લિક થાય છે. જી નિમિત કશ્યપ. હા, કેમ છો? બસ મજા. તમે જે કીધું કે તમને ઘણી વખત વાંચવા ઉપરથી પ્રેરણા મળતી હોય છે કોઈક બુક લખવા માટેની. હા હા. તો મારી બી પ્રેરણા છે એ આપની પપ્પાની ગર્લફ્રેન્ડ અને ક્રોમોઝોમ XY. હા, એ 2 બુક વાંચ્યા પછી મને પ્રેરણા મળી છે. ક્યાં વાત હે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. એક વખત ડૉક્ટર નિમિત માટે અનહદ ને પુષ્કળ તાળીઓ. અમદાવાદની પ્રજાને છાજે એવું
આખા સેશન અને સર્જનાત્મકતાનો સાર એટલો જ છે. કુણાલ સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ યુ. પેલા બેન ક્યારના હાથ ઊંચો કરે છે એમનો વારો નથી. એમનો પ્રશ્ન ખાલી એક સાંભળી લઈએ આપણે. હા હા ઓકે. આપણે બાર એક સેશન રાખીએ ચાલો બસ પ્લીઝ. એટલે એ લોકોને પણ માને આપણે અરે ડાયરાના માણસો છીએ આપણે ડાયરો કરીએ બહાર આવો. તમે મને FB કે ઇન્સ્ટામાં પૂછી લેજો હું ત્યાં જવાબ આપી દઈશ તમને. એગ્રી. જી હા. જો સર્જન પ્રક્રિયાનો પહેલો નિયમ છે જગતને સાંભળવાનું બંધ કરી દો. અહીંયા ખાલી આ જ અવાજને ફોલો કરો. બાકી પપ્પાની ગર્લફ્રેન્ડનું કવર રિલીઝ થયું ને ત્યારે મને નીરજભાઈ મેઘાણી બુક પ્રથામાંથી એ લોકો બધા મેલ કરતા હોય. નવું બુક આવે ને બધાને મેલ કરે. તો જેવું હજી તો કમિંગ સૂન કવર એમણે મોકલ્યું બધાને અને મેં કે નિમિતભાઈ તમે તૈયાર રહેજો વિવાદો માટે કે એક બે ફોન બહુ ખતરનાક આવ્યા છે અને ખૂબ મારી સાથે ઝઘડો કર્યો ભાઈએ કે તમે આ શું સાહિત્યને બધું કરી રહ્યા છો એમ. એટલે કે તવાઈ બોલવાની છે તમારા ઉપર, બી પ્રિપેર્ડ એમ. અને બિલીવ મી કે that feedback did not stop me from publishing the book. અને ત્યારથી લઈને આજ સુધી મારી પાસે પપ્પાની ગર્લફ્રેન્ડનો એક પણ નેગેટિવ રિવ્યુ નથી આવ્યો. ઓન ધ કોન્ટ્રી 70 વર્ષના વડીલ મને ફોન કરીને કહે છે કે મારે જે હું 70 વર્ષમાં ન કહી શક્યો એ તમે આ પુસ્તકમાં કીધું છે, હું બહુ રિલેટ કરી શકું છું આ વાતને. તો અને કદાચ નિષ્ફળ જાય સર્જન, ચલો લોકો ક્રિટિસાઇઝ કરશે પણ દેટ વિલ પ્રિપેર યુ ફોર ધ નેક્સ્ટ ક્રિએશન. તો એ ક્રિટિસિઝમ જરૂરી છે. તો આઈ વુડ સે કે ડુ નોટ લિસન ટુ એનીબડી. મારા પપ્પાને નહીં ગમે પણ ડુ નોટ લિસન ટુ એનીબડી. થેન્ક યુ સો મચ. આ બધી જ સ્થિતિનો એક જ જવાબ અને આપણે અહીંયા જે બહાર નીકળીએ આ યુનિવર્સિટીના હોલમાંથી એટલે એક જ વસ્તુ સારાંશ સાથે લઈ જઈએ કે સર્જનાત્મકતાનો પહેલો પાયો મનની સ્થિતિ નથી, અમનની સ્થિતિ છે. ફિક્કી અને આયોજકોનો, ગુજરાતી બુક ક્લબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ડૉક્ટર નિમિતનો સવિશેષ આભાર. ધન્યવાદ. Thank you so much, Dr. Nimit Oza and Kunalbhai Vora. I could just take 3 lines from the entire session. 1 hour of session, just 3 lines. Open your wings, fly high, and come down. The world is waiting for you. This is what Nimit sir said. Unlearn means empty your cup. પ્યાલો ભરેલો હશે તો છલકાશે, અંદર કશું જ નહીં ગ્રહણ કરી શકો. પછી એ અહીંયા જે માનવીઓના માથાના ફોટા છે એ લોકોની પાસેથી બી કે પછી જે નાના આ જે અંડર પ્રિવિલેજ જે છોકરાઓ હતા જે એ લોકો લખશે અને જે પબ્લિશ થશે એ પણ તમે નહીં ગ્રહણ કરી શકો. If you do not unlearn, do not empty your cup. This was a pleasant evening and definitely 2 days of wonderful sessions, lots of intellectual gaining, giving, and much more. Now it's time to just chill, have fun, and that's in the other corner of the university in the garden lawns. That is the jazz music. But before we move out, I would like to give a big round of applause to both of them and also felicitate them with wonderful gifts. I would request Shilpa Patel to kindly present a gesture, felicitate both these gentlemen. And thank you, you have been a wonderful crowd. This is Dhwani signing off from the Senate Hall of Gujarat University, one of the best universities we have been in these 2 days. And see you at the lawn. Catch you. Bye-bye.